Good morning. Any one of you, my voice is audible? Any one of you kindly reply me. It's my voice is audible. No? Any one of you kindly reply me. My voice is audible or not? I can hear your voice, sir, but it's not that much audible. Now it's okay, no? Yes, sir. Yeah. Thank you so much. Previous classes we discussed about the law of contract and also the special contract, which are all needed for special type of business. All those things we discussed in the previous classes. Okay. Today we are going to discuss about the new topic is called agencies. Okay. For here in agencies, we are going to discuss about the duties, their scopes, their liabilities, and also when it is terminated. All those things we are going to discuss in the unit 4. Okay, first of all, we need to understand what is agencies. Okay, for example, if I started a business, I make it in small scale, large scale. I need to reach people. If the people is not able to, is people are facing issues or difficulties to facing at the time of purchase or something, it's very difficult. For example, I started business in Chennai. Here, my product also have demand in Jammu Kashmir, in Himachal Pradesh, in Nagaland, some places my product also demand, but thing is that I'm not able to go, I'm not able to supervise all the business activities. It's very difficult. Okay, in this case what happened, initially if you invested, thereafter after 5 to 6 years, maybe the people not interested, they find some similar product in the market, some difficulties also is there. Okay, therefore what happened, initially we are not supposed to start in any new unit. Why? Because if you want to start any new unit, definitely we need to make implementation, installation of machines, all those things we need to do. Okay, sometimes okay, but once installation everything is done, the people find new product. Okay, in this case, what happens? They will not continue our product. Therefore, what happened? We need to think, once we started a business, we can't do anything because it's almost all monies are invested. Okay, here agency is nothing but it's a legal relationship with one persons. Okay, here they will act on behalf of us. For example, we are not able to monitor, we will not able to, we don't have manpower,
Okay, in this cases, what we can do, we can appoint some agencies. Okay, here what the agency people will do on behalf of the principal, that is on behalf of the owner or product company, they will act as a principal. Okay, here agencies refer to legal relationship in which one person. Okay, here it is known as agent. Okay, the person name is called agent. Here what they will do, they will act on behalf of a person or entity known as principal. Okay, here I am started a business on behalf of me. They will act as a principal. Okay, but they are called agents. Okay, here I am not acting on behalf of me. They are acting. Okay, on behalf of me, they are doing my based on my authentications, authorizations. They are doing these activities. Okay, here that is definition of agencies. Okay, here why we need agencies. I just know I told now, if you started a business, definitely we want to expand our business activities to the many places. Okay, many places means we need many resources. We don't have such kind of resources initially. Therefore, someone will take this kind of risk because they are also making money. Okay, once the product is good. For example, if you take amount of company shares, okay, if you see 4 years back, 5 years back exactly, it is around 50,000 rupees. Now it is selling for 1,50,000 rupees. How? Because they find different mm, the stock have potential, that is different, but what they are doing, they are exporting, they are expanding the business activities in large scales by way of agencies. Okay, here that is the important. The important is the business transaction by enabling the principles. Very simple. Okay, here why we need means because we are not able to go all the places. Okay, in this cases, we appointed some agencies on behalf of us. They will do our activities. Okay, that is agencies. Then the contract of agencies. Okay, we all knows that the second unit, third unit, we studied about the contracts. Okay, why we want to make contract? Once you contract only, the terms and conditions are very clear. Okay, if you start business without any terms and conditions, if you are dealing with some persons, definitely it will be leads to losses. Otherwise, it will leads to some royalty. There are many things are there. Okay, that is the thing. If you want to do any business activities, anyone, we need to do definitely contract. Okay, because we need to make compensations. Sometimes what happen, the compensation amount they will ask more. Okay, all those things we can rectify through the contract. Here the contract of agency is nothing but agreement between principal and agent. Okay, here if I am the owner of the business, okay, I am the principal. Okay, here I appointed some person because I'm not able to manage all the people. Therefore, what happened? I will make some people. Those people are agents. Okay, I am the business owner. I am a principal. I appointed. There are many types are there. We will discuss. Okay, here I appoint. Here it's very simple. The contract of agency is the agreement between principal and agent. That means there are two people. One is the owner. Second one is you want to act as a owner. Okay, where in agent agrees to act and behalf of principals. Okay, here the principals is not give agents to everyone. Okay, here there are some terms and conditions because after certain period they want to retain the customers. In this case, what happened? If it is out of control of principals, then what happens? They will take over. They will do misleadings. Okay, all those things. Therefore, what happened? They have some terms and conditions. Okay, here the contract of agency is nothing but agreement between principal and the agent. Here the owner who is going to act as a owner. Okay, here thing is that here the principal, the owner, okay, that is a product owner or something, he agrees to authorize the agents to act as a act on their behalf of. That means here he is the owner. Okay, almost he is the owner for particular area, for particular product. Okay, if you are facing any kind of issues, you can get it from them. Okay,
That is, for example, authorized dealers are there, authorized service centers are there. Why they're saying it is authorized means they can access the company spares, they can access the company's logos, they can access the company's everything. Okay, that is the reason they act as agents. Then elements of valid agency contract. Here the contract must specific the scope of authorized granted to the agents. Okay, here if I'm the principals, okay, here someone is going to act as a agent. In this case, what happened? I need to specify the scopes. Okay, why this person, why not other persons? What தமிழ்ல is கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். இந்த ஏஜென்சின்னு ஒன்றும் இல்லைம்மா. இப்போ நம்ம கேஸ் ஏஜென்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இந்தியன் கேஸ் எல்லாத்தையும் விற்க முடியும், எல்லா எல்லா கேஸ் எல்லா எல்லா இடத்தையும் இப்போ இருக்க முடியாது இல்லையா? அப்போ ஏஜென்சி கொடுப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்தியன் கேஸ்க்கு ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே போல் இப்போ ரியல்மி, ஒன் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்லாம் இருக்கு இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா இடத்தையும் இப்போ சர்வீஸ் பண்ணி தர முடியாது, மேனுஃபேக்சர் ஒருத்தர் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் டீலர் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஏஜென்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா? இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிரின்சிபல் இருக்காங்க இல்லையா? யார் ஓனரோ அவங்க என்ன டியூட்டிஸ் இருக்கோ அதே டியூட்டிஸ் இவங்க செய்வாங்க. இப்போ உங்க ஆ, ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தப்பா வந்துடுச்சு. ப்ராடக்ட் சரியா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க கம்பெனி போய் கேட்க முடியாது இல்லையா? அவ்வளோ தூரம் போக முடியாது. ஆனா நீங்க ஏஜென்சிட்ட போய் கேட்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கம்பெனிக்கு என்ன பதில் ஓகே. சொல்லுவாங்களோ அதுதான் ஏஜென்சி சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் தே வில் ஆக்ட் as a agent. They will act as a principals. Okay. That is the reason they are called as agencies. Okay. புரியுதாம்மா? ஹலோ. ஓகே. இதில் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேலிடி ஏஜென்சிஸ் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, இதில் என்னென்ன எலமெண்ட்லாம் இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தென் டு கிவ் ஆத்தரைசேஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ரியல்மி மொபைல் விற்கிறேன். ஓகே, ஏஜென்சிலாம் வச்சு வித்துட்டு இருக்கேன்னா அவங்களுக்கும் விற்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் வேணும். ஓகேவா? த கான்ட்ராக்ட் மட் ஸ்பெசிஃபிக் தி ஸ்கோப் ஆஃப் ஆத்தரைஸ்ட் granted to the agencies. Okay, here what are the duties, what are the responsibilities, everything is done in the contract. Okay, for example, if the person's for example the product is defective, what is the considerations, all those things they clearly mentioned in the contract. For example, I'm sending 1,000 OnePlus mobile to my agencies. Here the agents are selling the product to the customers. Okay, in this case what happens, some product may be defective. In this cases, what is the duties, responsibilities? Sometimes what happen, after 1 year they need to do some services under. In this cases, who can do services under, all those things they clearly mention in the terms and conditions. Why? Because here I just now told now, here we can't see the principal. Why? Because he is somewhere. Okay, for example, one phone, one mobile, it's one phone, Apple iPhone. If you see, Apple iPhones are located in the US. Okay, we can go and get service from the US. In this case, what happened here? We can find out nearby areas some agencies. Okay, they will do on behalf of US companies. Here they are doing these activities. Okay, in contract, what are things they need to mention? What are the duties and responsibilities of both principal and agencies? They need to mention in the contract. இங்க என்னன்னா, என்ன டியூட்டிஸ் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படி சொல்றது, பிரின்சிபலோட இதுவும் ஏஜென்சியோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? அது இல்லாமல் the terms of compensations or remuneration to the agencies. Okay, for example, agencies ஏன் கொடுக்குறாங்க? Definitely someone is going to get agencies if they make some profit, then only they are going for agencies. Okay, otherwise they will not go for agencies. For example, இங்க ஐஃபோன் ஏஜென்சி நான் எடுக்கிறேன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஐஃபோன்ல இவ்வளோ தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்தால் தான் நான் ஐஃபோன் ஏஜென்சி எடுப்பேன். எனக்கு ப்ராஃபிட் வரலாம் எடுக்க மாட்டேன். அதுதான் லாஜிக். ம். ஓகேவா? அப்போ டெஃபினட்டாக என்ன பண்ணணும், இந்த கான்ட்ராக்டில் காம்பன்சேஷன் ரெமுனரேஷன்ஸ் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா டெஃபினெட்ல என்ன பண்ணுது, டூ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கான்ட்ராக்டை கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் லேபர் கான்ட்ராக்ட்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒன்லி 11 months. Okay, you see they will not give for 12 months. If they given contract for 12 months means, then again the legal issues are there. They need to give some compensation. There are many things. Okay, when you're going for third party and also, okay, therefore what happen, usually they will go for only 11 months. If, for example, temporary all company, then what they will do, they will do for
only 11 months. The contract is only for 11 months. Why not 12 months? Means if it is 12 months, then registration duty, stamp duty, then there are many legal things they need to we need to give to the contract persons. Okay, to avoid such things, what happen? They make contract only for 11 months or less than 12 years, so less than 12 months. That is the reason most of the contract, you see the lease agreement, everything what they do, they will do it for only for 11 months. After sometimes what happen? They renewal the contract. Okay, they will not make new. They will renewal. Okay, this much advantages, complications are available for normal contract. When you are going for agencies, then we have to make clear cut information. Then only you can able to sustain in the market. Then now we have some idea. Na? The agency is a person who act on behalf of principal. Okay, here what is the duties and responsibility of the agencies and principals? Both are mentioned in the contract. Here, the duties and responsibility along with the compensation or remuneration for the agencies also need to mention. Why? Because the person is who is working for you. Okay, definitely is not, it is not free of cost. Therefore, what happen? We have to pay some remunerations, otherwise compensations. Then only they will work. Otherwise, they won't work as a agencies. That is about the meaning and the conditions of the contract. The next kinds of agencies. The first one, express. For example, the Apple iPhone is there. Here, the many people starting iPhone. Now, the Samsung also increased. Initially, the market is very demand for iPhone. Now the demand also, the Samsung also created nowadays the demand. Okay, if you see statistical, now the Samsung also going to plays a major role in the mobile sectors. Now I'm expressing, okay, I'm voluntarily coming. I need your agencies. In this case, that is a express agencies. Okay, express agencies is created by the explicit agreement between principal and agent. Either it may be in oral or written. Sometimes what happen, oral contract also made. But when you're going for legal enforcement and all, the legal enforcement and definitely the oral communications is not acceptable one. Therefore, it should be written. Okay, but mostly express agencies they don't have such kind of complications. That is the reason they are not. They are sometimes they're going for oral communication also. Then implied agencies here, the rises when the contact of parties or circumstance of the cases implies that the agency's relationship when there is no more explicit. Okay, like similar. Okay, in this case is what happened based on the some circumstance they are doing these agencies. Then gratitudes here in this case what happened, he will not work for any compensation or remunerations. For example, my boss is doing business, then what happened, I'm taking the agency of my boss. In this case what happened, I will not ask for any compensation and all. Okay, in this case what happened, that is gratitude uh, agencies. Okay, here agencies act as on behalf of principals, but without any expectations of compensation return. Okay, usually what happen, very rare case. Okay, the person who is a royal, then they are doing this kind of things. Then the duties of agents toward the principals. Okay, here the agency's duties, it should be royalty, obedience, due care, then accounts for profit. All those things are comes under duties of the agents towards the principals. Okay, here the principal is the person who is a owner of the product. Okay, well here the owner of the product definitely how you give the agencies, definitely if you are making profit to them. Okay, here in some cases what happen, what are the duties? First one, the royalty. For example, I'm sell my selling price is 200 rupees. Okay, as a agent, you need to sell only 200 rupees, not more than that. Sometimes what happens, they will sell it for 250 rupees, 300 rupees, 400 rupees. Okay, it's not royalty. Sometimes what happen, they discount the product. Sometimes what happen, they say some damages, something. Okay, it will not happen when it is act as a agent. Okay, if you act as a agent, if you not royalty, definitely the contract will not extended. Okay, then obedience. Okay, then obedience, we have to do these things also. Due cares. Okay, we need to care all the things. Okay, because
For example, here iPhone in Chennai. Okay, iPhone in Chennai. If I'm taking the agencies, okay, if I'm not giving services, what happen? It will affect the other places also. Therefore, we have to take care. Okay, the disclosure of informations, then accounting for profits. Then there is no hidden profit. Okay, we have to give accounts for the profit. Okay, this is about the kinds of agencies and duties. Then rights of agent under agencies contract. Okay, what are the rights are there? Here, just now we discussed the duties of agents towards the principals. Here, the same thing, rights of agency. The agency also some rights under agency contract. Here, what are the rights means? The agent has rights to receive reasonable compensation for their services. Okay, here, if I'm taking the agencies, I need to get some compensation from the principals. Okay, otherwise, what happened? I will not satisfy the customers. Okay, that's what happened. They need some kind of compensation from the services. And reimbursement of the expenditures incurred in the performance of their duties. For example, if the principal is stating some conditions and all, in these cases, these conditions need to fulfill by the agencies. Okay, for that purpose, if they spend any money, then the company has to refund or reimbursement the uh, money. That is the rights. That also rights. Then okay, here very simple. Here, if you want to act, if you are acting as a agencies, here the first thing is that you will receive the compensations or compensations. You will receive compensation or remunerations. That is the first one. The second one, if anything you are doing on behalf of the principal, okay, if you are spending any amount, then that amount will reimbursement or it will be returned by the principal. That is the rights. Then scope of agent authorities. Here actual authorities refers to express or implied power grant to the agents by principal to act on their behalf of. Here what happened? Here almost agency is a principal. Okay, why? Because of contract. Here he will act on behalf of agencies. Okay, almost agencies 95 percentage of role of role of principals. Why? Because of the contract. Okay, here if you are facing any issues, you need to go for all the way to US. Okay, here the local iPhone dealers are there. You can deal with them. Okay, here they will give some solutions. The solution also authorized by the companies. Otherwise, they won't give such kind of solutions. Okay, when they will give those kind of solutions, once once it was authorized by the principal, then only they give some kind of assurance. Otherwise, they won't give those kind of assurance. Then the second one, parental authorities. The principals leads third parties to believe the agencies have authorized to act as an on behalf of us, even if such authorized not expressly granted. Okay, here what happened? Sometimes what happen? My friend, I'm discussing with my friend. Yeah, I'm telling that iPhone is not good. Then what happened? He will come and fight with me. Why it is not good? It was good like that. Okay, same thing. Okay, here the agency have authorized to act on behalf of. Okay, even such authorities are not expressly granted. Okay, something is not expressed in the grants, but even though they are expressed, okay, here it was good mobile phone. Now you says like that. Okay, this much conditions, this much people are satisfied with this kind of. They all those things are says. Then ratifications occurs when the principal approve or adopt agencies unauthorized act after they have been performed. Okay, sometimes what happen? Uh, Sometimes what happen? It's a unath. Here just now told na. Here they are. Here the agencies will act up to certain limit. Okay, certain limit means they don't have full-fledged power. They have limited power only. They can access, they can answerable only to particular situations. Okay, if it is beyond the company coming into the pictures. Okay,
Then liable of principles for agency act. Okay, for example, here the principal is generally liable. The principal is generally liable for act of agents performed with the scope of their authorized. For example, if I entered into the in my nearby place, for example, Kuduanjeri, okay, I went to some Indian gas agencies. Okay, if they are not properly addressed me, if they are not properly answered my questions, in this case, what happened? It is again the liability of it is liability of the principals. Why? Because if the agency is telling some answers, means definitely the agents telling answer on behalf of principals. Okay, therefore, what happen if any answers which is not acceptable, if they are not ready to answer, all the things are liable to the principals. Okay, here the principals, what you need to do, you need to think once or twice before giving the agencies. Okay, because they are going to address the your customers directly. Okay, as a principal, you are not going to address the people. Okay, because you are in not position. Okay, you are in somewhere. Okay, the agency is only going to interact with your customers. If the such agencies is not properly doing, then in this case what happen? In these cases, it will affect the product, it will affect the principles. Okay, that is the liability of the principal for agent acts. Okay, here the agencies are making mistake, then it is a liability of the principals. Why? Because the principal is authorized the agencies. Okay, if you not authorized, okay, if you're not authorized, okay, if you're not authorized the agencies, definitely we are not going to do anything. Okay, it's a clear thing, na? Here if the agencies, whatever it is, whatever they're doing, whatever they're giving wrong informations, it will affect the principal. Why? Because the principal is appointed the agencies. Here the agencies, what are the information they're given, okay, it is on behalf of principals. Therefore, if they make any wrong commitment, if you make any unauthorized informations given by the agent, then the responsibility for those information is only to principals. Therefore, we need to fix the therefore we need to fix the agencies very clear. Then liability of the agent for breach of authorities. Here, for example, the agent is personally liable to the third parties for any breach of authorized or unauthorized act committed beyond the scopes of their authorities. Okay, here if I'm taking agencies, okay, if I'm taking agencies, I have certain limitations are there. Okay, I will not. I'm not a principal. Okay, I'm a agencies. In these cases, my scopes are limited. Okay, I'm not a principal. Therefore, what happen as a agency, I need to act with limited power or with limited scopes. Okay, here agency is a personal liability to the third parties. For example, just now I told here the iPhone is not directly selling to the customers. Okay, here iPhone selling to some agencies. Here the agencies is a person liable to third parties. Okay, any breach of authority. Okay, or unauthorized act. Okay, for example, uh, we need to if you are buying the iPhone and all, we need to pay that we need to give bills, vouchers and all. Okay, then only it is authorized one. Okay, without doing things, what happened? I will selling the iPhones in black market and all. It is not authorized one. It is a unauthorized act of committed. Okay, here thing is that here it is the responsibility of agencies. Sometimes it happen. Okay, the people, many people, you can hear some news like customized product. Okay, why they are telling some agencies that are doing this kind of activities. Okay, here what the principals will do, they will cancel those kind of agencies. Okay, that's it thing. Then mode of terminations. Okay, how they will terminate? The agencies may be terminated by mutual agreement. Okay, here I enter into contract with the agencies only for 11 months or 12 months. Once the period expired, then contract also closed. The expiry of the agencies. Okay, that is expiry of agencies. Sometimes mutual agreement also. I come. The both people discussed. Okay, here will stop. Okay, the other will stop. Okay, in these cases, mutually they close the agreement. The expiry of agency agreement is based on times and all.
Then fulfillment of agency's purpose. For example, I enter into agencies. I'm stating that if you sold some thousand, then we will stop our agencies. Why? Because if able to sell thousand means there is a potential. Therefore, what happened? The company started is direct companies in the places. For example, the iPhone in Dubai. Okay, there is, in Dubai, what they are doing, they are separate shop. Okay, it is opened by iPhone itself. Okay, how they find if it is a capacity, if it's a market is there, then what happen? They will cancel. Same conditions. Here, the fulfillment of agencies. Okay, uh, here I told the construction of dam and all. Once it is constructed, then the purpose is over. Then what happened? The fulfillment of purpose is over means the contract also closed. That is the fulfillment of agency's purpose. Sometimes the person may died. Sometimes due to accident, he may be incapacity. Uh, Sometimes okay, here is not position. Okay, for example, due to some accident he made death. Okay, the person death means the contract also death, because they only going to fulfill na? Thereafter is not in position to do, is not is incapacities, insolvencies, look at it, something happen. Okay, therefore what happen, he is not able to fulfill. In this case, what happen, the contract will be terminations. Okay, then consequences of terminations. Okay, here what are the consequences? Here I am entered into contract with some good persons. For example, here A is a good person. What he doing? He doing all the activities very good. He is loyal to the principals. He is loyal to the customers also. Suddenly, what happened? The company, there's a principals wants to uh, change the agencies. Okay, here what happens? Still, they will believe only those particular people. Okay, for example, if you shifted the contract from one agency to another agencies, it will take more time to get royalty of the customers. Okay, that are very difficult. Okay, தமிழ் சொல்லணும்னா கான்ட்ராக்ட் எப்பப்பெல்லாம் டெர்மினேட் ஆகும்னா, 2 பேரும் சேர்ந்து நான் இத க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி சொன்னா 2 பேரும் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஒரு டைம் இருக்கும். ஒரு 5 வருஷம், 10 வருஷம் இருக்கும். அந்த டைம் முடிஞ்சாலும் கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும். அப்படி இல்லன்னா ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாரி அ கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த கண்டிஷன்ஸ் முடிஞ்ச உடனேக்கும் கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும். சப்போஸ் த பெர்சன் தவறிட்டாலோ, இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்ல மென்டலி அன்ஸ்டேபிளா இருந்தாலும், இந்த மாரி கண்டிஷன்லயும் கான்ட்ராக்ட்லாம் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். இதுல கான்சிக்வென்சஸ் என்ன இருக்கும்னா, அவங்க வந்து ஒரு நல்ல பெர்சனா இருப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும், இப்ப நல்ல பெர்சன் கிட்ட இன்னொரு பெர்சன் மாத்தி குடுக்குறப்ப, அப்ப அந்த ஏஜென்சி எடுத்தா கூட, இன்னும் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அந்த ஆள் அவங்க அந்த கான்ட்ராக்ட் பெர்சன் இல்ல. அப்ப நம்ம வேற கடைக்கு போலாம். அப்படி சொல்ற தாட்டும் வரும். Okay, other consequences of terminations. Okay, here the termination of agencies relationships. Here the agencies lost the authority to act on behalf of principals. Okay, here the once it was cancelled. Okay, once the contract is cancelled, thereafter the agencies don't have rights to act on behalf of principals. Okay, he will lose his authorities. Okay, that is the consequences. In this cases, in case of principal, what they will do, there is a no long bound by the age. There is no relationship between principals and the agencies. Okay, in this cases, what happened, once they terminated, thereafter the principal is don't have any power to compel the agencies. Okay, why? Because the contract is terminated. Thereafter, they will not have. You don't have any rights to ask them to do. Okay, therefore, what happened, once the contract is terminated, then the relationship with you and client will be broken. Okay, it will be lost. Okay, therefore what happened, the people, that's the agency, will not do your work. Why? Because you terminated the contract. These are the consequences when you're going for terminations. Okay, the first one, here in agencies perceptions, here thereafter agencies will not obey your orders, and also they will lose their authorities because of termination of contract. Thereafter they will not give any informations on behalf of you. Why? Because it is a terminations. Okay, if you take in principle, here you don't have longer bound.
You don't have any relationship thereafter. Once you terminate the contract, thereafter you can't order anything to the agencies. Why? Because we don't have any enforcement. We don't have any power to act. This is about the termination and the consequences. Then examples, for example, distribution agreement, brokerages, employment contract. Okay, these are all the examples. Okay, here I just know it all. Here the contract usually, employment contract usually what they will do only for 11 months. Why? Because if they make 12 months, they will claim experience certificate. There are many things are there. That is the reason most of the labor contract, employment contract is not more than 11 months. If they're going for 12 months and all, then they have to pay PF. They need to give uh, benefits as per the legal requirement. Okay, that's what happened. Most of the people, they will not go for 12-month contract. They will go for only 11-month contract. If it is 11-month contract, then we no need to spend anything on them, okay, because they are not the employer. You see, the Swiggy Zomatos are there, na? They are not the employee of the Swiggy Zomato. Why? Because if for example, if they are employees of Swiggy, okay, then what happened, they need to make some basic arrangement, that is a building, restroom, then PF, then insurance. Okay, there are many things the company need to spend on those people. Okay, that is the reason. There are many people are fighting. They are not able to make anything. Why? Because here the Swiggy and Zomato both are play a clever place. Okay, here the law clearly says that when you will, for example, I'm working in the companies. When we became a labor means, once we fully completed 12 months, okay. But thing is that here you see the contract between Zomato and the delivery persons is a contract. If they are not the employees, okay, here that is the reason there is no building, there is no restroom for them. Okay, you see there are many queries are raised. Okay, why still? Because here the clearly says that here if you are the employee, you need to work for 8 hours or 9 hours. For example, if I come to office 9 o'clock, I will leave by 5 o'clock. But thing is that the Zomato Zugi people, they no need to work for 9 to 5 jobs. Okay, if they are ready, then they switch on their app. When they don't want to, then they can switch off. No issues. 4 hours, 3 hours, 2 hours, 1 hours also you can work. That is the advantages to the employees. Okay, this also advantage to the companies. But here, if they are treated as employment, okay, if the company, the Swiggy Zomato players, that is a delivery persons, if they became the Zomato, they became this Zomato people means, then what happened, they need to give lot of things. Okay, that is the reason they will not going for those things. Okay, when you started the business, if you are the businessman, definitely they will do this kind of business activities only, because ultimately the profit, it's not a service motive. If you have started the business, okay, there is no place for services, that means no free of cost. Okay, that are the things happen. I'm not telling it is right, but there is a laws are there. Okay, if you want to be a employee, then you have to work for at least certain period, then only you called as employees. Okay, otherwise you're not employed. If you're not employed, the company no need to spend anything on your growth. You take example of the Zomato people. Then examination of here, these things are also very simple. Okay, here if you are the agencies, okay, when you are become agencies, once you are approved by the principal, you can act as a agencies. Once it is terminated, you can't able to act as a agencies. Okay, all those things. The legal thing is only the contract. Okay, the contract is only relationship. If there is no contract, then no need to, no longer you don't have any bond. Okay, you don't have any relationship. Okay, once the contract terminated, then other things also terminated, therefore no need to worry. Then the importance.
Then then it is about the agencies. Okay, um, fourth unit we discussed about agencies. Here, agency is nothing but on behalf of principal, they will uh, act, act as a on behalf of principal. They will do all the activities. Those persons known as agencies. Here, the contract should be valid contract. In contract, they need to mention duties and responsibilities of both parties, and also remuneration composition need to specific in the agreement. Okay. Thereafter, the duties, rights of agents. Here, what is the duties and the agencies? Here, they need to follow the rules and regulations prescribed by the principal. That is the duties and rights of the agent. The scopes, there are many scopes are there. We discuss the liabilities of principals and agencies to the third parties. Uh, here agent is acting on behalf of principals. Okay, if anything wrong in agencies, it will affect the principals. Okay, because he only going to be compensate. Okay, that is about that. Then termination of agencies. Here, termination of agencies is nothing but here they're canceling the agreement. Here, based on mutual agreement, based on fulfillment of contract, based on the time expiries, based on the capability of the persons, all those things decide the termination of contract. Okay, if anything is not satisfied, sometimes a mutually accepted. In this case, what happened? The termination of agencies happen. Okay, it is about the fourth unit. Is there any doubt in agencies? If you don't have any doubt, then no issues. We'll move on to the next topic. Okay, the next one is a law of sale of goods. Okay, here thing is that here the companies something they are selling they're selling the product. Okay, if they're selling, sometimes what happen, the contract of sale is coming into the pictures. For example, I purchased a grinder. Okay, after Okay. 6 months, if anything happen, then what happen? Who is the responsible? Hello, if you have any doubt. No, sir. Okay. Then here, for example, I'm purchasing the product from AAB Limited companies. Here, after 6 months, the product is not working properly. In this cases, what happened? I need to claim warranties. All those things are now. We are going to study all those things in the unit 5. Okay, the law of sale of goods. Okay, here the some goods are selling the goods to the customers. Certain period they need to take care the issues, everything. All those things we are going to study in the unit 4. Here, the law of sale of goods governed. That means the transfer of ownership of movable party from one party to another party in exchange of considerations. Okay, when that is the definition of law of sale of goods is very simple. I transferred my goods to someone. Okay, here someone need to pay some compensations. Okay, for example, here I'm selling the smartphone. I'm getting the some laptop. Okay, is exchange. Sometimes what happened, they will go for money also. Okay, I am paying 10 lakh, is giving 10 lakh worth of land or buildings. Okay, that is law of sale of goods. Very simple. Here it deals about the transfer of ownership from one person to another person's in exchange of considerations. The consideration may be land, building, cash, anything. That won't be restrictions. That is the law of sale of goods. Here, Indian Sale of Goods Act 1930 provides the statutory framework for regulating the contract of sales and rights and obligations of the buyers and sellers in India. Okay, in India, we have Sales of Goods Act 1930 is there. Here, they have some framework. For example, if you want to sell the product should be legal. Then 1 year you have to give warranties. Okay, it is up to them. But I'm telling some terms and conditions are there. Okay, the regulatory framework is mentioned in the Sale of Goods Act 1930s. Okay, they have to follow
when they are transferring the goods from one person to another person, they need to fulfill those kind of conditions. Okay, that is the Indian Sale of uh, Indian Sale of Goods Act 1930. For example, you want to transfer a land or building, you want to transfer the AC, you are selling the AC. In these cases, definitely we need to fulfill the conditions when it is go for sales. Like those conditions are mentioned in the Sale of Goods Act 1930. We need to follow those conditions. Then different definitions and essentials of contracts of sales. Okay, the contracts of sales is legally binding agreement between seller and buyer. Okay, it's agreement between buyer and seller, whereby buyer agrees to transfer ownership of the goods to the buyer for a price. Okay, here the contract of sale is nothing but here I am a buyer, he is a seller. The seller is transferring the ownership to the buyer. Okay, not for free of cost. Definitely, they need to pay some prices. Okay, it may be 10 rupees, at 100 rupees, 1,000 rupees. It depends upon the value of the book. Okay, but in general, the definition is very simple. The contract of sale is nothing but is the agreement between buyer and seller, a seller and buyer. Here, the seller who is transferring the rights or ownership to the buyer for certain amount for the prices. Okay, that is the uh, contract of sales. Okay, under Indian law, okay, the valid contract of sales must be compliant with requirement of Indian Contract Act Indian Contract Act 1872 also is there. After that, there are many things are there. And Sale of Goods Act, okay, if it is valid contract, okay, for example, uh, you are going to sell, okay, you are going to sell something, okay, you need to fulfill this both conditions. Okay, Indian Contract Act also need to fulfill, and also the Sales of Goods Act also need to fulfill. Okay, then only it will be valid contract. Sometimes what happen, if you focusing only on the Contract Act, okay, you are not included the Sale of Goods Act when you are going for sales, then the contract became void contract. Okay, why? Because you are not fulfilling the conditions of Sale of Goods Act. Okay, the agreement, some terms and conditions are there, but the sale of goods, we need to make some specific agreements. Otherwise, what happened? The contract became a void contract. Therefore, what happened when you're going for when you're going for selling or sale contract of sales and all, you need to compile both Indian Contract Act and also Sale of Goods Act. Otherwise, what happened? Your contract is not valid by the law. Okay, then conditions and warranties. Okay, the conditions are essential terms of the contract that goes to the root of the agreement. Okay, whereas warranties are subsidiary terms that collateral to the main purpose of the contract. Okay, for example, in case of breach of conditions, then the party can repeat it. Very simple. Here, the contract are the essential. The conditions are the essential. For example, I will deliver this product this much time, this much quantity. I make all the conditions. No, if it is not fulfilled, then warranty. If it's a substantially terms, okay. It's a very simple. Conditions are primary, then the warranty is a secondary. Okay, both has to be fulfilled, but the first one is considered for conditions. Then transfer of property and title of goods. Okay, for example, transfer of property and title of sales. Okay, if you want to transfer any property to someone, okay, in this cases, what happened? The transfer of property is nothing but passing the ownership rights from seller to buyer. For example, I am purchasing the land from A. Okay, in this case, what happened? The ownership transfer from A to me. Okay, that is the transfer of property. Transfer of property is nothing but they're transferring the ownership to this buyer from seller. Okay, while transfer of title refers to passing the rights to show damages in case of wrongful divorce. Okay, here while transfer of title refers to nothing but they are getting the rights. They're getting the rights. Okay, in these cases, okay, the title means they have rights to use. Okay, that is the meaning. Transfer of property means thereafter they will not be owner. Here the buyer became the owner because they got transfer from seller. The conditions for the transfer of
property and titles. Transfer of property and title is subject to fulfillment of certain conditions such as payment of price, delivery of good, compliance with specific contract terms and conditions by the parties. Very simple. Uh, the conditions is very simple. Here, for example, I'm getting the land. I'm going to buy this land. In this case, what happened? You are the owner. Definitely, the conditions is you are the owner, okay? Because you can't able to sell others' property. You need to sell only one. Sell you can able to sell only your properties. That is the one. Then payment of price. Okay, here they will the payment of price maybe 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. Okay, and also the delivery of goods. It should be delivered goods. Okay, if it is not delivered, then it will not be good. It will not be entertained. Okay, therefore, what happen? The compliance with any specific contract terms and conditions. Nama, hello. You have any doubt? Okay. Here, transfer of property or title is nothing but it's very simple. They are transferring the ownership or transferring the rights. That is a both. சார் Okay. தமிழ்ல Here, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். சரிம்மா. இந்த கான்ட்ராக்ட் சேல்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வீடு வாங்க போறீங்க இல்லையா? வீடு வாங்க ஓகே போறீங்கன்னா, சார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், வீடு உங்க பேர்ல இருக்கணும். எவ்வளோக்கு வாங்குறீங்க? எப்ப டெலிவரி பண்றீங்க? என்ன லீகல் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே சொல்றது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே. இப்ப நீங்க ஒரு பொருள் விக்கிறீங்கன்னா சாரி. நீங்க ஒரு பொருள நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்கன்னா, கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இதுல வந்து பில்டிங் இது மாரி இருக்கும். இப்ப கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, ஒரு பொருள விக்கிறாங்க இல்லையா? அப்ப ஏசி விக்கிறாங்க. நீங்க காசு குடுத்தா என்ன ஆயிடும், கம்பெனி பேர்ல இருந்த ஏசி உங்க பேர்ல மாறிடும். ஓகேவா? அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டீஸ். ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாரி தான் இருக்கும். லீஸ்க்கு எடுப்பீங்க இல்லையா? டைட்டில் மட்டும் தான் அந்த மாரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா ஒண்ணும் இல்லம்மா. ஆ இது எப்படின்னா கடையில போய் ஏசி வாங்குறீங்கன்னா, நீங்க காசு குடுத்துருவீங்க. பொருள் உங்ககிட்ட குடுத்துருவாங்க. இதுக்கு நடுவுல என்ன ஆயிடும், ஓனர்ஷிப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். இப்ப நீங்க வந்து பையர்னா, செல்லர் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். இப்ப பில்லுல உங்க பேர் வந்துரும். பில்ல உங்க பேரே வந்துரும். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் நீங்க தான். ஓகேவா? இது எப்ப பண்ணுவாங்கன்னா, கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ உடைஞ்சு போன ஏசி குடுத்தா வாங்கிக்குவீங்க, வாங்க மாட்டீங்க. திருப்பி குடுத்துருவீங்கல்ல? அந்த மாரி ஆமா சில சார். கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க அதேபோல விக்கிறவங்க நீங்க காசு கரெக்ட்டா குடுக்கலன்னா, திருப்பி ப்ராடக்ட் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? அதுல என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னா, காசு குடுக்கறது, டெலிவரி ஆவறது, ஆ டிஃபால்ட் அந்த மாரி ஏதாவது லீகல் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா, கான்ட்ராக்ட் டெர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அதுதான் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே. ஹியர் தி செல்லர் ஹாஸ் எ டியூட்டி டு டெலிவர் தி குட்ஸ் ஆஸ் பர் தி கான்ட்ராக்ட். ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்ப ஏசி வாங்கிட்டோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்ல எடுத்துட்டு வந்து இறக்கிட்டு போயிடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், ஃபிட் பண்ணிட்டு போவாங்க. இது எல்லாமே கான்ட்ராக்ட்ல வரணும். இப்ப நீங்க ஏசி வாங்கிட்டீங்கன்னா, வீட்ல டெலிவரி பண்றது மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, வீட்ல டெலிவரி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நீங்க ஃபிட் இன் பண்றோம், அதுக்கு தனியா சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதுதான் நீ ஆமா. கான்ட்ராக்ட்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும். நீ வாங்குறப்ப என்ன சொல்லியிருக்கணும், எனக்கு வீட்ல எடுத்துட்டு வந்து மாட்டி குடுத்தா மட்டும் தான் காசு தருவேன்னு சொன்னீங்கன்னா, இது கான்ட்ராக்ட், ஃபுல் கான்ட்ராக்ட். அவங்க வீட்ல எடுத்து வச்சுட்டு மட்டும் போமாட்டாங்க. உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணி குடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஓகேவா? அதுதான் சொல்றாங்க. "தி செல்லர் ஹாஸ் எ டியூட்டிஸ் டூ டெலிவர் தி கூட்ஸ் ஆஸ் பர் தி கான்ட்ராக்ட்." ஓகே. கான்ட்ராக்ட் என்ன இருக்கு? டெலிவரி மட்டும் தான் இருக்கா? இன்ஸ்டாலேஷன் சேர்த்து இருக்கா? நீங்க டெலிவரி மட்டும் தான் பே பண்ணியிருக்கீங்களா? இன்ஸ்டால் சேர்த்து பே பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓகே. அது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அதுதான் செல்லர் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆன் தி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். ஹியர் செல்லர் ஹேவ் டியூட்டி. ஓகே. ஹியர் யூ மேக் கான்ட்ராக்ட் தட் யூ ஒன்ட் இப்ப நீங்க கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கீங்க, இத ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. The seller need to fulfill all the conditions which are mentioned in the contract. Okay, ensure they conform to contract description and transfer of ownership to the buyers. Okay, that is about the seller's rights and duties. ஓகேவா? கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் இதெல்லாம் இருக்கு. நீங்க இப்போ ஒரு ஏசி வாங்குறீங்கன்னா, ஏசி வாங்குறதுல இவ்ளோ இப்ப அதிலேயே பார்த்தோம்னா பில்லுலே போட்டிருப்பாங்க. டெலிவரபிள், நான் டெலிவரபிள், நீங்க எடுத்துட்டு போணும், நீங்களே ஃபிட் பண்ணிடணும், அந்த மாரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். அப்போலாம் நீங்க கண்டிஷன் போடலாம். நீங்க இந்த மாரி எனக்கு ஒரு 1 யூனிட் ஆஃப் ஏசி குடுக்கணும். 1 எக்ஸ்பர்ட் வரணும், இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும், அது ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஐ வில் பே மனி. இந்த மாரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஓகே. இதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணா தான் கான்ட்ராக்ட்ல என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணா தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நடக்கும். இந்த கான்ட்ராக்ட் எதுவும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நடக்காது. நடந்தாலும் திரும்பி ரிட்டர்ன் குடுத்துடலாம். உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டீஸ். Then the transfer of properties and title to goods. Okay, here the buyer rights and duties. Here rights and buyer rights and duties under contract of sales. Here we are the buyers. Okay, we have rights and duties. Okay, the buyer has rights to receive the goods as per contract. இந்த கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசி கான்ட்ராக்ட் என்ன இருக்குன்னா ஒன் இன்டோர் ஒன் அவுட்டோர் ஸ்டெபிலைசர் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மூணுமே வரணும்.
ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? இப்ப எனக்கு என்ன ஆச்சு, இன்டோர், அவுட்டோர் வந்திருக்கு. ஸ்டெபிலைசர் வரல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். இது வரல, இது குடுங்கன்னு. உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அவங்க குடுப்பாங்க. ஓகேவா? The buyer has rights to receive the goods as per contract. Okay, whatever they mention in the contract. Okay, it is to indoor unit, outdoor unit, the stabilizer services, all those things they need to fulfill by the seller. If you not fulfilled by the sellers, you no need to pay anything. Okay, you can refuse acceptance if they're not conform to the, if they're not fulfilling the contract, you can reject the contract. Okay, you have rights. Okay, as a buyer, you have rights to buy whatever the things are mentioned in the contract. If you not receive the product or services as per the contract, then you can reject or refuse the, okay, because you have rights. Because as per terms and conditions, they have to fulfill uh, all the items. Okay, if they not fulfill the conditions, then no need to worry. You can simply not accepting the not acceptance. That is the thing. Then the overview of rights of an unpaid sellers. Okay, if, for example, uh, unpaid sellers. Okay, an unpaid sellers who's not receiving the full price of the goods or price has been dishonored. For example, ம். நான் ஒரு பொருள, இப்ப இது வந்து செல்லர் பெர்செப்ஷன்ல, இப்ப என்ன அன்பெய்ட் செல்லர்ன்னு யாரும் இல்ல. செல்லர் ஹூ இஸ் நாட் ரிசீவ் தி ஃபுல் பிரைஸ் ஆஃப் தி குட்ஸ். நாம என்ன பண்ண மாட்டோம், ஏசி அ ஏசி ரூ. 10,000னா நம்ம ரூ. 10,000 பே பண்ணியிருக்க மாட்டோம். 8,000 மட்டும் தான் பே பண்ணியிருப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, டிஸ் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நீங்க பேசினபடி காசு குடுக்கணும். ஓகேவா? அவங்க பேசினபடி பொருள் தரணும். ஓகே, அதுதான் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? Here the seller also have rights. Okay, if you not pay the money or partial payment, if you fail to pay you dishonor the prices. In this case what happened, they have rights to get back the product. Okay, you have rights, not accept same conditions. Okay, if I am the buyer, if the seller is not sent, if the seller is not done as per the contract, you have rights to not accept. Okay, you have right to not accept. Okay, the same thing. Okay, here the rights also, some rights also are with seller. If you not paid the entire money, which is mentioned in the contract, in this case what happened, he will dishonor. There is no issues. Okay, here both people need to fulfill the conditions. Okay, if one people fulfill the condition, another people is not fulfill the conditions, then we can go with the legal requirement. But thing is that both people need to fulfill all the conditions. Okay, we'll stop up to here. We'll discuss other things in the next class. Is there any doubt? Nama? No. No doubts, sir. Okay, thank you so much. Thank you, sir. We'll meet tomorrow. Thank you so much. Fatima ma'am. Hello. Fatima ma'am. சொல்லுங்க. நீங்க என்ன ஏரியா மேம்? பாண்டிச்சேரி. பாண்டிச்சேரியா? ஓகே மேம். கிளாஸ் ஏதாவது போறீங்களா? டியூஷன் ஏதாவது போறீங்களா? இல்ல, நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படிங்களா? சரி, ஓகே. இல்ல நானும் பாண்டிச்சேரி தான். இல்ல ஏதாவது ஸ்டடீஸ்க்காக இல்ல டிஸ்கஷனுக்காக ஏதாவது பண்ணலான்றதுக்காக தான் கேட்டேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நானும் ஒர்க்கிங் தான். சண்டேஸ்ல ஏதாவது படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது முடியும்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் கேட்டேன். பிரச்சனை இல்ல. ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன். எக்ஸாம்ஸ் பத்தி எதுவும் தெரியல.
அது டிஸ்கஸ் பண்ணதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்னு கேக்குறேன். அதான் டிசம்பர் மந்த் எந்த எக்ஸாம் நோட்டிபிகேஷனும் வரல. சொல்லிருக்காங்களா? எதுல மேம் டிசம்பர் மந்த் தான் போட்டிருந்தாங்க? நானும் எக்ஸாம். ரெகுலரா அப்படிங்களா? ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் வச்சாங்கல்ல ஒரு ஹாஃப் ஆன்லைன் மேம் கிளாஸ் எனக்கு முன்னாடி. எதுவுமே நோட்டிபிகேஷனே வரல மேம். எனக்கு எதுவுமே நோட்டிபிகேஷன் வரல. இந்த கிளாஸே எனக்கு லேட்டா தான் மெயில் வந்தது. நேத்து தான் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். போன வாரம் இப்ப நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலையா? இல்ல மேம் போன எனக்கு வாரம் கிளாஸ் நோட்டிபிகேஷனே நேத்து தான் எனக்கு மெயிலே வந்தது. நான் நேற்று கால் பண்ணி யூனிவர்சிட்டியில கேட்டேன். 4th to 18th வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும்னு இருக்கீங்க. அது என்னமோ எனக்கு இவ்வளோ லேட்டா எனக்கு மெயில் வந்திருக்குன்னதுக்கு உங்களுக்கு வெப்சைட்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க அதுல பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். மெயில்லாம் லேட்டா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. என் மெயில் கரெக்டா வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஓரியன்டேஷன் கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணோம் ஒரு ஹாஃப் அதுலதான் எக்ஸாம் டிசம்பர் மந்த்னு சொன்னாங்க. டிசம்பர்ல இருக்கும் இருக்காங்களா? சரி, எனக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் மேம். அது பார்த்தா கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ண ஆள் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். அந்த டியூஷன்ஸ் ஏதாவது போறீங்கன்னா தெரியும்னா ரெஃபர் பண்ண முடியுமா? தெரிஞ்சா நான் இன்னும் அதை பத்தி ஓப்பனே பண்ணாது. இங்க நடத்துற புரியதான் மாட்டேங்குது. அது நானும் ஓனா எடுத்து பார்க்கணும். அது இங்கிலீஷ்லயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நடத்திட்டு போயிடுறாரு. அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல, தமிழ் தெரியாதான். ஆமா ஆமா. அவர் சொல்றாரு, நானும் புக்ல அந்த பேஜஸ் எடுத்து கரெக்டா அவர் சொல்ற டாபிக் எல்லாம் எடுத்து வச்சுதான் பாக்குறேன். ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு டீடைலா கேட்க தெரியல. 1 by 1 ரீட் மட்டும் தான் பண்றாரு, வேற எதுவும் பண்ணல. அவ்வளவுதான். அதுதான் 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 அதுதான். இப்ப அடுத்த கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃபேக்கல்டி இப்ப ஜாயின் பண்ணுவாங்களா? சண்டே அதாவது சாட்டர்டே ஃபினிஷ் முடிஞ்சிடுச்சு. 18ஆம் தேதி முடிஞ்சிடுச்சு. இல்ல இன்னைக்கு இந்த இதோட கிளாஸ் முடிஞ்சுதா? பிசினஸ் லாவோட முடிச்சிட்டாங்களா இன்னைக்கு? இல்ல அது இப்ப கனெக்ட் பண்ணுவா வருவாங்க. அடுத்த வருவாங்களா? சரி, ஓகே. 2 மணிக்கு தான் முடியும் கிளாஸ். 2 மணிக்கு தான் முடியும். அது ஓகே, பார்த்தேன் மேம், தெரியும். ஏதாவது லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு தெரியுமா? ரீசெண்டா பிகாம் பாஸ் பண்ணவங்க, கொஞ்சம் இதுல அக்கௌண்ட்ஸ் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க யாராவது? அதுதான் மேம் நானும் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ரீசென்ட்லி பாஸ் அவுட். தேரிஸ்லாம் கொஞ்சம் மக்கப் பண்ணிடலாம். ஆனா அக்கௌண்ட்ஸா வர்றது என்ன பண்ண முடியும்? புரிஞ்சுக்கணும்ல. ஆமா, புரிஞ்சாதான் போட முடியும். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் கொஞ்சம் டீடைல்டு கிளாஸா எடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் புரியும். நானே யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பார்ப்பேன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட். நோட்ஸ்லாம் எடுக்கணுமா? அது உங்களோட விருப்பம். நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கிளாஸ் எடுக்கும்போது நோட்ஸ் எடுக்க முடியுதுன்னா எடுத்துக்கங்க, இல்லைன்னா புக்ஸ் ஓபன் பண்ணி அந்த டாபிக்ஸ் எடுத்துக்கங்க. எனி ஐடியா அபவுட் எக்ஸாமா? தேவையா இருக்கிறதெல்லாம் படிச்சுக்கலாங்க. படிச்சு மக்கப் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை புரிஞ்சுக்கிங்க, கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு படிச்சுக்கங்க. ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்க்கு உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. கரண்ட்லி அக்கௌண்ட்ஸ் டீம்ல ஒர்க் பண்றவங்க, பிகாம் எம்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் படிச்சாங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, புரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியா. கான்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் டியூஷன் போனீங்கன்னா, ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்காக போறீங்க, இல்லை வேற எந்த சப்ஜெக்ட்னாலும் போறீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியா இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்க.
எனக்கு நியர்பை இங்க எதுவும் இல்ல. சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன். எக்ஸாம் டைம்லயாவது பண்ணலாம், பார்க்கலாம். ஐடி கார்ட்லாம் கொரியர்ல வந்ததே, உங்களுக்கு வரலையா? புக்ஸ் மட்டும் டைரக்ட்டா போய் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஐடி கார்ட் கொரியர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐடி கார்டு வந்துருச்சா? எனக்கு வரவே இல்லையே ஐடி. கொரியர்ல வந்தது மேம். வரலையே, புக்கு தான் கொரியர்ல வந்துச்சு, ஐடி வரலையே. எனக்கு புக் வரல. ஃபர்ஸ்ட் ஐடி கார்டு வந்தது. அதனால தான் புக் வரலையேன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு டைரக்ட்டா போனேன். அப்புறம் அங்கேயே ஒரு லெட்டர் மட்டும் எழுதி கொடுத்துட்டு சைன் வாங்கிட்டு புக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஐடி கார்டு இன்னும் வரல, புக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்கு. மாத்தி மாத்தி இதான். Good morning. குட் மார்னிங். Okay, business communication ஆரம்பிக்கலாமா? குட் மார்னிங் மேம். Good morning. Shall I start my section? Good morning. தமிழ்லயே தமிழ்ல மேம், கொஞ்சம் தமிழ்ல எடுப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாருக்குமே ஓகேயா? என்ன இல்ல some people may not be understanding. Again I'm asking, don't mistake me because everyone should be comfortable. அதனால தான் கேக்குறேன். கேட்டுக்கங்க, கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க மேம். Shall I take I'm asking each and everyone in this section, shall I continue in Tamil or English? ஓகே மேம். சொல்லுங்கம்மா. தமிழ் சொல்லுங்க. தமிழ்லயே சொல்லுங்க Ma'am, you மேம். can continue with Tamil, ma'am. சொல்லுங்க. Tamil. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Shall I continue in Tamil? No one has any objection. No, ma'am. You can continue in Tamil, ma'am. Okay. I will take in Tamil. One second. I will start the section. Can anyone answer what is the meaning of communication? Interaction between two person. No, please. In English for students. அதுவா? நம்ம இல்ல மேம், அது இப்ப நம்ம பேங்க் போறோம்னா அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம ஏதாவது கேட்கணும்னா நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, அந்த இன்டராக்ஷன் வரும் மேம். ஒரு காமனான ஒன்னு சொல்லலாமா? இப்ப நான் ஒரு காமனா சொல்லணும்னா, ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு அந்த அந்த ஒரு பர்சன் தன்னோட ஃபீலிங்ஸ், தாட்ஸ், இங்கிலீஷ் கிளாஸ், இங்கிலீஷ் மேம், யூ வாண்ட் மீ டு டேக் இன் இங்கிலீஷ்? அனாஸ்? English, ma'am. Sorry guys, Tamil is not available then. Okay, I will try to take in both. Okay, I will try to take in both. Different language, Yeah? different states, and for please in English. You want in English? Different places. First I will take in English, then I will explain in Tamil. You want that? Okay, Yeah, first okay, take ma'am. It's also okay, ma'am. Take in English. Yeah, okay. I will first take in English, then I will come to Thank you, ma'am. Tamil. Thank you, ma'am. Is it okay then, everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay. First, I will say that communication is what do you say? A communication of ideas, thoughts, feeling from one person to another, like transfer of ideas, feeling, thoughts, message, information from one person to another. Yeah. Pardon? When I'm talking, if you talk means I don't understand.
Okay, இப்போ நான் தமிழ்ல சொல்றேன். I gave the explanation in English. Now I am saying in Tamil. ஒரு பர்சன் தன்னோட எண்ணங்கள், ஐடியாஸ, ஃபீலிங்ஸ, இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொருத்தருக்கு பகிர்ந்துக்கிறது, இன்னொருத்தர்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறது. இத வந்து கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்றோம். ஓகேயா? Yes, ma'am. Okay to everyone? Anas, Okay, ma'am. did you understand what I said? One is please. Huh? Little audible, please. മനസ്സിലായില്ല ടീച്ചർ. Okay. Now we will go to the section. We have already seen the principles and importance and needs and objectives and everything. We will go and process. Our communication process has been over. I will go to the next part of business letter. What do you mean by business letter? Yes. Business letter என்ன? நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிவிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அனுப்புவாங்க ப்ரொசீஜரா. ஆமா, அத யாருக்கு அனுப்புவாங்க? யாருக்கு அனுப்புவாங்க? எம்ப்ளாய்க்கு தெரிவிக்கணும்னா எம்ப்ளாய்க்கு அனுப்புவாங்க. இல்லைன்னா இன்னும் பிசினஸ் பார்ட்னர் வச்சிருக்கேன்னா அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஒரு பர்சனுக்கு, பேங்க்குக்கு, இல்ல எக்ஸாம் எங்கெங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே லெட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க மேம். One thing I will say, one of business A, like I will give A and B, two business person are there. They want to communicate among them for getting a deal, to conclude a deal among them. That is business letter. So A will communicate to B through letter. Please switch off your mic when you're not answering. This is interrupting the section. Okay, now I will go. One businessman communicate to another businessman via letter. ப்ராப்பரா இருக்கணும். ஓகே, சோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, business A man means A limited company communicate to B limited company. That letter is known as business letter. Okay, first let me give you the concept, then I will go for a presentation. Okay, now do you understand that? Why I say that? Because I will write the letter. When I am writing letter to my mom or dad, நான் வந்து என்னோட அம்மா அப்பாக்கு லெட்டர் எழுதுறேன்னா நான் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ், ஹெட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். கரெக்டா இல்லையா? I won't adhere to the rules and regulations of a letter, right? நான் டேட் எழுதுவேன், அன்புள்ள அம்மான்னு எழுதி கண்டென்ட் என்ன எழுதுமே எழுதி நான் வரேம்மா அப்படின்னு சொல்லி டாடா பை பைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். ஆனா business letter அப்படி இருக்காது. Yeah, business letter will not be such that there is a format you have to adhere it. So what is the format and how you will do it? Latest stage ல இப்ப நான் சொல்ல போறேன். இப்ப நான் பிரசன்ட் பண்றேன், நீங்க பாருங்க. தெரியுதா? தெரியுதுங்க மேடம். தெரியுதா? Everyone is okay. Now we will proceed with the presentation. Now business letters may be defined as a message that attempts to influence its reader to take some active action or attitude as decided by the letter means writer of the letter or business house sending it out. So intention of sending this business letter is the person whoever may receive the letter has to take an action or decide an attitude how to proceed further, to take a decision also. That letter is intended. You understand, Anas? Now நான் தமிழ்ல சொல்றேன். பிசினஸ் லெட்டர் எதுக்கு அனுப்புறாங்கன்னா அதுல மெசேஜ் ஒன்று வச்சு
அந்த சென்டர் வந்து ரீடருக்கு அனுப்புறாங்க. எதுக்கு அனுப்புறாங்க? அதை படிச்சுட்டு அவங்க அதுக்கு உரிய ஆக்ஷன் எடுக்கணும், நடவடிக்கை எடுக்கணும், இல்ல ஒரு டிசிஷனுக்கு வரணும். புரியுதா இல்லையா? இதை இன்டென்ட் பண்ணி தான் ஒரு பிசினஸ் லெட்டரை அனுப்புறாங்க. முதல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பேங்க்ல கூட அனுப்புறாங்க, தன்னோட கஸ்டமருக்கு லெட்டர் அனுப்புறாங்க, stating, reminding them that you have failed to what you say, remit your EMI this month. This is first warning, and again they will send after 10 days that same letter stating second warning. Then again after 15 days they will send the same letter stating third warning. Here the format of letter will be different than the personal letter. They will be properly adhering to the format of a business letter. Okay, what are the format we will be seeing in the later stage? இப்போ இந்த லெட்டர் பேங்க் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு அனுப்பும் போது அந்த இதுல பர்சனல் மெசேஜோ இல்ல பர்சனல் ஃபார்மேட்டோ இருக்காது. அது ஃபுல்லாவே ஃபார்மேட் வந்து அஃபிஷியலா இருக்கும். அது வந்து தன்னோட நோக்கத்தை வெளிப்படையா தெரிவிக்கும். அது எல்லா ப்ரொசீஜருமே ஃபாலோ பண்ணும் அந்த லெட்டர். அந்த மாதிரி அவங்க ரிமைண்டர் லெட்டரா அனுப்புவாங்க. அதுதான் பிசினஸ் லெட்டரை நம்ம சொல்றோம். இது வந்து ப்ராப்பர்ல நம்ம சொல்லும் போது பிசினஸ் லெட்டர் நம்ம சொல்லும் போது ஒரு பிசினஸ் மேன் இன்னொரு பிசினஸ் மேன் கிட்ட டீலிங்காக பிசினஸ்க்காக ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணுன்றதுக்காக அவங்க அனுப்புறாங்க. என்ன நோக்கத்தோட அனுப்புறாங்க? அதை பார்த்துட்டு அந்த யாருக்கு அனுப்புறாங்களோ அவங்க முடிவை சரியா எடுக்கணும், இல்ல ஏதோ ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும். இதுக்காக தான் அவங்க அனுப்புறாங்க. இப்போ பேங்கர் வந்து கஸ்டமருக்கு அனுப்புறதுக்கு காரணம் அவங்க இஎம்ஐ கட்ட மறந்துட்டாங்க, கட்ட வைக்கிறதுக்காக இருக்கும். இது இப்ப ஏக்கும் பிக்கும் சொன்னல, ஏ வந்து பிக்கு அனுப்புறாங்க. ஏன்னா பி வந்து அவங்க ஆஃபர் பண்ண ஆஃபரை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. புரியுதா இல்லையா? அண்டர்ஸ்டுட்? புரியுது மேம். Okay. Anas, did you understand? Okay. Now, business letters meaning is that. Now, function of business letter. Why you need a business letter? What is the function of a business letter? For function in the business letter, எதுக்கு அனுப்புறாங்க இந்த காலத்துல எதுக்கு லெட்டர்? எல்லாம் இமெயிலுக்கு போயிடுறாங்க, வாட்ஸ்அப்புக்கு போயிடுறாங்க, போன்ல கூட போயிடுறாங்க. இப்போ எதுக்கு நமக்கு இந்த லெட்டர் தேவை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பிஸ்னஸ்ல அவங்களோட வேர்ல்டுல இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் லெட்டர் இஸ் அ மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேட்டிங் வந்து ஓரலா இருக்கும், ரிட்டனா இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், கரெக்டா இல்லையா? ஆனா பிசினஸ் லெட்டர் கம்ஸ் அண்டர் ஓரல் ஆர் ரிட்டன்? ரிட்டன் தான் மேம். written form of communication la varum, correct இல்லையா? So business letter comes under written form of communication. Okay, so that is also a form of communication in a business sector. Okay, இப்போ second point பாத்தீங்கன்னா, they open up and build business relations both national and international level. So national level international level, when I say national level it is within India, international level world level. ஓகே, அப்போ நம்மளோட பிசினஸ் வேர்ல்ட் லெவல்ல எடுத்து போறதுக்கும் நம்மளோட பிசினஸ் பெருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா? இந்த ரிட்டர்ன் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, தென் இட் அவாய்ட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ரிஸ்க் இன்வால்வ் இன் பர்சனல் இன்டர்வியூ. நேருக்கு நேரு பார்த்து டீலிங் பண்ணும்போது when a person face to face and executes a deal, there are many complications like waste of time. At a time you have to spend 2 to 3 hours for a meeting. Okay, then there is also risk of your tonality, your facial, your way of communicating. You may let down thoughtless words which will affect your dealings. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ நான் பர்சனலா நான் மீட்டிங் பண்ணும்போது நான் நேருக்கு நேரு பேசும்போது சில விஷயங்கள் தடையா அமையுது. எப்படின்னா, என்னோட டோனாலிட்டி வந்து ரொம்ப வேகமா இருக்கலாம், அது எதிராளிக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். எல்லாமே பிடிச்சிருக்கலாம், ஆனா என் டோனாலிட்டி அவனை மிரட்டுற மாதிரி இருக்கலாம். இல்ல வந்து நான் அந்த மீட்டிங்கை கன்க்ளூட் பண்ணணும்னா நான் ஒரு 3 ஹவராக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகேயா? வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் அதிகம். நான் இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணியும் அந்த டீல் எனக்கு கிடைக்காமலையும் போகலாம்.
பர்சனல் இன்டர்வியூல அப்படி இருக்கு. ஸோ இன் பர்சனல் இன்டர்வியூ there is always a chance of waste of time or risk. Okay, you have to spend at a time 2 or 3 hours to conclude a deal where you will be wasting your time also, because the deal may not be concluded also. That risk is avoided in business letter. Okay, business letter என்ன பண்ண போற, நீ வந்து ஃபார்மேட்டட் இது பண்ணி ஒரு 1/4 மணி நேரத்துல முடிச்சுட்டு அதை அனுப்பிச்சிடுவ, அவ்வளவுதான். நீ நேருக்கு நேரு பார்க்க வேண்டாம், நீ எதுவும் பேச வேண்டாம், நீ உன்னை அறியாம ஏதாவது தவறான வார்த்தைகளை விடவே வேண்டாம், அந்த ரிஸ்கே அவாய்ட் ஆயிடும். So without your knowledge, if while being in personal interview, you may let out some loose words which will affect the deal. That risk is been sustained in the that risk has been avoided in the business letter. Okay, so that is what the next point is, to avoid hasty decision and mistakes made in the personal interview, and which helps to conclude a deal. Because you, when you write a letter, you will sit and think well before writing the letter, right? So in that way you will help to clinch the deals. ஸோ இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹேஸ்டி டிசிஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்கிறது, உடனே முடிவு எடுக்கிறது, சம்டைம் நம்ம யோசிக்காம முடிவு எடுக்கிறது. அந்த மாதிரி எடுக்கும் போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது ராங்கா போய் முடியும். ஐயோ நம்ம யோசிச்சு எடுத்துருக்கலாமே, அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்துட்டோமே. இப்ப நேருக்கு நம்ம பார்த்துட்டு மீட்டிங்ல பண்றோம்னா, அவங்க கொடுக்குற ப்ரெஷருக்கு இணங்கி நம்ம முடிவு எடுத்துருவோம், கரெக்டா இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம முடிவுகளை தவிர்க்கலாம். அப்புறம் ஏதாவது நம்ம தப்பு செய்யறோம் இல்லையா, தவறா வார்த்தை நம்ம உபயோகிக்கிறது, அந்த வார்த்தையை உபயோகிக்க நம்ம நினைக்கல, ஆனா நம்ம அவங்கள மீட் பண்ணும்போது அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிடுவோம், நம்ம இன்டென்டடா இல்லாம அது வந்துடும், அது மிஸ்டேக். அது வந்து அந்த இதுவே கிடைக்காம போயிடும், நமக்கு டீலே கிடைக்காம போயிடும், அந்த ஒரு வார்த்தையில டீலே கிடைக்காம போயிடும். அந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்க வாய்ப்பே இருக்காது பிசினஸ் லெட்டர்ல. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு லெட்டர் எழுதும் போதே எழுதி பார்க்கும் போதே நம்ம படிச்சு பார்ப்போம், நம்ம நினைக்கிற மீனிங் வருதா அப்படின்னு படிச்சு பார்க்கும்போது தவறா எங்கேயாவது நம்ம வார்த்தைகளை உபயோகிச்சோமோ இல்ல தவறான முடிவுகள் எடுத்தாலும் நம்ம யோசிச்சு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு கலைக்களமா அமையுது பிசினஸ் லெட்டர் தான். புரியுதா இல்லையா? இப்போ வந்து more polite language can be used in correspondence and guard oneself against all unpleasantness involved in the personal review and negotiation. Okay, while you are in what you say, when you are in a letter format, you will be using more polite language. Okay, everyone use the WhatsApp, right? Everyone use WhatsApp. While messaging anyone, you use your native language or incomplete language, or what you say, some coded language also you will be using it. Okay, there is a chance of constructing misunderstanding in that way of communication. But when you construct a letter, it will be proper, and you use a language which is very very polite, and which is not rude to anyone. Okay, but in other forms like in WhatsApp and in phone also, you may use rude language also. But in letter content, when you convert it into a letter, always use polite language only, so that will enhance your better clinching your deal. Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம லெட்டர் எப்பவுமே எழுதும் போது நம்ம நினைக்கிற போது ஒரு மாதிரி பேசுற தமிழ்ல நினைப்போம், லெட்டர் எழுதும் போது நம்ம எப்பவுமே கொஞ்சமாவது தூய தமிழ்ல எழுதுவோம். கவனிச்சிருக்கீங்களா? அத கவனிச்சிருக்கீங்களா? எப்பவுமே நம்ம பேசும்போது நம்ம நினைக்கிறத அப்படியே இன்ஸ்டன்டா வெளியே வந்துடும், நம்ம அதை இன்டென்ட் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஆனா நம்ம பர்சனல் லெவல்ல இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை, அதுவே நம்ம ஒரு பிசினஸ்க்காக போகும்போது நம்மளை பற்றி மட்டமா நினைக்கிற மாதிரி ஆயிடும். புரியுதா? ஐயோ சாரி, நான் ஒரு ஃப்ளோல சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இது பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு லெட்டர்ல வரவே வராது. ஏன்னா நம்ம லாங்குவேஜே அந்த மாதிரி ஒரு க்ரூடான ஒரு லாங்குவேஜ், லோக்கல் லாங்குவேஜே இருக்காது, நம்ம பொலைட்டான லாங்குவேஜ்ல இருக்கும். நீங்க இப்ப கூட உட்காந்து லெட்டர் எழுதினா கூட நீங்க வந்து ஃபார்மலான ஒரு மீன்ஸ் அதை என்ன சொல்லுவோம், தூய்மையான தமிழை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் லெட்டர்ல இருக்கோம். இந்த இப்ப நடக்கும் இதுல இருக்கிற தமிழை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த லெட்டர் படிக்கும் போதே உங்களுக்கே புரியும். அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம லெட்டர் ரிசீவ் பண்றவங்களும் வந்து நம்மளை பத்தி நல்லா மதிப்பா நினைப்பாங்க, தவறா நினைக்க வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ பிசினஸ் லெட்டர் அந்த அளவுக்கு ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணும். இதுவே நான் நேரா பேசணும்னு வையேன், அப்போ வந்து நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து என்னடா இவன் இப்படி பேசுறான், இந்த மாதிரி பிசினஸ் நடத்துறவன் இப்படி பேசுறான், ஒரு பொலைட்டா பேச மாட்டேன்றான், ஒரு ஃபார்மலா பேச மாட்டேன்றான். பிசினஸ் சர்க்கிள் தான் அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க.
கரெக்டா இல்லையா? அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா போயிடும். புரியுதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் புரியுது மேம். பாயிண்ட்க்கு போலாம். புரியல. நான் எடுக்கிற போர்ஷன் காமிக்கணும். Come again, I can't understand what you say. Your audio is so low. எடுக்கிற போர்ஷன் You understand what I said? Can you show the teaching portion? Still I can't understand. Pardon? You want me to கிளியரா repeat இருக்குது it? மேம். புரியுது மேம். கிளியரா இருக்கு. இல்ல அவங்களுக்கு புரியணும்ல. அவன் என்ன சொல்றாங்க? அவங்களோட வாய்ஸே டவுனா இருக்கு மேம். அவங்களோட வாய்ஸே புரியல மேம் யாருக்கும். அவங்க ஏதோ பேசுறாங்க, எனக்கு அது புரியல. அவங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு புரியல. இல்ல எங்களுக்கும் புரியல மேம். ஆ? பேசிட்டு சடனா மியூட் போறாங்க மேம். ஒன்னும் புரியல அவங்க பேசுறது. சரி Ma'am, ஓகே. I think they are asking to show the presentation slide. Yeah, I'm presenting now. You cannot see that. We could see உங்களுக்கு the தெரியுதா presentation? first slide தெரியுது. தெரியுதுங்க மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல தான் இருக்குது. Oh, sorry. You should say that. நான் வந்து function போயிட்டேன். Okay. I will do it again. Okay. I will do it again. You just say that. வருதா? தெரியுதுங்க மேம். Okay, ma'am. Okay. Okay. Slides. Now you see that. Now you see the functions of business letter side? Yes, ma'am. Okay. Concept புரிஞ்சுது இல்ல? புரிஞ்சுது மேம். இப்போ வந்து the way you communicate, if you communicate orally, next point, if you communicate orally, it will not be serving as an evidence when you face any litigation in future. Okay. The person who is in disciplinarian may reject your suggestion that I have already communicated. No, you didn't communicate. They will say like that. Huh? But in business letter, they cannot say that. I have evidence. I have sent you the letter and it is there. I can submit it as an evidence. Business letter can be used as an evidence for any communication to this customer or any business holder. Okay. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஒரு மீடியமா இருக்காது, ஒரு கம்யூனிகேஷனா இல்லாம அது ஒரு எவிடன்ஸா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஓரலா பேசுறேன்னு வைங்க, ஒரு பர்சனல் இன்டர்வியூல இன்னொரு பிசினஸ் மேன் கிட்ட மீட்டிங்ல இருந்து நம்ம இதுக்கு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனுக்கு ஒத்துக்கிறோம்னு வைங்க. ஃபியூச்சர்ல அவன் நீங்க இப்படி சொல்லவே இல்லைன்ட்டு அவன் ரிவர்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இதுவே ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட்ல இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் கண்டிஷன் எழுதிட்டோம்னா அதுதான் எவிடன்ஸ். அவன் திருப்பியும் ஒத்துக்கிட்டானா அதுல அவன் பேக் அடிக்கவே முடியாது. சோ இந்த பிசினஸ் லெட்டர் உங்களுக்கு எவிடன்ஸா சர்வ் ஆகுது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் மேம். So this function go behind the essential of presenting information and help to make friends, build a goodwill and add to the company prestige. So letter not only communicate the information but helps you to build healthy relationship among the business meet or with the customer, and in the process helps you to build a proper goodwill image of a company and add to the company's prestige also. So it increase the status of the company. இது என்னன்னா ஒரு பிசினஸ் லெட்டரை நம்ம அனுப்புறோம்னா வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பல. இந்த கம்யூனிகேஷன் மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம்னா கார்டியலான ரிலேஷன்ஷிப், ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம வழிவகுக்கும். இதுல என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து பிசினஸ் அசோசியேட் எல்லாமே நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம கம்பெனி பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிய வருது, கம்பெனியோட குட்வில்லும் உயருது, கம்பெனியோட பிரஸ்டீஜ் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே உயருது. ஓகே, till now any doubt please ask me. No ma'am.
ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். Anas, any doubt? Okay, ma'am. Okay, ma'am. No doubt. Now we will go to kind of different kinds of business letter. So you know why you are sending a business letter. நம்ம ஏன் business letter அனுப்புறோம், அதால என்ன purpose, so what is the purpose of business letter, அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. Now we have seen that. Now we are going to see about the kinds of business letter. What are the types of letter, Please change business the letter? slide. Slide is not being changed. Okay, I will come. Now visible? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Now, letters of enquiry. Okay, letter of enquiry. What is the type of letter? Okay, this is the letter when you say that I have to get a information. Like I want to know some information. For that, I will write a letter stating that okay, I am interested in buying your products. Just quote me your price. This is enquiry. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் வந்து லெட்டர் ஆஃப் என்கொயரினா என்ன அர்த்தம்னா, நான் வந்து இன்னொரு பிசினஸ் மேன் கிட்ட அவங்க ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். எனக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, ப்ராடக்ட் பத்தியோ இல்ல அதோட பிரைஸ் பத்தியோ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நான் உங்ககிட்ட லெட்டர் அனுப்பிச்சு எனக்கு பிரைஸ் சொல்லுங்க, உங்க ப்ராடக்டோட டைப்ஸ் சொல்லுங்க, ஒவ்வொன்னோட பிரைஸ் சொல்லுங்க, ஏன்னா நான் ஆர்டரை பிளேஸ் பண்றேன். இது லெட்டர் ஆஃப் என்கொயரி நம்ம சொல்றோம். புரியுதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next type வந்து letter carrying. Okay, next type வந்து letter carrying quotations or offers. Okay, இது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா, இப்போ நம்ம promotional emails வருது பாத்தீங்களா, you get promotional emails offering you many products, price you want, this is the offer you get, like that you will get some emails. Have you seen that promotions? பார்த்திருக்கோம் Yes, ma'am. ma'am. அது வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸா கேரி பண்ணி வருது. அதே மாதிரி லெட்டர்ல வரும். அப்படின்னா இன் அ லெட்டர் யூ வில் பிளேஸ் ஆர்டர்ஸ் விச் யூ ஹேவ் இன்ட்ரோடியூஸ் டு த person who is going to be your customer or who will be your partner or who is going to transact with you, business partner. You send a letter in which you will mention your offers, what are the products you have offers, like that you will give information and mail them. That is offers. Next is quotation. So quotation means you will state the price for a particular product. That is quotation you are giving. So for this product I will give this quotation. So if you are willing, you can accept my offer, like that. Okay, so I am offering you that I would like to buy that product in this price, I will say. Okay, that is the quotation or order letter. I'm sending it to B limited company, and B limited company, if he is convenient with what I'm offering, he will accept my letter, or else he will reject my offer. Understood? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, லெட்டர் வந்து என்ன பண்றேன்னா, என்னோட ஆஃபர், நான் இந்த ப்ராடக்டை இல்லை இந்த ப்ராஜெக்டை நான் இவ்வளோ ப்ரைஸ்ல பண்ணி கொடுக்க ரெடியா இருக்கேன், இல்லை வாங்க ரெடியா இருக்கேன், ஏதோ நான் ஆஃபர் கொடுக்குறேன், இல்லை நான் கொட்டேஷனை கோட் பண்றேன், இதான் என் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கோட் பண்றேன். அது லெட்டர் அனுப்புறேன், அந்த பி லிமிடெட் கம்பெனிக்கு அனுப்புறேன். அந்த பி லிமிடெட் கம்பெனிக்கு ஓகேனா அவங்க ஓகேன்னு சொல்லி எனக்கு அக்செப்டன்ஸ் லெட்டரை அனுப்புவாங்க. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மேம். Understood? Yes, Everyone ma'am. understood? Yes, ma'am. Okay. This is the letter carrying quotation or offer. Understood? So when I am going to offer something, like I will offer my price for this product, or I will quote my price for this product, that is offer which I am giving to another company. In that company, if they are willing, they will send me yes. If they are not willing, they will reject my proposal. You understood? That is letter of offer or quotation. Okay. Next is letters placing orders. Okay, enquiry process is over. I have sent a letter first inquiring about the products, values, etc.
Next, I will place a letter. After getting the information, I will place a letter placing orders. Like, I want 100 unit of A product, 1000 unit of B product. Like that, I will write a letter placing order. I will place an order and send it to B Limited. That is letter placing order. ஓகே, இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, முதல்ல வந்து நான் என்கொயரி கேட்டுட்டேன். உங்ககிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு, உங்ககிட்ட வந்து அது என்ன ப்ரைஸ்ல கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி என்கொயரி லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டேன். அவங்களும் எனக்கு பதில்ல அவங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இவ்வளோ ப்ரைஸ்ல இருக்குன்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன், லெட்டர் திருப்பி நான் என்ன பண்றேன், அனுப்புறேன். எனக்கு இவ்வளோ ஆர்டர் வேணும். இப்போ ஏ ப்ராடக்ட்ல இருந்து எனக்கு 100 யூனிட் வேணும், பி ப்ராடக்ட்ல இருந்து எனக்கு 1000 யூனிட் வேணும் அப்படின்னு நான் ஆர்டரை பிளேஸ் பண்றேன். இது லெட்டர் பிளேசிங் ஆர்டர் நம்ம சொல்றோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி டவுட்ஸ்? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, ma'am. Okay, now we will go for the fourth one. Now we will go for a fourth one. Confirmation, execution, refusal, or cancellation of orders. Okay, so when order is placed, I have to reply them, right? So when I place an letter placing order to B Limited company, B Limited company either has to confirm the order, execute them, or refuse my order, or cancel my order. Okay, so if they will see my order. What will be the execution? Yeah, what you are executing means I will say how. I'm going to say how. Say I have sent that A product I want 100, B product I want 1000 unit, like that I have placed the order, right? B Limited company, what it will say? It will say that like they will write a reply that okay, I accept the order, we will deliver the order in this time, like that. That is confirmation letter. Next is execution. What they will say, they will state the date, like I have executed the order, please check the receipt, like that I will say. That is execution letter. Next is refusal. So what you will say is, I don't have this type of this much quantity of A or B, so I am refusing the order. Refusal of order or cancellation of order. First I accepted the order, but later stage I found to know that product is not to the level of what they asked. So I will say, please cancel the order because I don't have that kind of that much of order. Did you understand? Yes. Yes, ma'am. ஓகே, இப்போ நான் தமிழ்ல சொல்றேன் கேளுங்க. லெட்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டேன், ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ஏ ப்ராடக்ட்ல இருந்து 100 வேணும், பி ப்ராடக்ட்ல இருந்து 1000 வேணும். இப்போ பி லிமிடெட் கம்பெனி என்ன பண்ணுவான், கன்ஃபார்ம் பண்ணுவான். ஓகே, நான் இவ்வளோ ஆர்டர் உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணிட்டேன், நான் உங்களுக்கு இதை நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன், நாங்க அக்செப்ட் பண்றோம், நான் வந்து இதை நாங்க எக்ஸிக்யூட் மீன்ஸ் நான் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்றேன் அப்படின்னு நான் கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் அனுப்புறது. ஓகே, இது கன்ஃபர்மேஷன் மெயில். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் மெயில். எக்ஸிக்யூஷன் மெயில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நாங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை நாங்க அனுப்பிச்சாச்சு, நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க, இது எக்ஸிக்யூஷன் மெயில். புரியுதா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ரெஃப்யூசல் மெயில். ஸோ முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், தே டோன்ட் ஹாவ் தட், அதாவது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தால அவங்களுக்கு அந்த ஏல 100 யூனிட் இல்லை, பில 1000 யூனிட் இல்லைன்னு தெரிய வருது. அப்ப என்ன பண்றேன், சாரிங்க எங்ககிட்ட நாங்க இருக்குன்னு நினைச்சிட்டோம், ஆனா இல்ல, நாங்க வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணி நான் லெட்டர் அனுப்புறேன். புரியுதா இல்லையா? இது வந்து கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் கூட சொல்லலாம். நீங்க நாங்க சொன்ன டீல்ஸை ஒத்துக்கல, நீங்க காசு அனுப்பல, நாங்க அந்த ஆர்டரை கேன்சல் பண்றோம் அப்படின்ட்டு அனுப்புறது. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன், எக்ஸிக்யூஷன், ரிஃபர்சல், டிரான்ஸ்லேஷன். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம அமேசான்ல நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டர் போடுறோம், இல்ல ஆன்லைன்ல ஏதோ ஆர்டர் வாங்கணும்னா கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வரும் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே நமக்கு அப்போ ஒரு மெயில் வரும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணியாச்சு, அது போயாச்சு, நீங்க செக் பண்ணுங்கன்னு வரும். அடுத்தது வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தால எங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியலன்னு ரெஃப்யூசல் மெயிலும் வரும். நீங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து நம்ம பிசினஸ் லெட்டர் ஃபார்மேட்ல அனுப்புறோம், அவ்வளவுதான் விஷயம். லெட்டர் ஃபார்மேட்ல டைப் பண்ணி அனுப்புவோம், அவ்வளவுதான். ஸோ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன், எக்ஸிக்யூஷன், ரெஃப்யூசல், கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஆர்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் லெட்டர்ஸ்.
கலெக்ஷன் லெட்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ if you want to collect an information from different kind of people, so you will send them letters stating the requirement from them. They will excuse me, they will send you a reply of that is collection letter. Okay, in that letter you will say that you have to pay me this much, please give me as early as possible. That is collection letter. You understood? Yes, ma'am. ஓ என்னங்க இங்கிலீஷே புரிஞ்சுச்சாங்க? Yes, ma'am. புரியுது மேம். இது சிம்பிளா தானே இருக்கு, புரியுது, நீங்க சொல்லுங்க. Okay, then it is a collection letter. இப்போ பாத்தீங்கன்னா claim, complaints and adjustment letters. Okay, if you have a grievance na என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, if you have some difficulty or if you have some complaints in the product you received, okay, so you would like to state that to the person who sent you. You will state the complaint in the letter, like the product you have sent is not up to the mark, or you will say that the product I want is in red color, I want is blue color, but you have sent me red color. Okay, or the product you have sent, that size is not correct, like that you will mention. That is complaint letter. Okay, or adjustment letter. And adjustment letter, I would need some adjustment in the product. Okay, I asked for 32 size, but I want 34 size, like that. So stating the adjustment are requiring in later letter. So that is the claim, complaint and adjustment letter. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்டரை போட்டுருவோம். அந்த ஆர்டருக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறோம், எனக்கு அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபேக்டன் இல்லை அப்படின்னா ஒன்று நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து இதில் நான் கேட்டது கிடைக்கல அப்படின்றது நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, காம்பன்சேஷன் கொடுக்க போறீங்களா, இல்ல நீங்க வந்து எனக்கு வேற எதுவும் கொடுப்பீங்களா? புரியுதா? இது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம், கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் மாதிரி. அதேதான், அதுக்கு ஏதாவது உங்க ஆக்ஷன் எடுக்கணும்ல, கரெக்டா இல்லையா? அது வந்து உங்களுக்கு இது புரியுதா? You understood the meaning, right? That's what it is. So whatever feel you whatever way, like for accepting, rejecting, complaining, adjustment, collecting or placing the order, you will do it in a format of letter. For everything you will have evidence in the form of letter. எல்லாத்துக்குமே நம்ம கிட்ட ரிட்டன் ஃபார்மேட் இருக்கு. ஏன்னா நான் தான் லெட்டர் அனுப்பிச்சேன்னா ஒரு காப்பி நானே தான் வச்சிருப்பேன். அதை வச்சு நான் கிளைம் பண்ணுவேன், நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் நீங்க அனுப்பல அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். புரியுதா? அதுதான் இது. இப்போ சர்க்குலர் லெட்டர் mostly in the business it will be used, not in personal mode or for the customers. It will not be used for customers. It will be in business circle only. Circular is for circulating information among different level of business. What you say is top level, middle level, lower level. Already I said that. To impart the information to the bottom level also, you will circulate it to the circular letter. Okay, you understood? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல டாப் லெவல்ல ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டாங்க, அந்த டிசிஷனை கீழே இருக்கிறவங்க வரைக்கும் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன். அப்படின்னா இந்த சர்க்குலர் லெட்டர் மூலமா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அனுப்புவேன், எல்லா லெவல்லையும் அனுப்புவேன், அவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. புரியுதா? இது சர்க்குலர் லெட்டர் நம்ம சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Everyone understood what I said? Understood, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we have already discussed about the circular. Okay. Okay. Next is sales letter. Sales team இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க sales letter. They will be using the sales letter. So for sales purpose, they will be using this. Either to the other business concern, they will be sending this letter, or to the customer, they will be sending letter stating that this is the product, we have this order, this offers. Will you like to avail that, like that? You get this type of reductions, or if you buy now, you will get next one free. Like that offers will be there. These are all the sales letter. You understood? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கோ இல்லை என்னோட பிஸ்னஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கோ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த சேல்ஸ் லெட்டர் அனுப்பேன். அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி நியூ ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்களா, கம்மியான விலை, இந்த மாதிரி சொல்லி தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவோம். இது சேல்ஸ் லெட்டர் சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். ஓகே. ஃபாலோ அப் லெட்டர். ஃபாலோ அப் லெட்டர் வந்து என்ன அப்படி? So what is follow up letter? Follow up letter is a letter where you send a letter
inclination of getting feedback from your customers or business associates. Okay, this is a letter where you like to know the performance of your product or the service you render. இது வந்து follow up letter getting feedback from customers or business associate about your product or your services. புரியுதா? இதுவே நான் என்னதுக்கு அனுப்புறேன் ஃபாலோ அப் லெட்டர்னா, நான் ஏற்கனவே ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன், நான் சர்வீஸை கொடுத்துட்டேன். ஆனா அந்த சர்வீஸ் எப்படி இருந்தது, இல்ல அந்த ப்ராடக்ட் மூலமா அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாங்களா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்ககிட்ட ஃபாலோ அப் லெட்டர், நீங்க உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து சேர்ந்துருச்சா, நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஓகே மேம். நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? Okay, you are satisfied with the product or you want any help like that? Okay, that is follow up letter. Do you understand? Understand ma'am. Then next we will go to the next slide. தெரியுதா? தெரியுது மேம். ஓகே, இப்போ வந்து 10th one வந்து banking letter. Banking letter na என்ன ஆகும், the letter sent by the banks to banks other customers, that is banking letters. புரியுதா? So வந்து letters will be sent by the bank to another bank or bank to the customers. So to the customers சொல்லும்போது EMI பேமெண்ட்காவோ, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்காவோ, ரிமைண்டருக்காகவோ, இல்ல நாங்க இவ்வளவு டெபிட் பண்ணிட்டோம், இவ்வளவு கிரெடிட் பண்ணிட்டோம், இல்ல இந்த ஆஃபர்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமர்ஸ் பண்றது. அடுத்தது பாத்தீங்க, ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் ஸ்பீக்கர். Next one is bank to bank. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற transaction, ஒரு பேங்க்குக்கு இன்னொரு பேங்க்குக்கு இருக்கிற transaction. So when a bank communicate to next bank according their policies, their interest rate, or for cooperation or for any type of meeting out emergency situation, for that they will send a bank letters. You understand? Okay, ma'am. Okay, next is insurance letter. Anyone joined insurance? Anyone paying insurance? யாராவது இன்சூரன்ஸ் பே பண்றீங்களா? இன்சூரன்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? பண்றேன் மேம். No ma'am. You will receive letter from them. Have you seen that? Confirmation of your payment, confirmation of your policies, insurance policies, and what are the benefits will be derived, and what is the status of your policies, like that. You will get letters. பாத்திருக்கேன் மேம், வந்திருக்கு. That are the insurance letters. Next is agency letters. So a letter sent by an agency to his customers or to his other agency. So that is agency letter. Next is letter between importer and exporter. So importer sends a letter to the exporter stating that this is the product I am going to export. And importer will be saying that okay, I am ready to receive the product. You understand? Yes ma'am. Letters with clearing and forwarding agent. So when you are doing the import and export, clearing and forwarding agent is more important. Okay, communication among them is very important. So when I receive a product from US or when I am exporting my product to US, so I need these agents. It's a clearing agent, forward agent, so that my pathway will be cleared. So letters will be, communication will be in letters stating that I am sending this product, you please forward this to the location without any hindrance, and formalities should be met. Formalities, when I say import duty, export duty, clearance from customs officers, அதெல்லாம் வந்து பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதுக்கு லெட்டர் நம்ம கொடுக்கணும். புரியுதா இல்லையா? அப்ளை பண்றோம், முன்னாடியே போனோம், ப்ராடக்ட் அனுப்புறோம், நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணிடுங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து லெட்டர்ஸ் சொல்லுவோம். அடுத்தது செக்ரட்டரியல் கரஸ்பாண்டன்ஸ். When I say secretarial correspondence, that is a secretary is a assistant to an top level management. Okay, so CEO or chairperson க்கு அசிஸ்டண்டா இருக்கிறவங்க செக்ரட்டரின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் செய்வாங்க, கம்பெனில எல்லா விஷயமுமே பண்ணி கொடுப்பாங்க, நிறைய அவங்களுக்கு கைடன்ஸாவும் இது பண்ணுவாங்க. அவங்களோட கரஸ்பாண்டன்ட், அதாவது அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் அந்த லெட்டர்ல வரும். புரியுதா இல்லையா? அடுத்தது official correspondence and public relations. You didn't understand? Secretary correspondence. You didn't understand? Okay, I will explain it.
Secretary is a person who serves as a subordinate, like who serves as an assistant for a CEO or chairperson or managing director, like that. They will be in the topmost position. They will guide that MD or directors in company policy matters, and they will help in conducting the meeting or board meeting, or they will coordinate the person. They will guide the directors regarding companies, laws, policies, uh, um, what do you say, legal litigation, everything. They will give guidance for them. So if you issue a share or what, they will execute complete procedures. You understand? So they, by imparting their duties, they will be corresponding these things with their this letter. Okay, so when as a secretary, I will be giving I will send a letter to the stakeholders stating that general body meeting to be conducted in this date. You will cast your vote in this, like that. This will all be sent by the secretary. Have you received that correspondence anyway? When I say correspondence, that is letter. Okay, meaning is letter only. So secretary is sending letter to the stakeholders or directors or customers, everything. Okay, you understood? Yes, ma'am. So they will impart in this letter information about the company, like when the meeting is going to be held, or what are the decision taken by the company, or this will be communicated to the interested person. அதாவது செக்ரட்டரி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கம்பெனியோட ஸ்டேக் ஹோல்டர், இந்த கம்பெனிக்கு யார் யாரெல்லாம் முக்கியமானவங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லெட்டர் அனுப்புவாங்க. என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்குதோ, இல்லை என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குதோ அதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் அந்த லெட்டர்ல அனுப்புவாங்க. புரியுதா இல்லையா? புரியுது மேம். புரியுது மேம், புரியுது So மேம். official correspondence and public relations. So if I say that இப்போ ஒரு company what one I say Reliance. So what you will say, the spokesperson will meet the press person and release the statement in anything. That is public relation. Okay, and officially they will give a statement in a letter format and send it to a press or government or to anyone. That is official correspondent. You understand? I taken this as an example. Official correspondent is sending letter from one business to another business, so that they can maintain a cordial relationship among the businesses. ஸோ என்ன பண்ணோம், பிஸ்னஸ் ஏ வந்து பிஸ்னஸ் பிக்கு அஃபிஷியலாக ஒரு லெட்டர் அனுப்புவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இனிமேல் ஒரு புது ரிலேஷன்ஸ் தொடங்க போகிறோம், இனிமேல் நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு அஃபிஷியலாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவாங்க. பேசிக்கிட்டது ஒன்றா இருக்கும், ஆனால் அஃபிஷியலாக நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. Next is memorandum. Already I have explained what is memorandum. Memorandums are boundaries for an organization, and in that limit only they will be actively residing themselves. They will never step up of these boundaries. So these memorandums are communicated to the important people in the organization. Okay, so that they don't never step out the boundary. ஓகே, மெமரண்டம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு பவுண்டரி மாதிரி. இந்த பவுண்டரிக்குள்ளே தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இயங்கணும். இதை பற்றி தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற சம்மந்தப்பட்ட பீப்புளுக்கு எல்லாருக்கும் இது அடையும். புரியுதா? எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாங்க இதை, ஏன்னா அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுவும் லெட்டர் மூலமாக தான் போகும். புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? புரியுது மேம், புரியுது. So correspondence. Okay, correspondence with the government. So when I want information, or when I want to communicate something to the government, as a businessman I want to communicate something to the government, or I need some information from the government, I will send a business letter with my company header to the government stating my message. They will communicate to
communicate me to reply me back. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், கவர்மெண்ட் கிட்ட எனக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், இல்லை நான் ஏதாவது சொல்லணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு, நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை என்னோட டவுட் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன், அப்போ நான் ஒரு லெட்டரா என்னோட அந்த லெட்டரில் என்னோட கம்பெனி நேம் மேலே இருக்கும், அதை வச்சு நான் என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறேனோ இல்லை என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேனோ லெட்டரா கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புறேன். இதான் கரஸ்பாண்டன்ட் வித் த கவர்மெண்ட். புரிஞ்சுதா? எல்லா லெட்டருமே அஃபிஷியல். It also serves as an evidence. Understood? Yes, ma'am. Okay. Next slide visible irukka? Essential of your business letter. Irukku ma'am. Next slide visible therida? Okay. Idha naale vishayam da mukkiyam. You need only 4 things in a letter. To construct a business letter, you need 4 things. That is pertinency, courtesy, பர்வட்டி, கிளாரிட்டி. இதுல உங்களுக்கு கிளாரிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா. கிளாரிட்டினா என்ன? தெளிவா இருக்கணும், கிளியரா இருக்கணும், கிளியரா இருக்கணும். புரியுதா? கிளியரா இருக்கணும். What you are going to communicate should be in simple and clarity, with clarity. You understand that? Next பாத்தீங்கன்னா நான் கீழ இருந்து வந்துட்டு இருக்கேன். பர்வர்ட்டினா என்ன இருக்குன்னா கன்சைஸா இருக்கணும். வளவளன்னு இருக்க கூடாது. Should not be lengthy. Your communication letter should not be lengthy. Never your business letter should be lengthy. It should always be in concise size. தேவையான means important message should be stated in what you say, concise size. அதாவது தேவையான வார்த்தைகளை ஒன்று யூஸ் பண்ணணும், தேவையில்லாத வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வளன்னு எழுதவே கூடாது. ஷார்ட்டா அதே சமயத்துல பாயிண்டா விஷயத்த சொல்லிடணும். புரியுதா? Yes ma'am. Next courtesy. courtesy என்ன சொல்லுவோம்? when I say when I greet, when I state their status, அதை நம்ம courtesy நம்ம சொல்லுவோம். புரியுதா இல்லையா? Always your letter should be in humble way. Should not be rude. Should not be rude. It should always be in humble. You should always request, so that the person who is receiving your letter should not be offended. புரியுதா இல்லையா? நம்ம எப்பவுமே நம்ம லெட்டர் எழுதுறோம்னா நம்ம அவங்க பணிவா கேட்கணும், கனிவா கேட்கணும், ரூடா பேசக்கூடாது, ரூடா எழுதக்கூடாது. புரியுதா இல்லையா? பர்டனன்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்மேட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த லெட்டர்ல எதை ஸ்டேட் பண்ண போறோமோ நம்ம அதுல கிளாரிட்டி இருக்கணும். நம்ம அதை கரெக்டா நம்ம கரெக்டான ஃபார்மேட்ல நம்ம சொல்லணும். புரியுதா இல்லையா? கன்சிஸ்டன்டா நம்ம ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். You understood what I said? Is there any doubt? No ma'am. No ma'am, no. Clarity, consistency, humbleness, and what do you say? Exact to the point. It should all be present in your business letter. Even though you may have a lengthy information, but you should concise it. You should short the lengthy information and give it precisely to the person. Understood? Yes. Yes, ma'am. Is there any doubt? No doubt, ma'am. No doubt. Structure of the letter. This is the format of a business letter, which is the last segment today. And first, how you should begin the letter is with the heading. Always your letter, business letter, should be heading. Whatever business you are doing, like HDFC Bank or A Limited Company, that should be your heading. Understood? In that heading, your business address and communication number should be there. Okay. And the what kind of letter it is? Like it is a letter of offer, letter of inquiry letter, or complaint letter. You should state the heading. You understood? Please, example of heading. Can you please? Slide is visible to you. Structure of business letter. Slides, okay.
Example heading. Sides is visible. Yes, yes. Okay, I Side think is so. Time visible. is up. We will see this part in next day. Okay. Shall I continue? Okay, thank you, ma'am. Yeah, ma'am. Yes. Shall I continue or shall I exit? Continue, ma'am. Continue. Okay. You just This say is your me number, ma'am. if. Huh? 91500. It's your number. Yeah, that is my number. You can include me in your group. It's what doubts. Yeah, you can ask. Okay, okay. Thank you, miss. Ma'am. So heading is the name of the company or the name of the company should be there. Next is what type of letter it is. Whether it is offer letter, sales letter, complaint letter, you should state the heading. Okay. Next is date should be mentioned. Left side date should be mentioned. Top left side date should be mentioned. Next is inside asset. What is address from where the letter is coming? That inside from address should be there. Salutation will be there. Okay, means two others should be mentioned. To whom you are writing this should be mentioned. Then salutation means respected sir or dear sir. That is the thing you should that. Subject matter is sub. You should write shortly. What is the intention of your letter? What you are going to say? That is the intention. Body of the letter is content, message, information of your letter should be there. Complimentary courses. Thank you with regards or with sincerely or like that. Okay, is there any doubt? No, ma'am. Next is signature. After signature, initial should be there. Stenographer or director initial should be given. That space will be there. Enclosure. Enclosure is with this letter I'm enclosing the offers or something. What are enclosed you should mention that. ENCL semicolon you will say that copy of format I have attached like that enclosure. What are the enclosure you are done? You can mention there. Copy carbon notion that is CC. This letter is sent copy to department heads or CC to director of the company, CC to secretary of the company, CC to auditor of the company, like that. Okay, this same letter applicable to all these person. It's noted to all this person. That is carbon copy notion. You understood? Mailing notion is also should be mentioned if it is there. Post script is ps. If you have left anything in the letter you can mention it by at the end of the letter by mentioning ps. Okay, you should state the letter or message there. Okay, till now did you understand? Is there any doubt? இல்ல மேம் டவுட் இல்ல கிளியர் மேம். Clear. Okay, shall we close the section? மேம் எக்ஸாம் எப்போன்னு எதனா ஐடியா இருக்குங்களா மேம்? இப்பதான் நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்பதான் நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Ma'am, short notes are available. என்னம்மா? Short notes. புரியல. Study materials Notes are books available. உங்களுக்கு books வரல, books வந்திருக்குமே. Okay, books ready. And short points are previous year question papers are available in your. In already it is all available in the website itself. So ஐடி கார்டு வரலைங்க மேம். ID card problem எஸ் மேம் வரலைங்க மேம். அது என்ன பண்றது? Get it. Previous year உங்களுக்கு question. official mail வருது இல்ல, அதுல நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி பாருங்க. Okay ma'am. Okay ma'am. Thank you. ஐடி கார்டுக்கா மேம்? ஆமாப்பா, அவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. மேம் எக்ஸாம் எப்போன்னு எதனா ஐடியா இருக்குங்களா மேம்? இல்ல இப்போ இது வருதுன்னா ஒரு 1 month 2 monthல வந்துரும் எக்ஸாம். ஓகே மேம். ஓகேயா? எக்ஸாம்ஸ்லாம் எப்போ வைப்பாங்க? அதுதான் யூனிவர்சிட்டி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு.
Okay, thank you guys. Okay, ma'am. தேங்க்ஸ் மேம். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Guys, sir, now interval time. Bye. இப்போ ஒரு பிகாம் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அதுல எல்லாருமே இருக்கீங்களா? யாரோ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, Guys, லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க, அதுல எல்லாம் இருக்கீங்களா? group for discussion about BCom. இல்ல பிகாம் பாண்டிச்சேரின்னு போட்டு ஒரு குரூப் கொடுத்துருக்கீங்க. Guys, it's ஜாயின் பண்ணுங்க சிஸ்டர். அதுல குரூப்ல எதனா அதுல ஜாயின் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இல்ல தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணலாம். நாங்க எதனா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணலாம். இப்போ ஒருத்தவங்க டிசம்பர் எக்ஸாம்னு சொன்னதா சொன்னாங்க. அது டிசம்பரா இல்ல ஜூன்ல இல்லையான்னு தெரியல. ஏன்னா புக் வாங்கும்போது ஜூன் ஜூலைல எக்ஸாம் இருக்கும்னாங்க. Monterey. நான் நேத்தி கிளாஸ்ல டிசம்பர்லன்னு சொன்னதா சொல்றாங்க. கன்ஃபியூஸா இருக்கு. For discussion. ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதா? கேக்குது, சொல்லுங்க. ஆமா. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சரிக்கா மேம், கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது மேம், சொல்லுங்க. பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் கிளாஸே வரல, லேட்டா வந்து இது யாராவது கேட்கலாங்களா? மேம் நான் இதை கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு வந்து 4th to 8th கிளாஸ்ன்றதே எனக்கு 10th அன்னைக்கு தான் மெயில் வந்தது. ஆல்ரெடி 2 கிளாஸ் இப்ப மிஸ் இந்த மாதிரி இல்லையா? எக்ஸாமுக்கு மெயில் வந்து நம்ம என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் நான் கால் இந்த பண்ணி சப்ஜெக்ட்ட வந்து திரும்ப கேட்டேன் மேம். அதான் நம்ம யூனிவர்சிட்டி திரும்ப கால் பண்ணி ஏதாவது நம்பர் கேட்டேன். இல்ல நான் கால் பண்ணி கேட்டாங்க. ஒரு ஸ்டாஃப் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மெயில் எல்லாத்துக்கும் கரெக்டா வராது. நீங்க தான் எப்ப பாரு வந்து அந்த வெப்சைட்டை வந்து நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து ஃபிளாஷ்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்டேட்ஸ். அதை பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப மெயில் நம்ம வரணும்னு வெயிட் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றாரு. எல்லாமே எக்ஸாமுக்கு அதே மாதிரி இருந்தா எப்படி ஆகுது? அதுக்கு தான் மேம் நான் கால் பண்ணி கேட்டேன். அந்த பிகாம்ல அதுக்கு தான் நான் கால் பண்ணி கேட்டேன். அவங்க என்ன இந்த மாதிரி வராதுன்ட்டாங்க. மெயில் கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா இருக்காது. நீங்க பேஜ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவோம், நீங்க அதுல பாத்துக்கங்க, வெப்சைட்ல பாத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதையே ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. Students are different states and different language. Please say English for all listen. For all. ஏதாவது தெரியுமா குரூப் சொன்னீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாங்க எல்லாரும் குரூப்ல இருக்குங்க. ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ പറയാം എല്ലാവരോടും. ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് പറയാൻ പറയും. All of you join the WhatsApp group, please. ആ മെസ്സേജ് പിന്നെ yes, I have joined. Please join all of us. When next class? Do you have any idea? Next Saturday, Sunday. Next class. When next class? Any idea? நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே எப்படி இருக்கும்? சாட்டர்டே மட்டும் தான் வருது. 18th வரைக்கும் தானே? சாட்டர்டே மட்டும் தான். சாட்டர்டே மட்டும் தான். Only for Saturday. சாட்டர்டே ஆமா, நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே மட்டும் தான். It's ending 18th. 18th May.
Next, tomorrow is class is where? நாளைக்கு இருக்கு, டுமாரோ இருக்கு, சண்டே இருக்கு, அதுக்கு அடுத்தது. அது கழிஞ்சிட்டு அடுத்த சாட்டர்டே இருக்கு. அடுத்த சாட்டர்டே மட்டும் தான் கிளாஸ் இருக்கு, சண்டே இல்ல. என்ன மேம் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா? நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம படிக்கிறதே வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் தான். அதுக்கு ஏன் டைரக்ட் கிளாஸ் இல்லாம ஏன் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் பண்றாங்க? டைரக்ட் வச்சாலே ஒண்ணும் தெரியாது. ஹலோ, டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல class is ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சுட்டு சொல்லி tomorrow. எதுவுமே வைக்க மாட்டாங்க, அங்கேயே தான் படிக்கணும். இல்ல கிளாஸ் வைப்பாங்க. இயர்லி வந்து ஒரு 5 கிளாஸ் 8 கிளாஸ் வந்து டைரக்டா வர சொல்லுவாங்க. இல்லைங்க, அது வந்து எக்ஸாம் டைம்ல கிட்ட அப்பதான் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள நம்ம பேசிக்கிறதுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல படிக்கிறோம். ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கலெக்ட் பண்றதோ இல்ல சப்ஜெக்ட் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கோ டைரக்ட் கிளாஸ்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Hello guys, have you previous question papers? Yes. எக்ஸாம் பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? Okay. Previous year question papers are available in your வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்காப்பா? full message है WhatsApp group link share join please join the WhatsApp group. it's a mail sometimes not getting details or is this group note is available? Any Malayalis are available? Nice, I can't join the group. இங்கதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா. Malayali undo Malayali? மேம் பிரேக் டைமா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போ மேம்? அடுத்த கிளாஸ் இப்பதான் எப்போ ஜாயின் ஸ்டார்ட், ஏதாவது பண்ணுவாங்க, ஐடியா வெயிட் இருக்கா? பண்ணுவாங்க. வருவாங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும், ஒரு 10 minutes. ஓகே. Guys, where is exam centers? Any idea? Yes. No idea. No idea. Pondicherry, Mahi, Kochi. Kochi is I am coming in Kochi. college name. Kochi college name. Yes. UC College. Oh, thank you. நம்மள ரிமூவ் ஆயிருக்குமா? சார்ஜ் இல்ல. யாருக்காவது எக்ஸாம் பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தா குரூப்ல சொல்லுங்க. ஃபோர்த் அன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா மேம்?
4 and 5 அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? அட்டன் பண்ணுமே. என்ன என்ன சப்ஜெக்ட் மேம் எடுத்தாங்க? எல்லா சப்ஜெக்டும் தான். மேனேஜ்மெண்ட், இன்னைக்கு மாதிரி தான். கம்யூனிகேஷன். அடுத்து எல்லாமே தான் எடுத்தாங்களா? எல்லாமே எடுத்தாங்களா? ஆமா இல்ல ஆமா இவங்க ஆமா. இன்னைக்கு இப்போ ஒரு பிசினஸ் சப்ஜெக்ட் கம்யூனிகேஷன்ல 1 hour. லெட்டர்ஸ் மட்டும் தானே எடுத்திருக்காங்க. இல்ல இவங்க இப்போ பிசினஸ் லெட்டர்ஸ் தானே எடுக்கிறாங்க இன்னைக்கு இதுல கம்யூனிகேஷன்ல ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட்ல தானே எடுக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட். இல்லையே, அதுக்கு முன்னாடி தான் எடுத்துட்டாங்களே. எடுத்துட்டாங்களா? ஆ சும்மா பார்த்திருந்தாலே கொஞ்சம் ஏதோ கேட்டாலாவது புரியும்னு பார்த்தேன். ஆல்ரெடி பார்த்தா புக் பார்த்தா ஓரளவு புரியும் தான் நமக்கு. கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் ஆகும்னு பார்த்தேன். சரி ஓகே. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ? Is today's class is over? No other classes in today? தெரியல தம்பி, தெரியல தம்பி. Okay, online class. Okay. But today's class is over. I am asking, is today's class over or next day? The time scheduled in 9 p.m. to 2 p.m. Okay. Now it's 11 o'clock. Okay. Today is not in. Not today is other classes. അഞ്ച് തൊള്ള കൂട്ടെ. கிளாஸ் முடிஞ்சதா? நீ இருக்கா? എന്താ പറഞ്ഞേ? Hey Sahil, please off your microphone. എക്സാം ഡേയ്സ്. Which days in exam? Anas. சொல்லுங்க. What? If you go to email about exam. No idea. When is the next class? Where is the teacher? Ma'am is available in Google Meet.
ടീച്ചർ ചാടിച്ച മതി Is the class is ended, ma'am? ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കടാ. Guys, which next subject? അക്കൗണ്ടൻസി.
யாருக்காவது ஏதாவது எக்ஸாம் பற்றி தெரிஞ்சும் அப்பவே ஈஸியாக பண்ணிடுறது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கா? வெயிட் பண்ணலாமா? இல்ல வேலைய பார்க்கலாமா?
என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியலையே. இல்ல சப்ஜெக்ட் அடுத்து இருக்கா? கிளாஸ் இருக்கா? ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றோமே. தெரியலையே எப்ப வருவாங்கன்னு. ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆமா. போன மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி இல்ல. கரெக்டா 1 ஹவர் வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. அக்கௌண்ட்ஸ் எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ் எடுப்பாங்கன்னு தான் நானும் புக்கை புரட்டிட்டு இருக்கேன். இன்னும் அதுக்கு ஒன்றும் வந்த மாதிரி தெரியல யாரும். அது எடுத்தாதான் ஒண்ணும் விளங்காது. அது படிக்க இல்லைங்க, Good நாங்க morning. புக்கு படிக்கிறோம், கொஞ்சம் புரியுது. Hello. குட் மார்னிங் சார். Good morning. Okay. So we'll start the class now. Just a minute, I'll share the screen. ஓகே சார். Which subject, sir? Okay. Last class I was discussing about the posting to journal. Is my screen is visible? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, 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 yes. Yes, that's it. Okay. So last class we stopped till posting to the ledger. Okay. So we'll continue today. After the ledger, the next chapter that is about the trial balance. See, when it comes to accounting cycle, in the cycle it starts first with journal. Okay, first we record the transactions in the books of prime entry, that is called as journal. Last class you learned how to pass entries in the journal by using the golden rules of accounting. I hope you all are familiar with the golden rules of accounting right now. So we have three types of account: real account, nominal account, and personal account. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. The rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. And the rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay. So based on that, we record the transaction in the book of prime entry, that is called journal, followed by we need to post them to a ledger. Okay. So in ledger, we classify. Once you're done with the ledger, to check an arithmetical accuracy, the next step is we are going to prepare a trial balance. Okay. So in the trial balance, what we do, we take all the debit balance and credit balance of all the accounts. We close the ledger. From the ledger, we take all the debit and credit balances. Okay. From those debit and credit balances, we need to make a total. Okay. So if debit is equal to credit, then we can assure that there is no error. It's not that 100% there is no error. There will be some errors, but the double entry system, can you all mute yourself? So if the trial balance tallies, we can say that the double entry system of principle, whatever we applied, it is followed. If that doesn't tally, there may be some mistake with regards to application of principles. Okay. So here, what are the objectives of preparing a trial balance is to check the arithmetical accuracy of the accounting entries, then to basis of financial statements. To prepare a financial statements, we need trial balance. Like to prepare a trading and profit and loss account, or to prepare a balance sheet, without trial balance, we will not be able to prepare. Then it is a summarized ledger. And there are certain errors which is not disclosed by trial balance. What are those error? The first one is errors of total omission from subsidiary books. And subsidiary books, I hope you know, purchase book, sales book, cash book, etc. Okay. Then errors regards to subsidiary book itself or the amount involved. Any error in a subsidiary book other than one involving wrong carry forward, all such errors cannot be identified. Posting to the right side of wrong accounts, or compensation error. Compensating error means one error is compensated by the another error. Such error also will not be known with the help of trial balance. The next one is, what are the errors disclosed by trial balance? Then these are the 5 errors which can be disclosed by the trial balance. Those are errors by way of wrong postings, duplication of postings, error of omission. Omission means we don't enter at all.
mistakes in totaling, omission of an account in the trial balance. These are some of the errors which can be disclosed by the trial balance. Okay. Now, there is one question. Prepare the ledger account and the trial balance on the basis of transaction. They have prepared this is lesson 2.1. In that, they have taken a second illustration for preparing the ledger accounts. Okay, from the journal, they're preparing the ledger. Now they've prepared the cash account, interest received account, bank account, stock, furniture, building, the personal accounts, then capital account, Babu's loan, purchase, discount received, interest, all this ledger account they have prepared. By using these ledger accounts, we need to prepare a trial balance. There are few key points to remember while preparing trial balance. All the assets and expenses will have debit balance. Remember, all the assets and expenses will always have debit balance. Salary, you will have debit balance, or wages, debit balance. Plant and machinery, as it is an asset, debit balance. Cash, debit balance. Okay, all the assets will have debit balance, then all the liabilities will have credit balance. All the liabilities and income, liabilities like capital or outstanding expenses or creditors or bank loan, okay, or the previous year profit and loss. So all these things will have a credit balance. I hope are you clear with this? Yes, sir. Yes, yes. Okay. While preparing trial balance, you need to remember these four key points. One is point number one, all the assets and the expenses will always have debit balance. All the liabilities and incomes will have a credit balance. That is the key point you should know. See here, the first account is what? Cash. So cash means what? Cash is an asset. So what is the cash balance? 580. As cash is an asset, so you need to write it on the debit side of the trial balance. Okay. See cash account debit balance, interest received debit credit balance. Why interest received credit balance? Because it is a income. Bank account debit balance. Why bank is debit balance? It is an asset. Stock again debit balance. Furniture debit balance as it is an asset. Buildings debit balance. Anil. And when it comes to personal account, if you make a credit sales, that will be a debit balance. Credit sales means they have to pay you back later, which is an asset. That's why debit balance. If you purchase anything on credit, that will be a credit balance because you need to pay them in future, which is going to be a liability. So Anil and Madhu, it is a sales what we made. That's why it is debit balance. Capital account, as it is a liability, credit balance. Babu's loan account, again it is a liability, credit balance. Purchases account, it is an expense, debit balance. Discount allowed, expenses, debit balance. Discount received, as it is an income, credit balance. Bharat, we might have purchased goods on credit from Bharat. That's why it is shown on the credit. Plant asset debit, interest on loan expenses debit. Mukesh, we might have purchased goods on credit balance. Sales, as it is income, credit balance. Bad debts, salary, drawings, all these are the expenses. That's why it is a debit balance. Are you clear? Yes, sir. Yes. Okay, just once go through with this. I'll give you 3 minutes time. Just go through with this. If you have any doubts, let me know. Okay, so then we'll go to our next concept. Good morning, sir. I'm Punita Dadit. Sir, can you add me in the WhatsApp group because um, No, ma, unable to find the link, I sir. am I am not an admin. Just you need to ask the other official. Just I'm a teacher here. That's why. Ma'am, sir, how can I? Send me the number. I have sent in the message in the comment section. I have sent Please, something. please send it again. Please send again. Okay. Just go through with that problem. Once you revise it, I'll give you 2 minutes time. If you have any doubts, let me know. If not, we'll go to the next concept. Okay.
Sir, your screen is not visible, sir. Sir, Yes, sir. Okay, do you had any doubts in that previous thing? No, sir. Hello? Sir. Am I audible? Yes, sir. Do you had any doubts in that trial balance? No, sir. Okay. Then we'll move further. These are the exercise sums you can do. Then followed by after preparing the trial balance in an accounting cycle, the next step is preparation of financial statements. Okay. So when it comes to preparation of financial statements, in financial statement, there are three actually: trading account, profit and loss account, balance sheet. What is trading account? So here, with the help of trading account, we will be able to find out what is the gross profit or the gross loss. Here we are going to consider only the direct income and the direct expenses. From the direct income, we will deduct the direct expenses. Okay. So whatever the balance you get, if the expenses are more, the incomes are less, then it is a gross loss. If the expenses are less and the incomes are more, then it is considered as gross profit. So with the help of trading account, we'll try to find out the gross profit or gross loss. Followed by the next one is profit and loss account. What we'll understand with the help of profit and loss account here to gets to know what is the net profit and net loss. In trading account, we consider only the direct expenses and direct income. But when it comes to profit and loss account, we are going to consider all the indirect expenses and the indirect income. We don't consider any kind of direct expenses or direct income. Okay. So with the help of profit and loss, we starts with gross profit or gross loss. Then we debit all the indirect expenses and we credit all the indirect incomes. If the incomes are more than the expenses, then it is called as net profit. If the expenses are more than the income, then it is called as net loss. Once you're done with the profit and loss account, then we go to the balance sheet. With the help of balance sheet, we will be able to understand what is the business total assets and what are its liabilities. I hope you know what are the assets and liabilities. Liabilities means from where we got the money. Assets means where you have invested such money. That is called as assets.
Now let us try to see the trading account. While preparing trading account, the trading account always start with the opening stock. What does opening stock means? The stock at the beginning. Okay. Then we take all the direct expenses like purchases or carriage inwards or wages or manufacturing expenses. All these expenses will be taken on the debit side. And when it comes to credit side, we are going to consider only two things. One is sales less returns, and the other one is closing stock. Okay. See, sales, wages, custom duty, royalty. So this is how the format of the trading account. We take all the debit side opening stock and all other expenses. Credit side, we take the sales and all other income. Sales with closing stock. Okay. Credit side is income, sir. Huh? Hello? Credit side is income. What? Hello? Any doubts here in the trading account? What is in credit side? Credit side, you take sales and closing stock only. If you have any sale from sales, we have to deduct the returns and then closing stock. Only two items comes on the credit side. And we balance the account. If credit is more than the debit, gross profit. If debit is more than the credit, then it is gross loss. Clear? Okay, clear, sir. Okay. Now coming to the first problem, you see from the following particulars, prepare trading account for the year ended. They have given you opening stock. Opening stock comes on debit side. Sales comes on credit side. Purchase comes on debit side. Remember, credit side only two items you will get. One is sales less returns and the other one is closing stock. Apart from that, everything will come on the debit side only. Clear? And the debit side also, we take only direct expenses. We don't take any kind of indirect expenses. So here you should understand what is direct expenses. Direct expenses means those expenses which is directly involved in the manufacturing process. It's called as direct expenses. Example, wages paid to the workers, or purchase of raw material, or carriage paid at the time of purchase of raw material. All this will come on the debit side. Indirect expenses like salesman commission or brokerage or building rent or office rent, printing and stationery, all this considered as indirect expenses. Those indirect expenses comes on the debit side of the profit and loss account. Clear? Yes. Okay, sir. Now, coming to the first problem, they've given you opening stock. Opening stock, you need to take it on the debit side of the trading account. Opening stock, debit side, closing stock, credit side. Sales as it is an income, you need to take on the credit side. Purchases, expenses, debit side. Sales return, credit side. From the sales, we have to deduct sales return. Again, from the purchases, we have to deduct purchase return. Wages, debit side. Carriage inwards, debit side. Freight and insurance, debit side. In the adjustment they have given you, the closing stock has been ascertained 18,000. That 18,000 closing stock should be taken on the credit side. Then we balance the account. Whatever the balancing figure you get, if credit is more than the debit, then it is gross profit. If debit is more than the credit, then it is gross loss. Are you clear with this question? Okay. Any doubts? Sir, No. please explain carriage inwards. Say carriage inwards means this is a considered as transportation expenses. What transportation expenses? When you purchase a raw material from the market, to bring that raw material from the market to the place of manufacturing or factory, whatever the transportation expenses you incur, no, that is called as carriage inward. And carriage inward is a direct expenses. That's why we take it on the trading account. And there is one more term called as carriage outward.
Outward means, again, that is also carriage is a transportation. Outward means that is considered for when you are taking the goods from the place of factory to the place of go down or to the place of market for the purpose of sale. That is called as carriage outward. That will be taken in the profit and loss. We take only carriage inward in the trading account. I hope you understand. Yes, Sir, understood? right. Sir, Yes. sir, Yes. freight and insurance. Explain, please. Freight and insurance also comes on debit side. What is freight and insurance is, let's say for example, you import raw material from a different country, right? So while you're importing, we make an insurance. Why we make an insurance? Suppose if anything happens to the products or due to some natural calamities, so that can be recovered. Okay. Okay, okay. Mm. So now moving to the next one is manufacturing account. See, in manufacturing account, generally this manufacturing account only a manufacturer will do. Okay, not everyone will do the trading account. Trading account means those who do the trading, no, like purchase and sales. They make a purchase and sales, they will do the trading account, but manufacturing account will be done by only a manufacturer. Manufacturer means, I hope you know. So take the raw material, convert that raw material into a finished product. That person is considered as what? Manufacturer. Okay. Okay. Hmm. See, in manufacturing account, all those, this is more or less like trading account only. The difference between trading and manufacturing is trading means is a trader who purchase goods and who sell the goods. They'll not do anything. Let's say I purchase the goods for 10,000, I'll sell it for 12,000. Just I'm making profit out of the transaction. I will be called as what? Trader. Manufacturer means what? I purchase some raw material or raw cotton. I'll make some process. I'll convert that to a finished good. Then I'll sell it. That is called as what? A manufacturer. Manufacturer. Okay. Manufacturer. Okay. The next is about the format of the profit and loss. Once after preparing trading account or manufacturing account, then the next thing is you need to prepare a profit and loss account. In profit and loss account, as I told you, in trading account, we take all the direct expenses and direct income. But when it comes to profit and loss account, we take all the indirect expenses and indirect incomes. See here, it starts with salary, rent rates, printing and stationery, postage, all the indirect expenses comes on the debit side. All the indirect incomes comes on the credit side. Indirect incomes like discount received, interest received, commission received, any kind of miscellaneous receipts, all those things comes on the credit side. Okay. So whatever the balancing figure here you get, if credit is more than the debit, then it is called as net profit. If debit is more than the credit, then it is called as net loss. Clear? Just go through with this format. Did you go through with the profit and loss account? Any doubts do you have in the profit and loss? If no, we'll solve the problem. Sir, is stable expenses means Which one? stable expenses. Stable Yeah, expense. yeah, yes. Where it is there stable expense? In profit and loss. Salary, rent, postage, insurance, repair, trade expense. Stable expenses. Stable Okay, expenses okay. means it is a kind of expenses which is used for the stability of a business or a stability of a concern. They'll spend some kind of advertisement. That is called a stable expense. Okay. Hmm.
Now we look into the one question of the profit and loss. See, from the following balances extracted from the books of Rajendra Kumar Gupta and Company, pass the closing entries and prepare a trading and profit and loss account. Here they're asking us to prepare a trading and profit and loss account and also with the to find out the profit. So opening stock where it comes. So opening stock comes in the trading account. Sales comes in the trading account. Depreciation comes in the profit and loss. Commission, it comes on the credit side of the profit and loss. Insurance, debit side. Carriage inward. I told you what is carriage inward, carriage outward. Carriage inward means whatever the transportation expenses you pay at the time of purchase. That's why it comes on the trading account. Okay. Then furniture as it is an asset, it will not come in trading or profit and loss account. That will come in the balance sheet on the asset side. Okay. Furniture, it is not an asset. Sorry, it is not a expenses or a income. It is an asset owned by the organization. That's why it will not come in the trading and profit and loss account. It goes to the balance sheet. Printing and charges, expenses, debit side. Carriage outward, profit and loss, debit side. Capital again goes to the balance sheet, liability. Creditors, it is a liability. Bills payable, it is a liability. And on the other side, plant and machinery. So plant and machinery, again, it is an asset. Return outwards. Return outwards means which return? Purchase return or sales return? Purchase return. Return outwards is purchase return should be deducted from purchase. Cash in hand, asset. Salary, expenses, profit and loss, debit side. Debtors, it is an asset, balance sheet. It will not be taken in the profit and loss. Discount, in the bracket it is given debit, it comes on the debit side. Bills receivable is a asset. Wages, trading account. Return inwards, what return it is? Sales return. Sales return, it should be deducted from the sales. Bank overdraft means it is a liability, goes to the balance sheet. Purchases, trading account debit side. Petty cash in hand. So petty cash in hand comes on the balance sheet. Bad debts, it is a profit and loss account. Okay. Now, the value of stock on 31st December 1992, 3,700. What stock is that? Closing stock. So closing stock. Closing stock where it Stock. comes? Closing stock where it comes? Credit side. Credit side of the trading account. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. Now, the solution you can do, no? You have any doubts? Just go through with the solution. If you have any doubt, just ask me. Any doubts? Yes, sir. Okay. We'll proceed further. Huh? Doubts? No, sir. No, sir. Okay. Okay. The illustration 3. From the following trial balances, prepare the manufacturing account, the trading and profit and loss account for the year ending. Here, first you need to prepare manufacturing account, then you need to prepare a trading account. Okay. So here, the first one is Sri Ranjit's capital account, Sri Ranjit's drawing account, Mrs. Ranjit's loan account. All these will not come in the neither manufacturing or trading or profit and loss. These are considered as liability. That's why it will not come. Sundry creditors also will not come as it is a liability. Cash in hand, it is an asset. Cash at bank, asset. Sundry debtors, asset. Patents, asset. Plant and machinery, asset. Land and building, asset. Purchase of raw material. This purchase of raw material we need to take in the manufacturing account. Why we are taking raw material in the manufacturing account? Because in the manufacturing process, they will convert that raw material into a
finished products. That's why we take purchase of raw material to the manufacturing account. Then raw material opening is given, work in progress opening is given. Okay. All this comes in the manufacturing account only. Finished stock is given. See, finished stock goes to trading account. Once you manufacture the finished goods, then what you will do? So we'll make them ready for the sale. That's why that those things need to take to the trading account. Carriage inward, that you need to take to manufacturing account. Wages, manufacturing. Salary of works manager, manufacturing. Factory rent and taxes, manufacturing. Sales goes to which account? Sales goes to which account? Trading account or manufacturing account? Trading. Yeah, that goes to trading account. Okay. Then you have sales less returns, then all salary for factory expense to manufacturing, advertising, profit and loss, office rent and insurance, profit and loss, printing and stationery, profit and loss, then office expenses, profit and loss, carriage outward, profit and loss, discount. Debit discount, you need to take the debit side of profit and loss. Credit discount, you need to take on the credit side of the profit and loss. Okay. Bad debts, again that goes to profit and loss. Then you have in the adjustment closing stock of raw material, work in progress, and finished goods. All those things you need to take for the calculation. See, the closing stock of raw material should be deducted from the material. Okay. Then work in progress, that you need to take on the credit side of the manufacturing account. Finished goods, again that you need to take on the credit side of the trading account. First, we prepare manufacturing account. Whatever the balance you get in manufacturing account, that will be taken to the trading account on the debit side, as it is a direct expenses. Clear? Clear, sir. Any doubts? Your next class is starting from what time? What, sir? Your next class is starting from what time? Didn't know, sir. Huh? I don't know. Okay. Then I'll finish the balance Sir, sheet problem. we don't Okay. know the timetable, sir. Can you help us? Okay. What? Actually, we don't know the timetable. No one Okay. knows. Okay, let me finish the balance sheet. Okay. After finishing the balance sheet, Okay. we'll stop the accounting class today. Okay, sir. Fine? Fine. Okay. So once you prepare with the trading account, profit and loss account, then the next step is balance sheet. What is balance sheet? A balance sheet is a statement which shows all the assets and liabilities of a business. Liabilities means from where you got the money, okay, from where you raised the money. What are the different sources you have received the money? That is a liability. Assets means where you have invested such money, whatever the money you got, where you have invested, how much you invested in what asset. So that analysis statement is called as a balance sheet. Okay. So the balance sheet has always to be tallied. On what basis we say the balance sheet should be tallied? So according to the double entry system principle, every debit should have a corresponding equal credit, right? And also we have an accounting equation which is called assets, which is equal to liabilities plus capital. Whatever the assets you have, that assets must be equal to liabilities plus capital, which means, let's say I have borrowed 2 lakh rupees loan from someone else to start a business. Okay. At the same time, I need to have a 2 lakh rupees worth of assets. Then only I will be called as a solvent person. Okay. When I'm able to pay my liabilities out of my assets, I will be called as solvent. If I'm unable to pay my liabilities or my debts out of my assets, then I'll be called as what? Insolvent.
Okay, so that's why we say always the balance sheet has to be get tallied. Now, how the balance sheet is prepared? The balance sheet is prepared from the trial balance, and also we take certain information. See, this is the sequence what we follow for preparing balance sheet. First, we prepare trading and profit and loss account, then only we prepare the balance sheet. So, once you're done with the balance sheet, by this the accounting cycle will end. Okay, see how accounting cycle started? Journal, then we post them to ledger. From ledger, we prepare trial balance. From trial balance, we prepare trading account, profit and loss account. From that, we are going to prepare balance sheet. Balance sheet will be prepared based on the information from the trial balance and the profit and loss account. Because whatever the net profit or net loss you get in the profit and loss account, that will be taken to the balance sheet. Okay. So this is how the format of balance sheet of a sole proprietor. So on the capital and liability side, we take capital account, the opening capital, add net profit. If any drawings are there, that we have to deduct. If there is any additional capital, that we need to add it. Then all the outsider liability. So generally, an organization will always have two types of liability. One is internal and the other one is external. Okay. Internal liability is like your shareholders fund when it comes to a company, or when it comes to a sole proprietor, whatever the capital which you have invested. External liabilities means the liability which you raised by issuing the debentures, or you might have taken loan from the financial institutions or long-term loans. All these considered as what? External liabilities. On the asset side, again, we have two basic classification. One is fixed assets and the other one is current assets. What is fixed assets? The assets which held by an organization which is more than one accounting period. That is called as fixed assets. Current assets mean the assets which is held by an organization less than an accounting period is called as what? Current assets. Okay. Just you see here the illustration 4. Write up the balance sheet with the information supplied. Capital account. Where capital account comes? Capital account comes on the liability side. Okay. Drawings should be deducted from the capital. Cash is an asset. Debtors is an asset. Bills receivable is an asset. Bills payable is a liability. Fixtures and furniture, it is an asset. Bank asset. Loan from Shylock, loan you are taken from outside, no? So it is a liability. Sundry creditors, liability. Land and building is an asset. Closing stock is an asset. Net profit will be adjusted with the capital. Why will be adjusted with the capital? To find out the closing capital, the formula what we use is opening capital plus additional capital. In between which you have anything you have invested. For that we add net profit. From that we deduct the drawing, so that you will get the closing capital. Okay. Are you clear with this? Okay, sir. Any doubts? Could you please repeat again, sir? Which one? Add net profit. Yeah. See, to find out the closing capital, what we do, no? We take the opening capital, add additional capital if it is there, then we add net profit, then we deduct the drawings. What if net loss is there? If net loss is there means we have to deduct. Net profit is there means we need to add. Clear? Are you clear? Yes, sir. Okay. Then after that, there are certain adjustment interest. Adjustment interest means like closing stock. Closing stock will not be given the trial balance. It will be given outside the trial balance. Then any kind of outstanding expenses or accrued incomes. And keep in mind one thing, adjustment appear always twice. Okay. Anything which is given in the adjustment, it has to appear twice, either in trading account or in profit and loss and balance sheet. Let's say, for example, depreciation. Depreciation means what? Decrease in the value of asset due to usage or wear and tear. That is called as depreciation. So depreciation, once it comes in the profit and loss account, at the same time, it should be deducted from the asset in the balance sheet. Okay.
For this, they have given you, see, closing stock, once it comes on trading account, balance sheet, outstanding expenses, salary outstanding. So it will be added to salary. Outstanding means what? Which is not yet paid. Prepaid means what? Which is paid in advance. Outstanding will be added to the respective item, and again it will be taken in the liability side of the balance sheet. Clear? Before preparing a final accounts, first you need to analyze which item where it comes. Okay, adjustment where it comes. When you know all such information, only you can proceed with the preparation of trading and profit and loss account and the balance sheet. Clear? Any doubts do you have? No, sir. No, sir. Okay. You can work out all these problems. Okay. There is one problem. It starts from the journal, then followed by a ledger and the balance sheet. You can try these problems. Okay. If you have any doubt with regards to these problems in tomorrow class or the next class, you can ask me. Okay. Okay. Once you're clear with all this, then we'll move to the next unit. Sir, can we get your phone number? Huh? Can we get Hello. your phone number? Yes, 95900. One minute, sir. Tell me the 95900 959 00 00 76233. One time what? 95900 76233. Okay, sir. Okay, you work out all these problems. If you have any doubt, you can ask. Okay. Okay, okay. Okay, fine. This Thank you all. number is Have a WhatsApp. great day. Huh? What? This number is WhatsApp. Yes. Okay, okay. I will ask doubts. Okay. Okay, okay, fine. Okay. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon. Thank you, sir. Yes, sir, I have not started the class yet. Hello. Which is next class? Yes, sir, this is next class, economics, managerial economics. Just one. Okay. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. One minute, I'll share you the slides. Please. Slides. Okay. Sir, please. Slide.
Sir, you are not audible for us. No, sir, I'm just connecting I'm just sharing my screen. 1 minute. Okay, sir. Okay, sir. One minute, I'll just share the screen. Okay, sir. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay, pictorial representations I have given for this particular chapter. Last class we saw about. Okay, I'll just give a brush up from the beginning. Unit 1, we saw about the business cycle, which is an important question. And we have seen about the pricing mechanism, business cycle, both the things are important question for your examination point of view. I have given the notes also. Now, in the unit 2, we talk about the demand. We talk about the demand as commerce students. We are much into the business aspect. We are much into the business aspect where we need to sell the product. Can you just mute yourself? Okay, thank you. So in the demand, The voice is not clear. Mohammed sir, can you just mute yourself? Kindly mute. Okay, in the second unit, we spoke about the demand. We saw about the demand of the product. The voice not clear, sir. Mute My mics. voice. Sir, voice So not kindly clear. mute your.
Kindly mute, please. Please kindly mute. Continue, Can you sir. hear me now? Can you hear me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now we are going in a sequence. First, we spoke about what is the business is about. In that business cycle, pricing. Now, after talking about these two things, if you are a owner of a business, or if you are running a business, or if you are working also, now, initial stage, we spoke about the business, then the price of the product. Now, I need to find out what is the demand of the product, to what extent the customers are in need of the product, as well as I need to supply my demand, that is, supply my products to the customers so that I can earn profit out of it, as well as my government can earn profit out of it, as well as my social responsibility will increase. So, when talking about economy, when you are doing a business, you should be considering what is demand, what is supply, and what is the goodwill for you, what is the goodwill for your company, for your nation, and at last, what is the goodwill for the society. So, totally 5 things you need to concern. So, on a whole, first unit covers entirely about business. So when a business grows, what happens? When a business is in peak, what happens? When a business is in recession, what happens? When a business is in depression, what happens? So we spoke about the business. In that, when your business is in growth, what can you do with the price? When your business is in peak, what can you do with the price? When your recession is in recession period, what can you do with the price, whether to increase the price or decrease the price? And definitely there will be a depression. In that stage, you have to slash your price. So we spoke about the business cycle as well as the pricing. Now after this is the stages, and after this we need to study about the demand. So what is the demand of your product in the market? If I manufacture some 10 products, will all the 10 products sold in the market, or only 5 products will be sold and 5 products will be there in the shelf? So that is entirely about your unit 2. In unit 2 we saw about the demand theory, and what are the different theories which you need to concern when studying the demand. So first one will be your effect and income. So income's effect, based upon your income effect, demand will be changing. Market demand, your demand will be changing. Similarly, network, if you don't have much network, your demand will be changing. Networking is nothing but supply. So you should have a wholesaler, you should have a stockist, you should have an godown, you should have an retailer. So these networking has to be made properly for the demand. Then at fourth stage, consumer price index. So consumer price index, talking about consumer price index, different products have different prices. The same product will be manufactured by the competitor and it will be produced in a different price or in a slashed price. So what I'm going to do with that competitive edge price? Then labor and leisure. Labor and leisure is nothing but what kind of labor cost I'm going to occur here in the company, so that it can be, that price can be implemented on the product in the aspect of the demand. Then consumption of the surplus. Consumption of the surplus is nothing but customers. I'll give you a small example for this. Normally you manufacture 10 products. In that 10 products you manufacture and you sold only 5 products, remaining 5 products are there in the shelf. Again, definitely there will be a slash in the price.
Definitely there will be a slash in the price. So definitely you have to reduce the price for your clearance sale. So consumption of consumer surplus is nothing but you have manufactured more products more than the consumers. Some 5 consumers are there, you have manufactured 10, so you have to tackle with the other 5 products. Then optimal choice, depending upon the choice the demand will be varying. So entirely when talking about, we saw this particular example also, a boy asking for a bicycle to his father and how he acquires it. So entire unit 2 talks about the demand. Now, talking about your important question, determinants of demand, where I have just mentioned about your Vebelian, Snob, and Giffen products. So, these 3 things, keep it in mind, and you have to write down this one for your determinants of demand. This is an important question. When talking about law of demand, everybody knows when price goes up, your demand will be coming down. When price comes down, your demand will be increasing based upon the quantity also. Quantity also is a constant here. So now going to unit 3. First we spoke about business cycle, pricing, demand. Unit 3 completely talks about the supply. Now 10 products is demanded means in that place how many products should I supply to the marketplace. And there is a wavering also, it will be an urban market or a rural market or a semi-urban market, whatever it is. When there is a requirement for 10 products, how much should I supply? Based upon the previous graphs, I need to sustain this, right? So when studying this one, many graphs like this it will be given. I have just cut shorted this one and I have given a simplified concept of supply. So when talking about supply, it's a microeconomical law. When talking about demand, it's a macroeconomics, because you have huge number of customers, so that it is termed as macro. So when talking about the supply, an individual company or a group of companies, some 10 or 15 companies, it's a micro level when compared to the demand. So supply is always termed as an microeconomics. Supply is always termed as an microeconomics. So what is this supply? Theory of supply. So factors being equal, right? I'll just mark it down. This is the important point. Factors being equal, as the price of the goods and services increase, the quantity of goods and services will also increase, or it will be vice versa, based upon your business cycle. Based upon your business cycle. Now what are these factors being equal? What are these said to be as factors being equal? I have my manufacturing cost, I have my labor cost, I have my time, I have my quantity, I have my supply. So I have kept this one as a constant. All the factors are supporting me. Now all the raw material, production and dispatch, everything is in my hand. What happens to the supply? When your price increases, definitely there should be an increase in the quantity. There should be an increase in the quantity of your services or goods, or vice versa it will be happen. Simple example I'll tell you. Last class itself I have quoted. For 2 crore 50,000 50 lakhs, I can get one Rolls Royce. I can get one Rolls Royce. So vice versa is that one. தமிழ்ல சொல்லுங்க சார். 2.5 crore. Ma'am? தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். Tamilingla? Yes sir. Okay. Okay, I'll just talk in 2 languages, both Okay sir. English and Tamil. So, Okay sir. I have explained you. I'll finish English first, then I'll explain in Tamil. So, if I'm just getting a
car, a Rolls Royce, okay, for 2.5 crores. If I'm getting a car for 2.5 crores, Rolls Royce, 2.5 crores is an price increase. Okay, if price increases, your quantity also should increase. In this 2.5 crores, I can get one Rolls Royce. So vice versa is Rolls Royce example, and this one will be your example for increase. Okay. So this is the example for it. If the price increases, definitely your quantity also should increase. If I am getting 2.5 crores, 2.5 கோடிக்கு நான் கார் வாங்குறேன் அப்படின்னா 25 டாடா கார் என்னால வாங்க முடியும். I can get 25 Tata cars. Whereas if I am getting a Rolls Royce, I can get only one Rolls Royce. Okay, I can get only one Rolls Royce for this 2.5 crores. So this is called as supply. Theory of supply talks about when your price increases, definitely your goods and service should increase, quantity should increase. உங்களோட அளவு price increase ஆகும்போது, விலை ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னா, அதிகமாச்சு அப்படின்னா, உங்களோட கொள்முதலும் ஜாஸ்தி ஆகும், or your quantity will increase. அதே சமயம் it will be vice versa also based upon the brand. இதுல நிறைய விஷயங்கள் இன்க்ளூட் ஆகும். That is nothing but your brand will take a major role, or your fame and name will take a major role, right? So this is a simple graph of a relation. When this is quantity and this is price here, when your price is stagnant, okay, now you can see here, now you can see in this particular picture that price is enormous and quantity, sorry, price is lesser and quantity is higher. So this line talks about the quantity and this line talks about the price. 10 ரூபாய்க்கு நான் 20 சாக்லேட் வாங்க முடியும். That is this concept. If I'm getting 10 rupees in my hand, I can get 20 chocolate. That is this concept. Similar to this, based upon your other products, when your price is increasing continuously, according to that, your quantity also will be increasing. That is the small graph. புரிஞ்சுதுங்களாமா தமிழ்ல? ஆமா தம்பி. Okay. புரியுது சார், புரியுது. Next. So this is the basic definition. I'm giving a small example of supply. I'm giving a small example of supply. In the small example, what I'm doing is, if gasoline or petrol விலை ஜாஸ்தியாச்சு, அதிகமாச்சு அப்படின்னா, what should I do? When the price of gasoline rises, it encourages profit-seeking firms to take action to extend its supply. சரியா? இப்போ பெட்ரோலோட விலை அதிகமாகுது அப்படிங்கும்போது, what should I do? I need to expand my company so that I can earn more profit out of this particular company. Okay, that is called as your law of supply. Increase exploration for oil reserves, drill for more oil, invest in more pipelines and tankers for the supply, build new oil refineries, purchase additional pipelines, open more gas stations, and keep existing gas stations open longer hours. Normally, this everybody would have experienced this.
each and every day the price of the petrol will be varying based upon paisas. In India, daily வந்துட்டு பைசா கணக்குல வந்துட்டு there will be a variation. One more example also I'll tell you. Daily gold rate will be wavering. Daily gold rate will be wavering. So normally it is going to be an advantage for the jewelry shop to sell the gold which they would have purchased for a lesser amount. Yesterday the gold rate, yesterday was Akshay Tridi, right? Yes, sir. Anybody bought gold? No, sir. Nobody. No, sir. What was the rate, sir? 3K plus. 6,000. Sir, what is the rate per gram? Okay. Yesterday's rate, I take it as approximately 6,500. நேற்று 6,500 ரூபாய் நான் அப்ராக்சிமேட்டா வச்சுக்கிறேன். Where this particular material of gold would have been purchased by the jewelry shop owner before 3 months or 4 months. During that time, it was only 5,000. So, per gram, it got gradually increased. So, the law of supply, when your product vice versa came into the scene, vice versa came into the scene. Now, when the price increases, definitely there should be an increase in the price is theory. But vice versa is nothing but price alone increases, but the quantity keeps on decreasing. That is your law of supply. Anybody having an Apple phone? Yes, sir. Yes, sir. Which one, sir? Which one, sir? What version? What version? iPhone 40 Pro. 14 Pro. 12. Anybody having iPhone 4 or 5 or 6 as such? Has in past, not now. Okay, during that time when you bought this iPhone 4 or 5, you got an adapter with that. What, sir? No. Charging adapter for 5 or 6. Not clear. iPhone 5 or 6. Adapter was given, no, sir? No. No. Not for 14, sir. 4 or 5s. Okay, fine. Now listen to this story. No, sir. When Apple came into the scenario in the Indian market with till 8 or something, they gave an adapter and a charging cable with the particular phone. Now you get only the cable for this. You don't get an adapter or a charging port for this. Because Yes, now it is not well. the reason is, and moreover, after 15 days, 16 or 17, definitely there will be an hindrance that in many of the houses it will be implemented with a wireless charging. So normally you just go keep it on the table, it will be getting charged, that's all. So a cost cutting strategy. Law of supply is always stating that when your price increases, definitely there will be an increase in the quantity also. And many cases it is vice versa. Okay, then types of law of supply and supply curve. What are the different types of supply? Market supply, then short term supply, long term supply, mixed or joint supply, composite supply. So when talking about this market supply, a wholesaler supplying the products to all his retailers is said to be your market supply. Different products will be there, or a single product will be there. That super stockist or a wholesaler will supply the entire products to the other retailers. Short term supply is nothing but only for a particular time period you will supply the material and you will
complete the work. So what is the short term supply? And the example I'll tell you, getting raw material for house construction is a short term supply. After constructing the house, you don't need an cement, you don't need an sand, or you don't need any other materials for supply for construction. So that is an short term supply. Long term supply, I'll just go back to this vendor, that is who has supplied cement for us, hardware stores. Long term supply is nothing but the company, maybe Chennai Cements or whatever company, ACC, the company which is continuously supplying cement bags to the hardware stores will be a long-term supply. Mixed supply or a joint supply is nothing but I have given you example. I have given you example. This is for market supply. This is for market supply. You can just see right over here. 4 different pizza shops are there, and 4 different varieties of pizzas you will be getting from each location. That is called as your market supply. Now talking about your mixed supply. Excuse me 1 minute. Can you hear me? Okay. Now, when talking about the mixed supply, Mohammed sir, thank you. When talking about the mixed supply, it will be wavering when you purchase. When you just go for your tie purchase in any of the branded showroom, definitely your collar button, your cuff button, and your pin will be an subsequent product with that. There will be no any kind of relationship between these two. But normally when you just go for an suit purchase or a tie purchase, these things, your collar button, neck button, and your pin, that should match each other. That is the strategy. So this is called as your mixed supply. Normally what will happen, no, during festival season, this Vinayagar Chaturthi or Ganapati Chaturthi, your what is that? Your rice flour will be given with some kind of an pressing. So that is an mixed supply. Composite supply is nothing but when you book a hotel, complimentary breakfast will be given to these guests. That is called as your composite supply. So we have seen about the supply right over here. And what is this supply curves? Individual supply curve and market supply curve. When talking about the market supply curve, entirely the marketplace will be supplied with the required materials. Suppose if you are going to a bazaar, any place nearby your bazaar, you can see the same shops, that is confectionery shops, at least 10 shops near. So wherever the customer is feeling comfortable, or wherever he is a regular customer, he just goes for the purchase of it. That is called as your market supply curve. And individual supply curve is nothing but you are going to supply that particular material as a company on an individual schedule basis. On an individual schedule basis is nothing but whenever it is required, or whenever it is needed, or when there is an requirement for your raw material, individual supply curve will be happening.
So simple example I'll give you. Getting the confectionaries or household groceries will be your market supply curve, and getting the raw material for construction of a house will be your individual supply curve. Okay, இதுல different இது 5 type of supply பார்த்தோம். Market supply அப்படின்னா can you understand, or should I tell in Tamil also? Okay, sir. Okay, can I just go to the next one? Factors affecting supply. What are the different factors which will be affecting the supply? So first and the foremost thing, price, vilai. Then second one will be your demand, தேவை. So price and the demand will be the preliminary portions factors which will be affecting the supply. Then after that, competition between your competitors, then technology development, government support are the major factors that will affect your supply, theory of supply. For certain products, this is an extra ingredient. For certain products like agricultural commodities, supply is also impacted by factors such as weather and crop yield. இப்போ you are getting these seeds, ஏதாவது ஒரு விதை வாங்குறீங்க to sow it in the particular farm field. விதை விதைக்கிறதுக்கு நீங்க வாங்குறீங்க அப்படிங்கும்போது what you will do is you will consider at which time you need to sow the seeds and which time you need to harvest the seeds. So extra ingredients will also be affecting your particular supply. Okay, these are the different factors. I have marked it here: price, demand, competition, technology, government support, weather, and crop yield will be an extra ingredient. I'll just mark it like this so that it will be easy for you. Extra ingredient of factors. So till here we studied about the different factors or different theories of supply. Now we are going for consumer behavior. You have any doubts in the supply? You have Sir? any doubts in the supply? Sir, seasonal goods will come under short-term supply, sir, because it is just for few months. Ma'am, which one, ma'am? Sir, seasonal goods, sir, will come under short-term supply. Yes, ma'am. Seasonal goods will be coming under short-term supply. Okay, sir. Simple example நான் சொல்றேன். You can understand Tamil? Yes, sir. Simple example சொல்றேன். மழை காலத்துல நீங்க வந்துட்டு when you just go across the மார்க்கெட்டுக்கு போறீங்கன்னா கிழங்கும் டாப்பியாக்கோ மரவள்ளி இருக்குல்ல, Yes, sir. மரவள்ளியும் கிரவுண்டுக்கு கீழே இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் மழை காலத்துல. So all those things will be coming as short term. Ingredients irukku, it will be coming also, but in the cities you will get not in the... Yes, sir. புக்ல எந்த பேஜ் சார் இந்த எதுங்க சார்? புக் பேஜ் சார், புக் பேஜ். புக் பேஜுங்களா? ஸ்டடி மெட்டீரியல்லையா? சார் க்ராஸ் பண்ணிடலாம். இல்ல சார், புக் பேஜ் எனக்கு தெரிய வராது. ஏன்னா இங்க யூனிட் தான் இருக்கும். ஐ cannot see the book page. ஓகே சார். வாட் ஐம் ஆஸ்கிங், புக்ல வந்து இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எந்த பேஜ்ல இருக்கு, நான் எப்படி அதை வந்து இது பண்றது தெரியல, அதெல்லாம் கேட்டேன். எந்த யூனிட்ல இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல, அதான் கேட்டேன் சார். இது தேர்ட் யூனிட் சார். தேர்ட் யூனிட். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே, கண்டினியூ சார். தேங்க்யூ சார். யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு இது பண்ணுங்க, டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. I'll send you. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் பேட்சுக்கே நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் நான். இது யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க.
69 சார். இந்த கிளாஸ் bookல. முடிஞ்சது, அந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்சது ரெக்கார்ட் கிடைக்குமா சார்? ரெக்கார்ட் செக்ஷன் ரெக்கார்ட் செக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் சார், கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே சார், நான் ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Okay. So these are the factors which are affecting the supply. Next will be your consumer behavior. So இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் சைக்கிள் பார்த்துட்டோம், ப்ரைஸிங் பார்த்தோம், டிமாண்ட் பார்த்தோம், இப்போ சப்ளையும் பார்த்துட்டோம். சப்ளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஆஸ் எ கம்பெனி ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் டெலிவர்ட் ஆல் மை கூட்ஸ் டு தி மார்க்கெட் பிளேஸ். அப்போ வாட் ஃபேக்டர்ஸ் வில் பி அஃபெக்டிங் மை சேல்ஸ்? இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு கம்ப்ளீஷன் ப்ராசஸ்க்காக வரேன். சேல்ஸ் வந்துட்டு எது அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் யோர் கன்சியூமர் பிஹேவியர். Definitely the consumer needs the product. He wants the product. What he will be doing is he will be evaluating the product. அவன் கொஞ்ச நாள் யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்ட் வாங்குவாங்க. ஸோ இதுல வந்துட்டு there are two kinds of consumers. I'll just mark it down. Impulsive buyer and purposive buyer அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Impulsive buyer அப்படின்னா all of a sudden நீங்க அமேசான் ப்ரௌஸ் பண்றீங்க, எவ்ரிபடி யூஸ் டு ப்ரௌஸ் அமேசான். சடனா வந்துட்டு யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி பிளான் ஃபார் பர்ச்சேஸ். அப்போ பாத்தீங்கன்னா when you just come out of it, டெஃபினட்டா 2 ப்ராடக்ட் வாங்கியிருப்பீங்க, நீங்க ஆர்டர் போட்டிருப்பீங்க. அது வந்துட்டு இம்பல்சிவ், தட் இஸ் கால்ட் as இம்பல்சிவ். அதே மாதிரி பர்பசிவ் அப்படின்னா ஒரு 15 days 20 days பிளான் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பிரைஸ் இறங்குனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்துட்டு யூ வில் புக் தி ப்ராடக்ட். அதுதான் வந்துட்டு பர்பசிவ். ஸோ கன்சியூமர் பிஹேவியர் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிஸ்டர்பிங் தி என்டையர் எக்கானமி. எந்த பிஸ்னஸையும் கன்சியூமர் பிஹேவியர் definitely, if it is positive means, if you are planning for the purchase means definitely it will be a profit for the company. Otherwise there will be a huge slash in the profit of the company. So when talking about consumer behavior, we always used to talk about Maslow's hierarchy theory. Maslow's அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் when you need a product, நீங்க ஏதாவது ஒரு பர்ச்சேஸுக்கு போறீங்க அப்படின்னா your psychology will be getting affected. Your psychology will be getting affected. Then comes your safety. Then comes your belongingness, esteem, self-actualization. In the stages from bottom onwards to the top, it will be traveling. Psychological அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ it started to rain. Now it is in summer season. It started to rain. Psychological affectionல வந்துட்டு why can't we have a blanket? ஏன் blanket இருக்க கூடாது? Now it has become cold. நம்மளுக்கு blanket இருந்துச்சுன்னா it will be so good அப்படிங்கிறது வந்துட்டு psychological affection. Blanket இருந்திருந்தா I feel it secure அப்படிங்கிறது safety. Belongingness அப்படின்னு சொல்லும்போது that product when I purchase it will be belonging to me with my own property அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வருது. அப்புறம் esteem, if I keep this product with me it gives me an status for the product. அதுக்கப்புறம் தான் பர்சனலா அந்த ப்ராடக்ட் மூலமா எனக்கு ஊரு பிடிச்சதா அப்படிங்கிறதே ஃபைனலா தான் வரும். So this is the consumer buying behavior attitude. Okay, I'll just keep a pause here. If you have any doubts you can ask me. Can I go to the next one? Okay sir. Okay, in the consumer behavior, what are all the factors which will be disturbing the purchase of the consumer, or the consumer itself will be getting disturbed? First one is your situational factor. Now what is the situational factor? Nowadays mobile phones have become much wanted. Everybody needs a mobile phone, right? Everybody needs a mobile phone,
And that too, previously, before 10 years, we had the button phone. Previous 10 years, we had the button phone. Because of technological development and the situation, everybody are having this particular Android phone touchscreen or even the iOS, Apple phones. Because of the surrounding circumstances, I need to change myself to the current scenario. Then personal factors. If I get this particular phone, I can contact with my family. I can contact with my all colleagues, friends. So personal well-being. Then, as a social factor, I can share all my experiences in my social media. Then, psychological factors is nothing but when I purchase this phone, definitely I need an iPhone because it gives me a status that I'm using an iPhone, or I use an Virtue, I use an Android phone higher version with a pillows pen. So these are the factors which will be affecting the consumer behavior from the scratch. Now, talking about what are all the determinants of supply, right? What are all the determinants of supply? Why I have brought this slide here is nothing but we have studied about supply here and a beginning portion of consumer behavior. So when these two things combine together, what will happen to the customer and his mind or attitude or perception for the purchase? So when talking about the determinants, first and the foremost thing I see about the product, first நான் என்ன பார்ப்பேன் அப்படின்னா விலை, ஒரு ப்ராடக்டோட விலையை தான் நான் பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் I will just compare that particular product's price with other product. Whichever product is a competitor for this, I'll compare that one. Right? Then after that, price of input. As a customer, if I input this particular amount for getting the product means how much return can I get out of it? State of art technology. State of art technology is nothing but with the implementation of this particular amount in the mobile phones, what are all the extra ingredients I can earn out of it, what business I can do, how much money I can earn out of it. That is art technology. And the next one will be your tax and subsidies. Tax and subsidies இதுல சூட் ஆகாது இந்த எக்ஸாம்பிள்ல. ஏன்னா மொபைல் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் டாக்ஸ் கட்டி தான் எடுக்கணும். ஐ எம் பேயிங் டாக்ஸஸ் டு தி கவர்மெண்ட் அண்ட் ஐ Yes, எம் sir. பேயிங் subsidies. மேம், Nothing, sir. okay. Taxes and subsidies is nothing but I'm going to pay taxes and subsidies to the government, and using this particular taxes and subsidies, again, it will be an ingredient for the other product for its cycle, business cycle. And nature of competition. Nature of competition na அது இந்த இடத்துலயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிரும். Price of the goods. Suppose ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குது. சேம் ஆப்பிள் ஃபோன், சேம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன். ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் 10,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும், ஆப்பிள் ஃபோன் 1,00,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். பட் ஸ்டேட்டஸ் வேரிஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு which one I am going to opt? That is according to the customer's behavior or consumer's behavior. Firm's business objective, based upon the business objective also. So there are many different kinds of firms when you study economics. One is proprietorship, sole proprietorship. Then you have partnership firm. Then you have NGO, non-governmental organizations, governmental organizations, and private limited. So there are different kinds of firms. Based upon the objective, your supply will be changing. Then talking about your different types of consumer behavior: complex buying behavior, dissonance, habitual, variety seeking. So what is this complex buying behavior? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பையிங் பிஹேவியர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், when
This is Indian perspective, just for humor sense I'm telling you. When ladies are going inside the vessel, they will not have a plan. They will just plan for a single tumbler. But when they come out, it will be a huge bulk bag inside a vessel shop or inside an stainless steel shop, any vessel shop. So that is called as an complex buying behavior. Dissonance or reducing buying behavior. Dissonance or reducing buying behavior is nothing but simple example. I'll tell you. You have been visiting a doctor and the doctor prescribes 30 days medicine. Instead of taking 30 days medicine, what you do is you immediately cut down and you ask for 5 days, the medicine for 5 days, and after that we will change the course. That is your dissonance reducing. தமிழ்ல சொல்லுங்களா? எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். டிசானன்ஸ் ரெடியூசிங்னா டாக்டர் 30 நாளைக்கு மருந்து எழுதி கொடுப்பாரு. ஆனா அங்க போயிட்டு மெடிக்கல் ஷாப்ல 5 நாளைக்கு கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு வரோம் இல்லைங்களா? ரிடக்ஷன். ஹாபிச்சுவல் பையிங் பிஹேவியர். ஹாபிச்சுவல் பையிங் பிஹேவியர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா few differences between the brands and low involvement. இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ரொம்ப கம்மியா very limited brands will be there. Very limited brands will be there and our involvement also will be very low. Simple example will be your safety pin. Simple example will be your safety pin. Many of you would have seen that Pony Needle Factory, which is in Ooty. Pony Needle Factory, only one brand is there, which is essential product, but our involvement will be very low. Variety seeking. Variety seeking is nothing but you need the same product in different varieties, like transformers. If I just twist this one, like your vegetable cutter, 16-in-1 vegetable cutter or 18-in-1 vegetable cutter, these are said to be your 4 different types of consumer behaviors. That is complex, dissonance, habitual, and variety. Then what is the process of buying? First, we need to identify whether the product is required. Then again we will go and search for the neighborhood, whether they have the product. You will start experiencing that. Then you will evaluate the alternatives. Then finally purchase and post purchase behavior. After the purchase, what happens? So this is the 5-stage model for consumer buying behavior. Whether the product is required or not, information you will just ask to your neighborhood or somebody else. Then any other alternatives for this at a cheaper rate. Then you make a purchase, whether to go for the purchase or neglect the purchase. If you stop the purchase, again the purchase will not happen. Then after the purchase, what is happening to the particular product and whether it is fulfilling the needs of the customer. So this is the consumer buying process, right? This is the consumer buying process. If you have any doubts, you can ask me. Okay, now the next topic will be your law of supply. Okay, law of supply. When talking about law of supply, already we have spoken. That is, when your price increases, quantity should increase, or when your price increases, your quantity will decrease. This is the law of supply. Interaction between seller of the resources and the buyer for the resources. A relationship that exists between the company and the customer will be your law of supply. Both should be equal. The product which I get right over here should be equal to the money which I hand over to the company. This is called as law of supply. ரெண்டு பொருளுமே நீங்க என்ன பொருள் வாங்குறீங்க அதோட குவாண்டிட்டி அளவு பிளஸ் அந்த குவாண்டிட்டிக்கு இந்த விலை அப்படிங்கிறது it should be equal. That is called as law of supply. When talking about elasticity of supply, same condition only. When your price increases, definitely your quantity also will be increasing. This is theory. But
vice versa it can happen. Ipo this is called as elasticity. When your price is equal to your quantity, it is called as elasticity. When your price is equal to your quantity, in the first ரெண்டு லைன் பாருங்க, இதுவும் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்கும், இது ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா it is called as elastic supply. அப்போ குவான்டிட்டியும் ஈக்குவல், பிரைஸும் ஈக்குவல், நீங்க கொடுக்குற விலைக்கு அந்த பொருள் ஏத்தது அப்படிங்கிறது. இன்எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா again there will be an line here based upon the quantity. நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா, 2.5 கோடிக்கு நீங்க வந்துட்டு ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு கார் தான் வாங்க முடியும். அதே இடத்துல ஒரு டாடா வாங்குறீங்க அப்படின்னா 25 இருந்து 30 கார் நீங்க வாங்கலாம். So that is called as your elasticity of supply. Okay, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே சார். நோ சார். Then next one, theory of consumer behavior. Theory of consumer behavior அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, consumer decided to spend their income among different commodities with budget constraint to get maximum satisfaction. இப்போ everybody would have visited KFC ல ஃபேமிலியோட போகும்போது you have a combo pack, right, bucket. அப்போ you need to get more number of chicken for a limited number of price. அந்த டைம்ல வந்துட்டு you go and order for a bucket chicken, right? So to get the maximum satisfaction out of limited money, this is the theory. Consumer பொறுத்த வரைக்கும் he needs to give less amount for high returns. 10 ரூபா கொடுத்துட்டு 20 ரூபா மதிப்புள்ள பொருள் எதிர்பார்க்கிறது தான் கன்சியூமர், ரைட்? அந்த 20 ரூபா பொருளை how the company is going to give to him to get him satisfied is called as your theory of consumer behavior. இப்போ the small example, a consumer with a budget of 300 rupees spent on food would have two preferences. இப்போ இந்த pizza வாங்கினா I can just share it with everybody, it's a bigger one. For 300 rupees, 280 rupees, it is bigger one. 250 rupees, இது நான் வாங்கின burger வாங்கின அப்படின்னா it will be much lesser and only one person can have it. Whereas the consumer will be having in his mind that even based upon the difference in the taste also, எது வாங்கினா I can get ultimate satisfaction அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு consumer ஓட theory. Then அதுல you have an Marshallian approach. You have a concept which is an important question for your examination, Marshallian approach. What is this Marshallian approach? Goods a consumer will buy at a constant price, income and wealth. Okay, the goods which are bought by the consumer at a constant price, income and wealth. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்றேன். If your income is around 60,000 means, if your income is around 60,000 means, what you will do is you will go for a purchase of 50-inch TV. That is something around 40,000. இப்போ there is a tally and extra amount also is there. Similar to this example, இந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே 60,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒருத்தன் 40,000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு ஒரு டிவி வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is said to be constant. அதே மாதிரி I want the TV to be fully equipped. நான் சோனில தான் வாங்குவேன், I need a touch screen for the TV அப்படிங்கும்போது it will be coming something around 4 to 5 lakhs. 60,000 வாங்குற ஒரு கன்சூமர் 3 lakhs 4 lakhs EMI போட்டு வாங்குறதுங்கிறது வந்துட்டு indifference. இப்போ மார்ஷிலியன் அப்ரோச்ங்கிறது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ், இந்த 60,000 ரூபாய் சம்பளம் 40,000 ரூபாய் டிவி, மார்ஷிலியன் எஃபெக்ட். அதே 60,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு 4 லட்ச ரூபாய் 5 லட்ச ரூபாய் டிவி வாங்குறது அப்படிங்கிறது
It is called as indifference curve. அதோட டிஃபரன்ஸ் தான் இங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். Can you get the advantage of it? உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு மேம். In the indifference curve, you have something new to this indifference curve. 60,000 rupees salary, 4 lakh, 5 lakh rupees product. If I am getting means, there is one more ingredient also. Various combination of two goods with which a consumer is equally satisfied. Ipo, what can I do is vice versa அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இங்க வரும். 60,000 rupeesக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறேன் அப்படின்னா 40,000 ரூபாய்க்கு ஒரு டிவி வாங்குறேன்னா ஐ கேன் கோ ஃபார் சம் லோக்கல் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த டச் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நான் போய்க்கலாம். வைஸ் வர்சா, எய்தர் ஐ கேன் கெட் 60,000 rupees salary, I can go for 40 or 50,000 rupees, for 4 lakh or 5 lakh rupees product. Otherwise 40 lakh rupees local brand, I'll go for the same ingredients. அதுதான் indifference curve. A indifferent curve that defines combination of two or more goods that give consumer the same level of satisfaction, at most same level of satisfaction based upon different branding strategies. அப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்லைடு வந்துட்டு important demand forecasting. What is this demand forecasting அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, என்னோட பொருளுக்கு எத்தனை டிமாண்ட் இருக்கு, how much demand I have for that particular product in the market. So it will be traveling as such: history, sales forecast, actual forecast, and then finally your demand for production planning. Production planning அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் எத்தனை பொருள் தயாரிக்கணும். if suppose டிமாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்டரியில 5 பொருள் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஆக்சுவலா இப்போ 6-7 பொருள் தேவைப்படுது. 6 or 7 materials are required means actual requirement plus previous I used to manufacture an intermediary between them. Simple. Actual in history 5 products are required. In the history 5 1 minute. In the history 5 products are required, but proposed is 7, but actually sold is 6. So what production should I make? 5 plus 7 plus 6, that is 11 18. Yeah, 11 18 divided by 3, which is nothing but 6. So what I will do is proposed also I'll neglect 1 from this and I'll go for 6 production planning. This is your demand forecasting. This is how I forecast my demand and I produce my goods. Okay, and these are said to be your ingredients or determinants of your demand forecasting. So I'll just keep a pause with this. I'll connect you in the next class. Maybe next tomorrow I'll connect you. I'll just explain this one. Okay. Yes, sir. Can we wind up the session? Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. You have any doubts? You have any doubts? You have? Yes, sir. Yes, ma'am, please. You have doubts? Please discuss. Yes, sir. Sambat sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'll just close, sir. Thank you. Sorry, sir. I have taken your time. Thank you. No issues, sir. No issues, sir. Thank you so much. Student? Hello, sir. My PPT is visible. Fatima, Yes, sir. Good afternoon.
இருக்கு சார், விஷயம் தெரியுது. வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஓகே, கிளியர் சார். My voice is audible. Yes, What about sir. other people? கிளியரா இல்ல சார். Yes, sir. Clear இல்லையா? கிளியரா இல்ல, எக்கோ சவுண்ட் இருக்கு சார். Clear இல்லடா. எக்கோ சவுண்ட் கேக்குதா? இப்ப பரவாயில்லையா? ஓகே தான் சார். சொல்லுமா. எனக்கு ஓகே தான் சார். ஓகேம்மா. லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பிளானிங் பார்த்தோம். பிளானிங்ல ஒன்று பார்க்காம விட்டோம். MBO, மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அதான் லாஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் பிளானிங். மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மீன்ஸ் மேனேஜர்ஸுக்கும் சபார்டினேட்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். மேனேஜருக்கும் சபார்டினேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஒரு கோலை நான் அச்சீவ் பண்ணணும். as a manager I want to achieve my goal with the support of subordinates, my subordinates. Without my subordinate supports we can't achieve. நான் ஒரு மேனேஜர், என்னோட கீழே வேலை செய்யறவங்க என்னுடைய சபார்டினேட்ஸ் இல்லாம என்னுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் as MBO, மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அதுக்கு என்னென்ன வேரியபிள் தேவை? டிஃபைன் ஆர்கனைசேஷன் கோல்ஸ். அந்த கோல்ஸ் you can clearly mention the goals about your goals to subordinates. நீங்க என்ன கோல் அச்சீவ் பண்ண போறீங்க அதை உங்க சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட கிளியரா சொல்லிடணும். டிஃபைன் எம்ப்ளாயி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். you can define the objectives to the employee. அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் யார்கிட்ட சொல்லிடணும்? உங்க சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட கிளியரா சொல்லிடணும். அப்புறம் you can continue monitoring performance and progress. Managers to follow, to monitor the performance of the subordinates. நம்ம கீழே வேலை செய்யறவங்கள பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கணும், ப்ராக்ரஸை பார்க்கணும், எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். Then you will get the feedback from your subordinates, and also you will also providing feedback to your subordinates. You are getting extract feedback from your subordinates and also providing feedback to the subordinates. அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் வாங்கிக்கணும். நாம எப்படி நம்மளோட ரோல் எப்படி ப்ளே பண்றோம் சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட. whether I am good or I am bad, whether my monitoring and performance evaluations progress are positive nature or negative nature. You get the feedback from the subordinates, and also you will give feedback about the subordinates. நீங்க ஃபீட்பேக் உங்களை பத்தி வாங்கிக்கணும் சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட. சபார்டினேட்ஸ் பத்தி நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க as a manager. அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் கொடுக்க முடியும். யாருக்கு? சபார்டினேட்ஸ்க்கு. based on performance evaluation. அவங்க எப்படி வேலை பார்க்கறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா தான் என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியும்? மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். மேனேஜர் அண்ட் எம்ப்ளாயி டு அச்சீவ் தேர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். மேனேஜர் மட்டும் அப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. with the support of subordinates you can achieve your goal. So management objectives clearly explain about define organization goals. உங்க கோல் என்ன டிஃபைன் பண்ணிடணும். அந்த எம்ப்ளாயி கிட்ட நீங்க என்ன சொல்லணும்? அந்த கோலை பத்தி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும். அப்புறம் கண்டினியூஸா அவங்க மானிட்டர் பண்ணணும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ப்ராக்ரஸ். அப்புறம் ஃபீட்பேக் ப்ரொவைட் பண்ணணும். நீங்க ஃபீட்பேக்கும் வாங்கணும் எம்ப்ளாயி கிட்ட. அப்புறம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை எவ்ரி மந்த் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும்? மானிட்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு அப்ரைசல் தரணும், பெனிஃபிட்ஸ் தரணும். அவங்களுக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட்டோ இல்ல எக்ஸஸா இன்க்ரிமெண்ட்டோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்சூரன்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்டோ இல்ல வேற பெனிஃபிட்ஸ். So appraisal to the performance based on the appraisal to the employee. Then finally you can evaluate performance of the employee. This all to be achieve the management objectives. This all coming under planning. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆர்கனைசிங் பார்க்க போறோம்.
கிளியரா தெரியுதாமா? விசிபிளா இருக்காமா பிபிடி? ஓகே சார். விசிபிளா இருக்கலாமா? விசிபிள் தான் சார். Okay. So organizing, already we discussed on what? Planning, organizing, everything is very important. Based on organizing, what is meant by organizing? Eppadi organize na enna? So organizing refers to relation between people, work and resources. Organization refers to relationship between people, work and resources. நம்ம ஆர்கனைஸ் எப்படி பண்ண போறோம்? எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போறோம்னா வேலை செய்யறவங்க அவங்க எப்படி வேலை செய்யறாங்க, நம்ம வேலை செய்யற ரிசோர்சஸ் அந்த ரிசோர்ஸை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க. People, work and resources is very, very important for organizing. Use it to achieve the common objectives. Use it to achieve the common objectives. People, work and resources. People, work and resources. People எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், எம்ப்ளாயி அவங்க செய்யற வேலை என்ன மாதிரி ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த வேலையை முடிக்கிறோம். இதெல்லாம் என்னது ஆர்கனைசிங். இந்த ஆர்கனைசிங் யார் பண்ண போறா? மேனேஜர் டு ஆர்கனைஸ் இட் எவ்ரிதிங். மேனேஜர் இஸ் ஆர்கனைசர். மேனேஜர் இஸ் ஆர்கனைசர். மேனேஜர் தான் ஒரு ஆர்கனைசர். யார்கிட்ட ஆர்கனைஸ் பண்றாரு? எம்ப்ளாயி கிட்ட ஆர்கனைஸ் பண்றாரு. ஒர்க்கை பத்தி பண்றாரு. இந்த ஒர்க் எந்த ரிசோர்ஸ் மூலமா ஆர்கனைஸ் பண்றாரு, அதான் ரொம்ப முக்கியம். So organizing the management refers to the relation between people, work and resources used to achieve the common objectives. Common objective achieve பண்ணா இது முக்கியம். ஆர்கனைசிங் ரொம்ப முக்கியம். Organizing means like planning must be carefully worked out and applied process. ஒரு வேலையை பிளான் பண்ணிட்டோம், அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த வேலையை செய்ய போறோம், அது பேர் தான் ஆர்கனைசிங். இந்த வேலையை செய்ய கேர்ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். பீப்பிள், ஒர்க் அண்ட் ரிசோர்சஸ் கேர்ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும், அந்த வேலையை செய்ய முடியும். அந்த வேலையை செய்ய தட் இஸ் கால்ட் அப்ளைடு ப்ராசஸ். இந்த வேலையை செய்ய நம்ம அப்ளைட் ப்ராசஸ், அந்த ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ண முடியும். That is called as organized. Like planning must be a carefully worked out and applied process. This process involves determining what work is needed. என்ன ஒர்க் நமக்கு தேவை, டிட்டர்மினிங் வாட் ஒர்க் இஸ், எந்த ஒர்க் நம்ம செய்யணும், அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணணும், அதை அசைன் பண்ணணும். யாருக்கு? இண்டிவிஜுவலுக்கு, நம்மளோட எம்ப்ளாய்க்கு, இண்டிவிஜுவலுக்கு, குரூப் பீப்புளுக்கு. அரேஞ்சிங் தோஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இஸ் a decision making framework. இது ஒரு decision making framework. நீங்க எடுக்கிற முடிவு தான் அது ஆர்கனைசிங். எப்படிப்பட்ட ஒர்க் அசைன் பண்ண போறீங்க, எப்படி அவங்க கிட்ட ஒர்க் வேலையை வாங்க போறீங்க, எப்படி அந்த வேலையை செய்ய வைக்க போறீங்க. This is called as organizing management. This is called as organizing meaning. So organizing the process, define grouping the activities. எல்லா ஒர்க்கையும் குரூப் பண்ணி விட்டணும். grouping the activities of the entire process. Marketing, finance, production, HR, systems, this all group the process. This is called as organizing activities of the entire process and establishing the authority relations among them. நீங்க தான் authority, நீங்க தான் மேனேஜர், நீங்க தான் எல்லா குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும். அந்த ஒர்க்கர் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் என்ன பண்ண முடியும், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும், அந்த ஒர்க்கை வாங்க முடியும். தட்ஸ் கால்ட் as organizing. Achieve the goal defined by Heyman. Then organizing is the establishment of effective authority relationship among selected work. நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணாதான், ஒழுங்கா ஆர்கனைஸ் பண்ணாதான் செலக்டட் ஒர்க்கை நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஃபினான்ஸா ஓகே செலக்டட் ஒர்க், மார்க்கெட்டிங்கா செலக்டட் ஒர்க், ப்ரொடக்ஷனா செலக்டட் ஒர்க், ஹெச்ஆரா செலக்டட் ஒர்க், சிஸ்டமா செலக்டட் ஒர்க். இந்த செலக்டட் ஒர்க்கை யார் அட்ரஸ் பண்ணுவோம்னா அத்தாரிட்டி. யூ ஆர் அ மேனேஜர், யூ டு அட்ரஸ் த செலக்டட் ஒர்க்ஸ். யூ ஆர் த அத்தாரிட்டி. யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண அந்த ஒர்க்கை, என்ன வேணும் வேலை, எப்படியான ஒர்க் பிளேஸ். This all in order to group to work together efficiently. So all the work should be effectively, efficiently work பண்ணணும். எவ்வளவு எஃபெக்டிவா எஃபிஷியன்ட்லியா ஒர்க் பண்றதா ஆர்கனைசிங். Then characteristics of features of organization. என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல, ஆர்கனைசிங் பண்றதுல ஆர்கனைசேஷன். ஆர்கனைசேஷன் இஸ் a process. அது ஒரு ப்ராசஸ். அது ஒரு வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் ப்ராசஸ். ஒரு வேலையை நம்ம செய்துக்கிட்டே இருக்கோம், அது ஒரு ப்ராசஸ். தட் இஸ் கால்ட் as organization is a process. Organization is a process. Flow of work, a continuous flow of work, that is very, very important. Continuous flow ஆகிக்குது. Like a marketing team, HR team, production team, system team and finance team. Organization is a process. Any finance team fail to work means the entire process will be stopped. Marketing team fail to work means the entire process to be stopped. HR team fail to working means the entire process to stop. ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணலனா the entire process stop ஆகுது. That's why organization is a process.
Organization is a group of individuals. Organization is a group of individual. Marketing or individual, finance or individual, systems or individual group, production is or individual group. That's why organization is a group of individuals. Organization means not an end. Organization means not an end. Organization end கிடையாது. Important functions of object management related to objectives. நம்ம ஏற்கனவே சொல்றோம் related to objectives. Management by objectives. Then characteristics of organization, division of labor. நம்ம division of labor. Top to bottom. டாப் டு பாட்டம் ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணி தர ஒவ்வொரு லேபருக்கும். சிஇஓக்கு இந்த வேலை, அவர் தான் டாப் மோஸ்ட் பர்சன் இன் கம்பெனி. சீஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆஃபீஸர், சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர், சீஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர், சீஃப் டெக்னாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர். இந்த 4 டீமுக்கு சீஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். இந்த 5 டீமுக்கு டீம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ். இந்த 6 பேருக்கு நான் ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணி தரேன். அந்த 6 பேரும் அந்தந்த டீம்ல இருக்கிற ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணி தருவாங்க. இட்ஸ் கால்ட் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்கனைசேஷன் கோஆர்டினேஷன், மேனேஜர் வில் கோஆர்டினேட் வித் த டீம், மேனேஜர் வில் கோஆர்டினேட் வித் த சபார்டினேட்ஸ், மேனேஜர் ஆர்கனைசிங் வித் த சபார்டினேட்ஸ். கோஆர்டினேஷன், ரிலேஷன்ஷிப், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த வேலையை நான் முடிச்சாகணும். தட் இஸ் கால்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். தென் அத்தாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். My students will learn effectively and efficiently. My students want to understand my class. That is my responsibilities. That is my responsibilities. They are asking me Tamil and English. நான் உங்களுக்கு எல்லா வழியிலும் நான் ரீச் பண்ணி என்னப்பா? ஹலோ, என்னம்மா? எல்லா வழியிலையும் நான் ரீச் பண்ணி ஆகணும் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை. அதே மாதிரி பிசினஸ்லயும் அத்தாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல் த டெசிஷன். அத்தாரிட்டி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அத்தாரிட்டி தான் எல்லாத்தையுமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ அத்தாரிட்டி மீன்ஸ் மேனேஜர். கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்ககிட்ட எந்த லாங்குவேஜ்ல நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன், ஹவு டு ரீச் த ஆடியன்ஸ், ஹவு டு ரீச் மை சபார்டினேட்ஸ், ஹவு டு ரீச் மை ஸ்டூடெண்ட். எப்படி என் ஸ்டூடெண்ட்டை நான் ரீச் பண்றது, எப்படி ஸ்டூடெண்டா ரீச் பண்றது, அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்ன சில பேருக்கு தமிழ்ல சொன்னா தான் புரியும், சில பேருக்கு போத் மிக்சர் ஆஃப் லாங்குவேஜ், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். சேம் டைம் யூ அப்ளை தி சேம் கம்யூனிகேஷன் டு பிசினஸ் ஆல்சோ. ஒரு வேலை செய்ய போறீங்க, கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஹிந்தியில பேச போறீங்களா, இல்ல தமிழ்ல பேச போறீங்களா, இல்ல தெலுங்குல பேச போறீங்களா, இல்ல இங்கிலீஷ்ல பேச போறீங்களா, இல்ல ஜெர்மன்ல பேச போறீங்களா, இல்ல ஜாப்பனீஸ் மொழியில பேச போறீங்களா, அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் தான் என்ன பண்ணும். இட்ஸ் a tool to execute everything. கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஒரு டூல். அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேஷன் தான் ஆர்கனைசிங் இம்பார்ட்டன்ட் டூல். ஒரு டூல், அது ஒரு டூல். அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி தான் நான் எல்லாரையும் ரீச் பண்றேன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் a tool. So characteristics of organizing means division of labor, coordination, objectives, authority, responsibilities, and followed by communication. It's very very important. Then organization structures. நான் என்ன சொன்ன மாதிரி board of directors, CEO யார்ட்ட பிரிச்சுதானே வேலை, sales and marketing, production, human resource, finance, research and development, purchasing. Research and development and purchasing. So ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் sales and marketing. Organization structures ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Organization structures the first owners. அவங்க தான் board of directors. Owners are the board of directors. Then owners appoint a CEO or investor appoint a CEO. Shareholders appoint a CEO. Owners appoint a CEO. CEO தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சுந்தர் பிச்சை உங்களுக்கு தெரியும். கூகுளோட CEO சுந்தர் பிச்சை. எலான் மாஸ்க் உங்களுக்கு தெரியும். ட்விட்டர் எக்ஸ் ட்விட்டர் தான் now change the name as X. அதோட CEO யாரு, எலான் மாஸ்க். இப்போ CEO நம்பி தான் ஒரு கம்பெனியா இருக்குது. அந்த CEO தான் டெசிஷன் எடுப்பாரு. அந்த CEO தான் என்ன பிசினஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாரு. அந்த CEO தான் எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாரு. அப்போ CEO decision is very very important. That's why we go for organization structures. CEO to organize everything. CEO to organize sales marketing, CEO organizing production, CEO organizing human resource, CEO organizing finance, CEO organizing research and development. புதுசான ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதால யாரோட ஐடியா தேவை, CEO ஐடியா தேவை.
பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன், அது ஒரு யாரோட தேவை? CEO முக்கியமா தேவை. ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் ஆன் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், CEOs, sales, marketing, production, human resource, finance, research and development, purchase. Then different types of organization, line and staff organization, then functional organization, divisional organization, then project organization, matrix organization, committee organization. Different types of organization are there. Different structure organization structure இருக்குது. அது வந்து லைன் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவோம், ஸ்டாஃப் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவோம், ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றோம், டிவைட் பண்றது டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றோம், ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரோம், அது ப்ராஜெக்ட் ஆர்கனைசேஷன். மேட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், மேட்ரிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், கமிட்டி ஆர்கனைசேஷன் சொல்றோம். These are all the different types of organization structures. First we'll see the line organization. லைன் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி பண்ணணும்? ஒரு சேல்ஸ் மேனேஜர் இருக்குது, சேல்ஸ் மேனேஜர் கிட்ட நம்ம என்ன சபார்டினேஷன் பண்ணுவோம்? சேல்ஸ் பர்சன் பி, சேல்ஸ் பர்சன் சி. அவங்க தான் என்னது? லைன் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு லைனா வருது. சேல்ஸ் மேனேஜர், சேல்ஸ் பர்சன் ஏ, சேல்ஸ் பர்சன் பி, சேல்ஸ் பர்சன் சி. This called as line organization. லைன் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஆர்கனைசேஷன். லைன் இல்லாம அவங்க ஒரு ஸ்டாஃப் நம்ம என்ன பண்றோம்? ப்ரோமோட் பண்றோம். சேல்ஸ் மேனேஜர், then we come under market forecaster. ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் மேனேஜர் யாரா இருந்தாங்க? சேல்ஸ் பர்சன் இருந்தாங்க. இங்க சேல்ஸ் மேனேஜர் கீழே மார்க்கெட் ஃபோர்காஸ்டர். ஒரு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது, அந்த மார்க்கெட்ல என் பொருளை வித்தா எவ்வளவு போவோம், அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும். எந்த மார்க்கெட்ல தான் என் பொருள் விற்கும்? விழுப்புரம் மார்க்கெட்ல தான் விற்குமா? கடலூர் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு போவோம்? பாண்டிச்சேரி மார்க்கெட்ல எவ்வளவு போவோம்? திண்டிவனம் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு போவோம்? திருவண்ணாமலை மார்க்கெட்ல எவ்வளவு போகும்? This is called as what? Market forecasters. That is called as line and staff organization. Sales manager, training director இருப்பாரு, region sales manager இருப்பாரு, then communal sales people, regional manager. That's called as staff organization. Training director, இவங்க எல்லாமே ட்ரெயின் பண்றது யாரு? Training directors. So this is called as line and staff organization. இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். எப்படிலாம் இருக்கும் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்? லைன் ஆர்கனைசேஷன்லாம் சேல்ஸுக்கு தான் சேல்ஸ் பர்சன் வருவாரு. லைன் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஆர்கனைசேஷன் இன்க்ளூடிங் வாட்? லைன் சேல்ஸ் பர்சன் கிட்ட ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, ஹையர் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க. அவங்க தான் யாரு? ட்ரைனிங் டைரக்டர், ரீஜனல் மேனேஜர், ரீஜனல் சேல்ஸ் மேனேஜர், ரீஜனல் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், ரீஜனல் சேல்ஸ் மேனேஜர், அப்புறம் அவங்க கிட்ட சேல்ஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லைன் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். மேட்ரிக்ஸ்னா பாருங்க, ப்ராஜெக்ட் 1, ப்ராஜெக்ட் 2, ப்ராஜெக்ட் 3, different types of project. We are doing different types of project. அப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட் 1க்கு யாரு மேனேஜர், ப்ராஜெக்ட் 2க்கு யார் மேனேஜர், ப்ராஜெக்ட் 3க்கு யார் மேனேஜர். This is called as what? Matrix organization. அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எல்லாமே வந்துரும். ப்ரொடக்ஷன், ஃபைனான்ஸ், மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், டெவலப்மெண்ட், ரிசர்ச். இதை 3 டீமா பிரிச்சிருவாங்க. That is called as project 1, project 2, project 3. That is called as matrix organization structures. Because எல்லா கம்பெனியும் ஒரே இடத்துல ரன் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு யூனிட் சென்னையில இருக்கும், ஒரு யூனிட் மும்பைல இருக்கும், ஒரு யூனிட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எங்க இருக்கும், கர்நாடகாவில் இருக்கும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஹைதராபாத்ல இருக்கும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஆர் கோயிங் ஆன். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் பிரிச்சு மேட்ரிக்ஸா பிரிச்சுருவாங்க. ப்ராஜெக்ட் 1, ப்ராஜெக்ட் 2, ப்ராஜெக்ட் 3. ப்ராஜெக்ட் 1 யூஎஸ்ல பண்ணலாம், ப்ராஜெக்ட் 2 ஜெர்மன்ல பண்ணலாம், ப்ராஜெக்ட் 3 ஜப்பான்ல பண்ணலாம். ஸோ அந்த டீமே பிரிச்சுருவாங்க. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன். ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் பாருங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. சிஇஓ, ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் 1, ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் 2, ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் 3. பேஸ்ட் ஆன் ப்ராஜெக்ட். யூஎஸ்ல போய் நம்ம ஒரு அம்பானி கம்பெனி, ஒரு அதானி கம்பெனி யூஎஸ்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க, ஜெர்மன்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க, யூகேல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ தே வேர் அப்பாயிண்ட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர்ஸ். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் கீழே எல்லா ஸ்டாஃப் வந்துருவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்றது சிஇஓ. அந்த ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க? ஹெச்ஆர் மேனேஜர், ஃபினான்ஸ் மேனேஜர், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர். தே வர் கால்ட் அஸ் ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர்ஸ். அவங்க கீழே எல்லா ஸ்டாஃபும் வருவாங்க. தட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர். டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன். டிவிஷனல் உங்களுக்கு தெரியும், பேஸ்ட் ஆன் ப்ராடக்ட்.
based on product. Managing director ஒருத்தர் தான், அம்பானி ஒருத்தர் தான். அவர் ஒரு பிசினஸா பண்றாரு, எத்தனை பிசினஸ் பண்றாரு? காஸ்மெட்டிக், ஃபுட்வேர், மெடிசின், கார்மெண்ட், ஸ்கின் கேர், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், இது எல்லாமே சேர்த்துனது டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன். அதான் ஒரு பிசினஸா பண்றாங்க, பல பிசினஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கம்மிங் அண்டர் வாட்? டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன். இவங்க எல்லாருமே ஒருத்தர் தான் சிஇஓ, மேனேஜிங் டைரக்டர், அதானி ஆர் அம்பானி. பட் தே ஆர் டூயிங் டிஃபரெண்ட் பிசினஸ். அவங்க நிறைய பிசினஸ் பண்றாங்க, புது பிசினஸ் பண்றாங்க, டிஃபரெண்ட் பிசினஸ் பண்றாங்க. இதெல்லாமே சேர்ந்தா டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். Then project coordinations we already discussed. Project managers already done. இங்க இருந்து நம்ம இந்தியாவுல இருந்து டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரில ப்ராஜெக்ட் பண்றோம். So that is called the project coordination. அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கீழே எல்லாருமே வந்துருவாங்க, எல்லா ஸ்டாஃபும் வந்துருவாங்க. அந்த என்டையர் டீம் ஒர்க் ஃபார் US ப்ராஜெக்ட். செகண்ட் டீம் என்டையர் டீம் ஒர்க் ஃபார் UK ப்ராஜெக்ட். Third team entire work for Bangladesh project. So chief executive, CEO to monitor entire thing. Chief executive coordination all the project managers. The project manager coordinated by all subordinates. This is called as division of work. Then committee, you know that committee of work. Committee na eppadi poduvanga? President, secretary, vice president, treasurer. ஒரு கமிட்டில யார் இருப்பா? பிரசிடென்ட் இருப்பாரு, அப்புறம் செக்ரட்டரி இருப்பாரு, வைஸ் பிரசிடென்ட் இருப்பாரு, ட்ரெஷரர் இருப்பாரு. இது பொலிட்டிக்கலாகவும் இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலாக இருக்கும், பிஸ்னஸ் லெவலாக இருப்பாங்க. ஆர்டினரி கமிட்டி மெம்பர், தென் கிளப் மெம்பர், பார் மெம்பர், ஃபீல்டு மெயின்டெனன்ஸ் குரூப், கேண்டீன் குரூப், புக் கீப்பர், நியூஸ் லெட்டர் எடிட்டர். ஸோ திஸ் ஆல் கமிங் அண்டர் வாட்? Committees. This is one type of organizing committees. Then authority. Finally end up with what? Authority means decision maker. CEO is a decision maker. Chief executive officer. ஒரு கூகுள் கம்பெனியோட டெசிஷன் யார் எடுப்பா? யார் எடுப்பா? Any idea? Yes sir. Any idea? கூகுளோட chief executive officer யாரு? சொல்லுங்கம்மா. எல்லாரும் சொல்லுமா. கொஸ்டின் புரியல, என்ன சொன்னீங்க? கூகுளோட சிஇஓ யாருமா? சுந்தர் பிச்சை. அவர் எடுக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் அந்த கம்பெனிக்கு. அவர் எடுக்கிற டெசிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் இருக்குது. அவரோட எடுக்கிற டெசிஷன் பொறுத்து தான் அந்த இன்வெஸ்டரோட எதிர்காலம் இருக்குது. யாரெல்லாம் அந்த கம்பெனில முதலீடு பண்ணாங்களோ அவருடைய எதிர்காலம் இருக்குது. அவரோட எடுக்கிற டெசிஷனை பிளேஸ் பண்ணி தான் அந்த எம்ப்ளாயோட வாழ்வாதாரம் இருக்குது. நாங்கள் வேலை செய்யற எல்லா குரூப் ஆஃப் டைரக்ட் வேஜஸ், இன்டைரக்ட் வேஜஸ், ஆர்கனைஸ்டு செக்டார், அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் பீப்புள் வேர் ஒர்க்கிங் இன் கூகுள் கம்பெனி. யாரோட டெசிஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்குது? அத்தாரிட்டி. Who is the authority? சுந்தர் பிச்சை is authority. The power to make decision which guides the action of others. அதர்ஸோட தலையெழுத்து யார்கிட்ட? சுந்தர் பிச்சை கிட்ட. அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட எதிர்காலம், கம்பெனியோட எதிர்காலம், கம்பெனி வேலை செய்யறோட எதிர்காலம், கம்பெனியோட எதிர்காலம் யார்கிட்ட இருக்குது? CEO தான். Authority. We call it what? Authority is organizing everything. Authority is to organize everything. Then types of authority. Authority different types of authorities irukanga. Traditional authorities, rational legal authorities, charismatic authorities. உங்களுக்கு தெரியும் charismatic. இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச லீடர் யாருமா இந்தியாவிலே? மோஸ்ட் charismatic லீடர் யாரா சொல்லுமா? யாரமா சொல்லுவீங்க? எனி ஐடியா? உங்களுக்கு பிடிச்ச லீடர் யாருமா இந்தியாவிலே இப்போதைக்கு பிரசன்ட்டா? நரேந்திர மோடி சார். யாருப்பா? நரேந்திர மோடி. பிடிச்ச ஆக்டர் யாரு? விஜய். யாருப்பா? விஜய். சொல்றீங்களா? இளைய தளபதி. இளைய தளபதின்னு சொல்றீங்களா? எப்படிப்பா சொல்றீங்க? அவரோட charismatic. எத்தனையோ பேர் யார சொல்றீங்க? யாரு பிரபலமா தெரியுது? விஜய் தானே பிரபலம். that is called charismatic leadership. Types of authority, charismatic. Traditional தெரியும். ட்ரெடிஷனல் ஆக்டர் யாரும் தெரியும். ட்ரெடிஷனல் நடிப்பாங்க. கார்த்திக், நம்ம அண்ணன் சூர்யா, இதெல்லாம் ட்ரெடிஷனல். லீகல். So this is will be apply in business. இது எங்க அப்ளை பண்ணலாம்? பிசினஸ்ல அப்ளை பண்ணலாம். ட்ரெடிஷனல் அத்தாரிட்டி, ரேஷனல் லீகல் அத்தாரிட்டி,
charismatic authority. Charismatic authority யாரை சொல்றோம் நம்ம? சுந்தர் பிச்சை சொல்றோம், எலான் மாஸ்கர் சொல்றோம்ல, அம்பானி அதானி சொல்றோம்ல. That is called as charismatic, based on leadership personal qualities. Based on leadership personal qualities, dynamic personalities. Like ஒரு கடவுளை கூட நம்ம யார் சொல்லுவோம்? ஜீசஸ், மதர் தெரேசா, இவங்க charismatics. So these all called as what? Charismatics in global level. இவங்கலாம் யாரை எப்படி நம்ம பண்றோம்? Based on their leadership, based on their leadership. அவங்க எப்படி அவங்க subordinates கிட்ட நடந்துக்கிறாங்க. It's called as charismatic. Tradition உங்களுக்கு தெரியும். Historic personality. அவங்க எப்பயுமே அந்த ட்ரெடிஷனலா வரவங்க authority. ட்ரெடிஷனலா அந்த ஃபேமிலியே ட்ரெடிஷனலா இருக்கும். The based on traditional authority, based on traditional authorities. Then legal and rational authorities, bureaucratic officials உங்களுக்கு தெரியும். Bureaucratic officials. Authority reside in the office, not the person. Authority reside in the office. அவங்க எங்க இருப்பாங்க? ஆபீஸ்ல தான் இருப்பாங்க. Bureaucratic. That's based on legal and rational. These are types of authorities. Traditional இருப்பாங்க, charismatic இருப்பாங்க, லீகலாவும் இருப்பாங்க. Like judges நம்மளுக்கு தெரியும், legal authorities, bureaucratics நிறைய பேர் தெரியும். இப்போ நம்ம வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் சொன்னா யாருக்கும் தெரியுமா? யாருக்கும் தெரியாது. அவங்களாம் இது bureaucratic officials. எலெக்ஷன் கமிஷன் யாரா பேர் சொன்னா தெரியுமா? இல்ல லீடர் பேர் சொன்னா தெரியுமா? That's called bureaucratic officials. Like ஆம் ஆத்மி லீடர் யாரு? அவர் bureaucratic officials. அவரு bureaucratic officials. ஏற்கனவே அவரு IRS ஆனாரு. IRS. So நம்மளுக்கு ஈஸியா தெரியுது identifying the person to become a leader. So traditional ஒரு லீடர் இருக்கிறாரு, charismatic ஆன லீடர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அப்புறம் rational legal authority ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. This based on types of authority. Next one, characters of authorities. அவங்களுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கு? authorities quality, அவங்க கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது. அவங்க கிட்ட ஒரு command and obedience இருக்குது. அவங்க கிட்ட commanding authorities and obedience. The people belongs to obedience and commanding to the subordinates. Then they are accepted and respected. They are accepted by the subordinates and respected by the subordinates. அவங்கள accept யார் பண்றா? subordinate accept பண்றாங்க, அவங்கள respect பண்றாங்க. authorities are rational. அவங்க எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருப்பாங்க. authorities is not something material. அவங்க is not something material. Basis of authorities a reason, some reasons இருக்குது. hierarchy nature of authority, based on hierarchy la da authority இருக்குது. authority is a situation concept. authority is a situation ஏத்த மாதிரி நம்ம authority என்ன பண்றோம்? தேர்ந்தெடுக்கிறோம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் யாரை தேர்ந்தெடுக்க போறீங்க எனக்கு தெரியாது. So based on situation, based on economic, based on political, based on environmental, based on business, based on employment, இதெல்லாமே நீங்க ஒரு authority நீங்க தேர்ந்தெடுக்க போறீங்க. Coming June 4th பெரிய ரிசல்ட். So based on authority is situational, based on situation. இந்த situation எப்படி இருக்குது? வேலை வாய்ப்பாவும் இருக்குது, நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது, நம்மளுடைய வாட்டியை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. These all the situation you elected your leader. That's all authority situational concept. Authority is a situational concept. This எல்லாருமே உங்களுக்கு என்ன தேவை? Decision making power தேவை. Then responsibilities. Authority is having responsibilities. It is the obligation to perform the task, functions and assignment. Authorities responsibilities இருக்கு. அவங்க அந்த டாஸ்கை டைம்க்குள்ள முடிக்கணும், அந்த அசைன்மெண்ட்டை அந்த டைம்க்குள்ள முடிக்கணும், அந்த ப்ராசஸை டைம்க்குள்ள முடிக்கணும். That's why it is the obligation to perform the task, function and the assignments. Then responsibility and obligation to perform certain function to achieve certain result. ஏன் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க? ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணணும், எனக்கு ப்ராஃபிட் வரணும், என்னுடைய தொழில எனக்கு ப்ராஃபிட் வரணும். எல்லா கம்பெனியுமே எதுக்குமா ரன் பண்றாங்க? ப்ராஃபிட் தான் ரன் பண்றாங்க. அப்ப பெர்ஃபார்ம் சர்டன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு அச்சீவ் சர்டன் ரிசல்ட். எதுக்கு எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க? யாரோ ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக போறாங்க, அது யாரும் தெரியாது, அது மக்கள் விருப்பத்தை படிதாகுது. ஸோ மக்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சிருந்தேன்னா நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிடுவேன். ஸோ சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹேவிங் அவர் லீடர்ஸ் டு அச்சீவ் சர்டன் ரிசல்ட். அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குதா, அவங்களோட வாழ்க்கை பாதுகாப்பு இருக்குதா, அவங்களுக்கு அவங்க பொருளாதார மேம்பட்டு இருக்குதா, அவங்க வாழ்வாதாரம் முன்னேறி இருக்குதா, அவங்களுக்கு தரமான எஜுகேஷன் இருக்குதா, தரமான
ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதா, தரமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா, தரமான ரோடு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதா, தரமான எஜுகேஷன் இருக்குதா, இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம், லீடர் செலக்ட் பண்றோம். ஸோ சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் லீடர்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இஸ் அன் ஆப்ளிகேஷன் டு பெர்ஃபார்ம். நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணினா எனக்கு அந்த அவுட்புட் கிடைக்கும். பெர்ஃபார்ம் சர்டன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் and achieve certain result. Then characteristics of responsibilities. Then types of responsibility. என்ன types இருக்குது responsibility? Duties. Jury duty, pay taxes, obey laws, registers for selective service, get an education. Already told. அதான் சொன்ன நம்ம ஜூரி டியூட்டிக்கு நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணணும், நம்மளுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒபே பண்ணணும், நம்முடைய லாவை நம்ம ஒபே பண்ணணும், ரெஜிஸ்டர் ஃபார் செலக்டிவ் சர்வீசஸ் பண்ணணும், நம்ம எஜுகேஷன், நமக்கு தேவையான எஜுகேஷன் கிடைக்கணும். திஸ் கால்ட் வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். இட்ஸ் அவர் ரைட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். டாலரேட் அதர்ஸ். நம்மளுக்கு பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன ஆகக்கூடாது, உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏதோ ஒன்று சொல்றாங்க, ஏதோ ஒரு லீடர் சொல்றாரு, உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பொறுமையா யோசிச்சு நம்ம செய்யறது சரியா தவறா, இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குது. நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குது. தட்ஸ் கால்ட் டாலரேட் அதர்ஸ். ஸ்டே இன்ஃபார்ம்ட். ப்ரொடெக்ட் பப்ளிக் சேஃப்டி. நம்மளுடைய பப்ளிக் சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரெஜிஸ்டர் டு வோட். ஓட்டை நம்ம வி மஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் டு வோட். எல்லாம் வீட்லயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது இல்லை ஓட்டு போடாம. ஸ்பீக் யுவர் மைண்ட். பார்ட்டிசிபேட் இன் கவர்மெண்ட். எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். எதுக்கு? கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இந்த பே ஆஃப் வாட் வி மஸ்ட் பே அவர் டாக்ஸஸ் அண்ட் ஷுட் பி ரிஜிஸ்டர்ட் அவர் ஓட். டாக்ஸ் பே பண்ணணும், ஓட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம ஓட்டை போடணும். திஸ் இஸ் அவர் ரைட்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். The difference authority and responsibility. அத்தாரிட்டிக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டிஃபரெண்டா பார்க்கணும். அத்தாரிட்டி மீன்ஸ் பவர், ஒரு ஆதிக்கம், பவர், ரைட் ஆஃப் சுப்பீரியர் டு கிவ் ஆர்டர் டு அதர்ஸ். அத்தாரிட்டி மீன்ஸ் நான் ஒரு சுப்பீரியர், என்னோட சபார்டினேட்டுக்கு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்றேன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அத்தாரிட்டி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மீன்ஸ் இட்ஸ் an obligation to perform assigned duty and order. It's my obligation. நான் ஆர்டர் பண்ணி நீங்க வேலை செய்யறது எப்படி, உங்க வேலை இதுதான் தெரிஞ்சு நீங்க அந்த வேலைக்கு நீங்களே உங்களை தயார்படுத்தி அந்த டியூட்டியை முடிக்கிறது எப்படி. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டிஃபரன்ஸ். சோர்சஸ் ஆஃப் ஆரிஜின். இந்த அத்தாரிட்டி சோர்சஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் எங்க இருந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் எமர்ஜ் ஃப்ரம் ஃபார்மல் பொசிஷன் இன் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அத்தாரிட்டி எப்படி வராரு, சிஓ எப்படி வராரு, இட் இஸ் எமர்ஜ் ஃப்ரம் ஃபார்மல் பொசிஷன் இன் த ஆர்கனைசேஷன். படிப்படியா முன்னேறி அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காரு, ஃபார்மல் பொசிஷனுக்கு. இங்க இட் எமர்ஜஸ் ஃப்ரம் சுப்பீரியர் சபார்டினேட் ரிலேஷன்ஷிப். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி இது, நம்மளுடைய சபார்டினேட்ஸ் என்ன எலெக்ட் பண்றாங்க என்ன சுப்பீரியரா, நான் ஆர்டரா வர பொசிஷன்ல கீழே இருந்து மேல வர. இங்க என்னுடைய யார் என்ன சுப்பீரியர் ரெஸ்பெக்ட் என்ன ஆர்டர் பண்றான், என்னோட சபார்டினேட் சப்போர்ட்ல தான் நான் சுப்பீரியரா வரேன். தட்ஸ் கால்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். இட் ஃப்ளோஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் டாப் டு பாட்டம் லெவல். நீங்க பாட்டம்ல இருந்து டாப்புக்கு வரீங்க, தட் இஸ் கால்ட் அத்தாரிட்டிஸ். இங்க ஃப்ளோ அப் பாட்டம் டு ஃப்ரம் பாட்டம் லெவல் டு டாப் லெவல், பாட்டம் லெவல் டு டாப் லெவல். ஹியர் டாப் லெவல் டு பாட்டம் லெவல். இந்த ஃப்ளோ எங்க வருது, கீழே இருந்து என்ன மேல போறேன், கீழே இருந்து மேல போறேன். அங்க டாப் டு பாட்டம் லெவல், மேல இருந்து தான் அவர் சொல்லுவார் கீழே இருக்கிறவங்க வேலை செய்யறதுக்கு. திஸ் கால்ட் அஸ் வாட் அத்தாரிட்டி, டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். Next one, relation between authority and responsibilities. What is centralization and decentralization? Centralization என்ன, decentralization என்ன? Centralization authority நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். அத்தாரிட்டி தான் நம்மள கண்ட்ரோலே பண்ணுவார். அவர் தான் எல்லா டெசிஷன் எடுப்பார். That is called as centralization. Suppose you take the example of internet எடுத்துக்கோங்க. நீங்க யூஸ் பண்ற இன்டர்நெட் யாரோ உங்களை என்ன பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. You using the login, user and password, someone to control, Google to control, Yahoo to control, Amazon will control, Flipkart will control. That's called as centralization. ஒரு privacy security எல்லாம் இருக்குது, ஆனா நம்மள யாரோ கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படி கிடையாது. டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படி கிடையாது. ஈக்குவல் டு ஆல், எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்றோம், ஈக்குவலா பண்ணிடுறோம். மேனேஜர், சிஇஓ அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருமே ஈக்குவல் டு ஆல். என்னுடைய உரிமைகள் எல்லாருக்கும் பரவலாக்கப்படுது. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டீசென்ட்ரலைசேஷன். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இதுவே டீசென்ட்ரலைஸ்னா எல்லாருக்குமே பொதுவாயிடும். மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியில் கூட்டாட்சி, மத்தியில் கூட்டா இருப்பாங்க. தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல், எல்லாருக்கும் எல்லாமே சேர்ந்துடும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ்
decentralization organization. Authority to make important decision to delegate it to managers at all level in the hierarchy. எல்லா லெவல்லையும் ஈக்குவலா இருக்கும். இங்க authority to make important decision is retained by top level managers. எல்லாமே எங்க முடிவு எடுக்கப்படுகிறது? மேல இருந்து முடிவு எடுக்கப்படுகிறது. Then factors and advantages in decentralization. Centralization இருக்கு. என்னென்ன ஃபேக்டர் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது சென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணாக்கா? காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட், பெட்டர் கமாண்ட், ஒருத்தரே கமாண்ட் பண்ணுவார், என்ஹான்ஸ் ஒர்க் ஈக்குவாலிட்டி, யூனிஃபார்மிட்டி இன் ஆக்ஷன், கரெக்டான யூனிஃபார்மாக ஆக்ஷன் எடுப்பார், ஃபோக்கஸ் ஆன் விஷன், ஃபோக்கஸ் ஆன் அவர் விஷன், ஃபியூச்சர் விஷன் எப்படி இருக்கு போகிறதும், ப்ராப்பர் கோஆர்டினேஷன், ப்ராப்பராக கோஆர்டினேஷன் எப்படி பண்ணா சென்ட்ரலைசேஷன்னாக்கா மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் ப்ராப்பராக இருக்கும் கோஆர்டினேஷன். Command by command, if we follow the commanders, order issued by only commanders. யார் இஷ்யூ பண்ணுவோம் ஆர்டர், இப்படி இந்த வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாப் பீப்புள் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கமாண்டை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் சென்ட்ரலைசேஷன். டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் based on geographic location, based on specialized activities. Then decentralization. Decentralization means you will take the example of political decentralization. நான் சொன்னேன்ல பொலிட்டிக்கல் டீசென்ட்ரலைசேஷன், மாநிலத்தில் கூட்டாட்சி, மத்தியில் கூட்டாட்சி, மாநிலத்தில் சுயாட்சி, தட்ஸ் கால்ட் பொலிட்டிக்கல் டீசென்ட்ரலைசேஷன், கிவிங் சிட்டிசன் ஆர் தேர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மோர் பவர் இன் பப்ளிக் டிசிஷன். எல்லா உரிமையும் எல்லாருக்கும் பரவலாக்கப்படுது, எல்லாமே எல்லாருக்கும் பரவலாக்கப்படுகின்றன. அதுதான் பொலிட்டிக்கல் டீசென்ட்ரலைசேஷன். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீசென்ட்ரலைசேஷன் மீன்ஸ் transfer of responsibility for planning, financing, management, public function from center to region. எல்லாமே பிளானிங், ஃபைனான்சிங், மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே என்னது மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் பரவலாக்கப்படுது, எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா பரவலாக்கப்படுது. பிசிக்கல் டீசென்ட்ரலைசேஷன் மீன்ஸ் ensuring sufficient revenue to region to self financing, cost recovery financing, expanded revenue basis எல்லாமே இருக்கு, எல்லாருக்குமே பரவலாக்கப்படுது, ஈக்குவலான salaries based on that work, based on that positions. Market decentralization, private sector charge through privatization. That means எல்லாத்தையும் privatization பண்றோம். That's called as privatization decentralizations. Then the meaning of departmentization. Department என்ன? Then basics of department, functional department பார்த்துட்டோம், product wise department பார்த்தோம், territorial, geographic wise இடத்துக்கு தகுந்தவாறு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, process wise department இருக்குது, customized department இருக்குது, time based department. These are basis of departmentization. Finally end up with the types of departmentization. நம்ம பார்த்துட்டோம் டைப்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம், ஃபங்க்ஷனல் வைஸ், ப்ராசஸ் வைஸ், ப்ராடக்ட் வைஸ், ஜியோகிராஃபிக் வைஸ், கஸ்டமர் வைஸ், கம்பைன்டு வைஸ், டைம் வைஸ், நம்பர் வைஸ். This all called as types of departmentization. Up to this third and fourth units will be over. We'll see by next day, Sunday. Thank you so much. என்னமா ஓகேவாமா? Okay, sir. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Hello there.
Hello, sir. Hello. Hello, sir. Class முடிஞ்சுதுங்களா? Hello, sir. Class முடிஞ்சுதுங்களா? Hello, sir. Hello. Hello. இன்னும் 6 பேர் இருக்கிறாங்க. हाँ
Vinod bhai. Lunch time. Guys, class over. Keep it raised.